bring them together on a platform where they can learn out the things, how to maintain, how to be fit when the competitions will be on. And on this occasion, I welcome our esteemed guest, Dr. Rajay Khan Diwan sir, Shani Diwan sir, Principal Chhatrapati Shaji College, Kolhapur. I also welcome Dr. V.N. Magdum, Member Council of Education. I welcome the resource person for this conference, Dr. Netaji Zadav sir, Director of Physical Education, Bharati Vidyapit Pune, and the very special Mr. Gauresh Pawar, coach and high performance trainer, all the way he is joining from US today. And the president for this function, Dr. B.A. Patil sir, Principal, DRK College of Commerce, as he is a chairman of Shivaji University Lead College scheme. So I once again welcome you all. And before we start this conference, I would like to, we'll maintain a 2-minute silence for the legendary athlete we have lost few days back on 18th June, international athlete Milkha Singh. So a few seconds will maintain silence for him. Milkha Singh, who is the international reputed athlete, represented the country in 3 Olympics. We have lost him on 18th June. Thank you very much. Now I request all the participants to please, before starting the conference, I would like to start the national anthem. So please rise up for the national anthem and the tribute. मनसुडे सर आवाज क्लिअर येत नाही. Thank you very much. Now, dear friends, now we are also at this moment we are celebrating the gold medal of Rahi Sarnobat. She has won the gold medal in Croatia, and now she will be going for the Olympics. So not
taking much of your time, once again I welcome everyone, and I request uh, Professor Sangre ma'am to introduce our guest. Thank you, sir, for giving me this opportunity. A very good morning, one and all present here. It gives me immense pleasure to extend you a warm welcome to all respected dignitaries. Honorable Chief Guest Dr. Raje Khan Shani Diwan, Principal of Chhatrapati Shahaji College, Kolhapur. Honorable Guest Dr. V. N. Magdu, Member of Council of Education. Mr. Gauresh Pawar, Coach and High Performance Trainer. Mr. Netaji Jadhav, Director of Physical Education and Sports, Bharatiya Vidyapit, Pune. Honorable Dr. V. A. Patil, Principal of D of Commerce, and all the faculties, participants among different colleges, universities, and institutions. On behalf of DRK College of Commerce from Department of Physical Education and Sports, I welcome you all for this one-day online workshop on physical fitness and sports training development plans for sportsmen during and after pandemic period. On this workshop, we have received as a chief guest a very great personality from education field, Principal Dr. Raje Khan Shanidwan. At present, he is the principal of Chhatrapati Shahaji College, Kolhapur. If we talk about his qualification, sir has achieved many degrees. He worked as a MPhil PhD guider from Shivaji University. He has published many research papers at state, national, and international level. Sir is worked as member of local investigation committee. I must say here, sir is a great speaker and he has presented himself as a resource person at different colleges. Even sir has participated and attended many webinars during this pandemic period. Recently, sir has attended one webinar as a resource person at KMC College, Kolhapur. Today, we are very lucky to have such a famous personality as a chief guest. Once again, I welcome you, sir, and I request you to say few words about this workshop. Thank you, sir. Over to you. Over to you, sir. Thank you, ma'am. I also introduce everyone to our own Dr. V.N. Magdum sir, the renowned urologist and the member of Council of Education, Kolhapur, and the president of this function, as he is the chairman for this lead college activity, Shivaji University, Kolhapur, our own Dr. V. A. Patil sir, principal, DRK College of Commerce. I also introduce you to our resource person, Dr. Netaji Jadhav, the Director of Physical Education and Sports, Bharatiya Vidyapit, Pune, and our own Dr. Mr. Gauresh Pawar, the coach and high performance trainer from all the way he is joining us from USA. Now I request Dr. Raje Khan Shanediwan sir, Principal Chhatrapati Shahaji College, Kolhapur, to address the gathering. नमस्कार. देशभक्त रत्नाकर कुंभार कॉलेज ऑफ कॉमर्स यांच्या अंतर्गत होत असलेल्या अग्रणी महाविद्यालयाच्या या अतिशय महत्वपूर्ण कार्यशाळेसाठी उपस्थित असलेले या अग्रणी महाविद्यालयाच्या संपूर्ण यंत्रणेचे प्रमुख, आपल्या कॉलेजचे प्राचार्य डॉक्टर व्ही ए पाटील सर, ज्यांच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न होतोय, ते बनसोडे सर, ज्यांच्यावरती या अग्रणी महाविद्यालयाच्या समन्वयाची जबाबदारी दिलेली आहे, ते आपल्याच कॉलेजचे प्राध्यापक तानाजी कांबळे सर, या विशेष अशा कार्यशाळेसाठी मार्गदर्शन करणार असणारे नेताजी जाधव सर, गौरेश पवार सर, आपल्या काउन्सिलचे सर्व सन्माननीय सदस्य, या कार्यशाळेसाठी अतिशय मोठ्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित असलेले आपल्या महाविद्यालयाचे तसेच वेगवेगळ्या महाविद्यालयातील विद्यार्थी, सरांनी मगाशी सांगितलं त्या पद्धतीनं वेगवेगळ्या महाविद्यालयातील शारीरिक शिक्षक, प्राध्यापक आणि मित्र हो.
लीड कॉलेज अंतर्गत ज्या वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या कार्यशाळा गेले 8 ते 10 दिवस सुरू आहेत, या सुरू असलेल्या कार्यशाळांना नकळतपणे कोरोना काळातील पार्श्वभूमी आपल्याला असल्याची दिसते आहे. म्हणजे जे जे काही विषय आपल्या समोर आले त्या विषयामध्ये किमान एक 8 ते 10 विषय असे होते वेगवेगळ्या विषयांतर्गत की ज्या विषयांची पार्श्वभूमी जी आहे ती कोविड कालावधी किंवा कोरोना कालावधी आणि या कोरोना कालावधीत संबंधित विषयामधील जी काही ज्ञानाची प्रक्रिया जी आहे, जी काही माहितीची प्रक्रिया आहे ती कशी चाललेली आहे आणि त्याचे एकूणच समाजावरती होणारे परिणाम, एकूणच विद्यार्थ्यांच्यावरती होणारे परिणाम, अशा दृष्टिकोनातून सगळ्या चर्चा ज्या आहेत त्या चर्चा होत राहिल्या. सर्वप्रथम प्राचार्य साहेब, मी आपलं मनापासून अभिनंदन करणार आहे ते यासाठी की पहिल्यांदाच म्हणजे गेल्या 8-9 दिवसामध्ये इन्क्लुडिंग आमचं कॉलेज सुद्धा पहिल्यांदाच तुम्ही अशा पद्धतीचा एक विषय या कार्यशाळेसाठी निवडला की जो विषय नकळतपणे कोविड कालावधीमध्ये दुर्लक्षित झाल्यासारखा असाच होता. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की साधारणतः 13-14 महिने झालं आपली सगळी प्रक्रिया जी आहे, समाजातला प्रत्येक घटक जो आहे तो समाजातला प्रत्येक घटक अस्वस्थ आहे, बेचैन आहे. म्हणजे त्याच्या आजूबाजूचं सगळं वातावरण जे आहे ते वातावरण तर अस्वस्थ करणारं आहेच आहे, पण त्याच्या स्वतःच्या घरामध्ये सुद्धा एक विचित्र स्वरूपाची शांतता आपल्याला दिसते आहे. गेल्या काही दिवसात तर दुसऱ्या लाटेच्या प्रभावामुळे लोक एकमेकांच्याकडे अतिशय संशयानं बघायला लागलेले आहेत. आपल्या घरामध्येच आपला एखादा रुग्ण आहे की काय आणि त्यामुळं आपण सगळे बाधित होऊ की काय, अशा परिस्थितीमध्ये आपण सर्वजण गेल्या वर्ष सव्वा वर्षामध्ये वावरतो आहोत. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करत असताना आज या ठिकाणी उभं राहिल्यानंतर जेव्हा आपण पाठीमाग वळून बघतो त्यावेळी आपल्या लक्षात येतं की या सगळ्या गोष्टीमध्ये सर्वाधिक प्रभावित जर काय झालं असेल तर कला, क्रीडा आणि शिक्षण हे 3 विभाग. खरं तर शिक्षणाची प्रक्रिया मागच्या मार्च पासूनच बंद झाल्यासारखी अशी अवस्था आहे. आधेमध्ये कधीतरी कुठेतरी काहीतरी सुरू होतं आणि थोडस तिकडं रुग्णसंख्या वाढली की आपण पुन्हा त्या लॉकडाऊनच्या त्या प्रक्रियेमध्ये अडकून जातो. सगळ्यात वाईट परिस्थितीची झाली ती कला म्हणजे सांस्कृतिक विभागामध्ये काम करणारी जी मंडळी आहेत ज्यांचं पोटच त्याच्यावरती चालत होतं. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत काम केल्यानंतर पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या शिफ्टमध्ये संध्याकाळी त्यांना पैसे मिळायचे आणि अशी जी मंडळी होती ती मात्र अतिशय अफेक्टेड पद्धतीनं या कोविडच्या कालावधीमध्ये वावरताना दिसत आहे. आणि त्यातलाच एक महत्वपूर्ण घटक म्हणजे आपला क्रीडा घटक होय. मित्रांनो, गेल्या काही दिवसामध्ये म्हणजे साधारणतः 15-3 आठवडे, महिनाभरामध्येच नकळतपणे आमचे खेळाडू जे आहेत ते खेळाडू आता ग्राउंडवरती येत आहेत. हे खेळाडू ग्राउंड जर विचार आपण केला तर एक प्रचंड स्वरूपाची अस्वस्थता आपल्याला दिसते आहे. अर्थात या संदर्भात कोणी काही करूही शकत नव्हतं. कुठल्याही स्वरूपाचा आपल्यावरती किंवा आपल्याकडे कुठल्याही स्वरूपाचा उपायही दिसत नव्हता. पण ही जे खेळाडू जे आहेत त्या खेळाडूंची मानसिक स्थिती योग्य पद्धतीनं कार्यरत राहावी या दृष्टिकोनातून वेगवेगळ्या संस्था सुद्धा कार्यरत झालेल्या दिसत आहेत आणि गेल्या 2-3 महिन्यामध्ये त्या दृष्टिकोनातून हे वेगवेगळ्या स्वरूपाचे विचार जे आहेत ते विचार मांडले जात आहेत. माझा स्वतःचा विश्वास आहे की आपलं शरीर जर तंदुरुस्त असेल तर आपल्या मनाला सुद्धा हुशारी मिळते, मनाला सुद्धा उत्साह मिळतो. विशेषतः जे खेळाडू जे आहेत ते खेळाडू जर त्यांना जर प्रॅक्टिस नसेल, सराव नसेल तर नकळतपणे डिप्रेशनमध्ये जाण्याचाही धोका आपल्या समोर खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये येतो आहे. महाविद्यालयाची तरी प्रक्रिया पूर्णपणे बंदच आहे. महाविद्यालयाचे जिमखाने सुद्धा आज बंद आहेत. गेल्या काही दिवसामध्ये थोडंसं जिम वगैरे काहीतरी सुरू झाल्यासारखं दिसत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये म्हणजे कोविडचा कालावधी ज्या कालावधीमध्ये आपण आज वावरतो आहोत त्या कालावधीमध्ये फिजिकल फिटनेससाठी काय करावं हवं, मेंटल फिटनेससाठी काय करायला हवं, या संदर्भामध्ये एक गांभीर्यानं विचार जो आहे तो विचार करण्याची गरज होती. आणि मला निश्चितपणे आनंद आहे की आपल्या महाविद्यालयानं म्हणजे कॉमर्स कॉलेजच्या माध्यमातून हा एक अतिशय महत्वाचा असा विषय जो आहे तो आजच्या या चर्चेसाठी घेतला. आणि त्याच पद्धतीनं 2 मान्यवर व्यक्ती जे आहेत की ज्या प्रत्यक्ष या सगळ्या क्षेत्राशी निगडीत आहेत त्यांना या विद्यार्थ्यांचं, त्यांना या खेळाडूंचं दुखणं जे आहे ते दुखणं अगदी जवळून बघता येत आहे.
त्यांच्या माध्यमातून हा विचार जो आहे तो विचार पुढे नेण्याचा प्रयत्न आपण सर्व मंडळी करत आहात. याबद्दल आपल्या सर्वांचं अगदी मनपूर्वक या ठिकाणी अभिनंदन करतो. आणि त्याचबरोबर पुढच्या जवळजवळ 2.5 ते 3 तासामध्ये जे खेळाडू म्हणून जे लोक आहेत त्या खेळाडूंना एक प्रकारची ऊर्जा मिळेल अशा पद्धतीची चर्चा या संपूर्ण कार्यशाळेमध्ये होईल अशी अपेक्षा या ठिकाणी व्यक्त करून माननीय प्राचार्य साहेब आपलं, बनसोडे सर आपलं आणि त्याचबरोबर या संपूर्ण कार्यशाळेशी निगडीत असणाऱ्या सर्व मंडळींचं मला उद्घाटनासाठी या ठिकाणी बोलवलं त्याबद्दल अगदी मनपूर्वक धन्यवाद अदा करतो. आणि या कार्यशाळेचं उद्घाटन झालं असं जाहीर करून मी या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर. आपलं खरोखर खूप चांगलं प्रोत्साहन आमच्या सर्व खेळाडूंना आणि आमच्या शारीरिक शिक्षण जे संचालक आहेत, कोचेस आहेत, यांनाही आपण चांगल्या पद्धतीनं इन्स्पायर केला. थँक्यू व्हेरी मच. मी आता ओपनिंगची वेळ आपली होत आहे, त्यामुळं मी आता या कार्यक्रमाचे जे अध्यक्ष आहेत, या लीड कॉलेज शिवाजी विद्यापीठ स्कीमचे चेअरमॅन डॉक्टर व्ही ए पाटील सर, प्रिन्सिपल DRE कॉलेज ऑफ कॉमर्स, यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपलं इथं मनोगत व्यक्त करावं. ओके. गुड मॉर्निंग राजकांत सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. Respected Chairman of Council of Education, Honorable Rajnita Magdum, Secretary Advocate V.N. Patil sir, the member of Council of Education and the resource person for the first session, our beloved member Council of Education, Dr. Vishwanath Magdum sir, Principal Shane Diwan sir, Coordinator for this lead college activity, Dr. Bansode sir, and all physical directors of the various colleges and participant students. Now we are organizing today the workshop under lead college activity. Actually, our college is a cluster college, and under this, we approve the themes selected by the various colleges under the lead college activity. Now, sports department of our college is organizing today the workshop on the very important theme, the burning issue before the sportsmen and physical directors, that is physical fitness and sports training programs plans. Now, as you know, in this COVID pandemic, most of the gym centers and sports centers have been closed. Recently, they have started with many restrictions. Now, physical fitness is very important because we have to focus on the physical fitness and also mental fitness, because physical and mental, these are the two sides of the same coin. In this workshop, the resource persons will focus on why the physical fitness is necessary in pandemic period, and how we maintain the mental fitness. Purposefully, we have invited the member of our Council of Education, the leading practitioner, Dr. Vishwanath Magdum sir, for focusing on the physical and mental health of the sportsman. And he is the right person. Another resource persons invited for this workshop, Netaji Jadhav sir, Gauresh Pawar sir. So definitely you will give the proper justice. Our college is a professional college.
So all the courses related to commerce faculty, you will find under one roof in our college. We have BBA, MBA, MCOM, CA, CS, CMA, all the courses related to commerce faculty that you will find under our in our college. At the same time, we have shown our identity in sports activities also. Till today, we have given 27 international players and 157 national players. Rai Sarnoban, she got gold medal day before yesterday. I am happy to say here, she is the alumni of our college. She is the past student of this college. Snail Bendke, FIFA referee in Olympic sports. She is the student of this college. Even in yoga, Mugdha Pisay, an international. So she is also the student of this college, and I'm happy to say the physical director of our college, Dr.Sharad Bansode, he is also the international referee for FIBA. So we are ahead not only in the academic, in the commerce stream, but also we are ahead in sports. So the workshop which is organized by this sports department, I am happy and I congratulate Dr. Bansode sir for taking initiative in organizing this workshop and selecting the proper theme for the sportsman and also for the physical director. So with these few words, I conclude my speech and wish a best wishes for this workshop. And I am sure that the resource persons, whatever they will give to you, it will be definitely fruitful to the participants. Again, I am very much thankful to Bansode sir and other organizing committee for inviting me as a president for this inauguration session. Thank you once again. Thank you very much. Thank you very much, sir. We have completed our opening ceremony, and now Dr. Vishwanath Magdum sir, he is present with us to address us. Before that, only customary, we have to give the vote of thanks for this opening ceremony. So I request Surekha Sangurlikar ma'am to give the vote of thanks. Propose the vote of thanks, please. Because Shane Diwan sir, because he has to go for some other meetings. So chief guest will be going and joining the other meeting. So I request Surekha ma'am to please propose the vote. Sampada Pawar ma'am to propose the vote of thanks. Yes, ma'am. धन्यवाद सर. शिवाजी विद्यापीठ अग्रणी महाविद्यालय योजना अंतर्गत DRK कॉलेज ऑफ कॉमर्स कोल्हापूर क्लस्टर शारीरिक शिक्षण विभाग अंतर्गत आयोजित फिजिकल फिटनेस अँड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग डेव्हलपमेंट प्लॅन्स फॉर स्पोर्ट्समन ड्युरिंग अँड आफ्टर पॅन्डेमिक पिरियड या विषयावर एक दिवसीय ऑनलाईन कार्यशाळेमध्ये आपण सहभागी झाल्याबद्दल मी आपले आभारी आहे. या कार्यशाळेचे अध्यक्ष डॉक्टर राजेकांत दिवाण प्रिन्सिपल ऑफ कॉलेज कोल्हापूर, आदरणीय डॉक्टर VN मगदुम सर, मेंबर काउन्सिल ऑफ एज्युकेशन कोल्हापूर, माननीय डॉक्टर VA पाटील सर, प्रिन्सिपल ऑफ DRK कॉलेज ऑफ कॉमर्स कोल्हापूर आणि अग्रणी महाविद्यालयाचे चेअरमन, तसेच या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते डॉक्टर VN मगदुम सर, मेंबर काउन्सिल ऑफ एज्युकेशन कोल्हापूर, श्री गौरेश पवार, कोच अँड हाय परफॉर्मन्स ट्रेनर USA, डॉक्टर नेताजी जाधव सर, डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एज्युकेशन अँड स्पोर्ट्स, भारती विद्यापीठ पुणे, अग्रणी महाविद्यालय योजनेच्या समन्वयिका डॉक्टर सौ SS या कार्यक्रमाचे संयोजक डॉक्टर शरद बनसोडे सर यांचे मी मनपूर्वक आभार मानते. या कार्यशाळेमध्ये सहभागी झालेले शारीरिक शिक्षण संचालक, खेळाडू, क्रीडा मार्गदर्शक, विद्यार्थी, शिक्षक वृंद, विविध महाविद्यालय, विद्यापीठ, संस्था आणि DRK कॉलेज ऑफ कॉमर्स कोल्हापूर या उद्घाटन सोहळ्यामध्ये सहभागी झाल्याबद्दल त्यांचे
या विभागाच्या वतीने मी पुन्हा एकदा आभार मानते. धन्यवाद सर. Dhanyawad, ma'am. So thank you everyone for participating in this opening ceremony. Thank you, our chief guest and all the eminent esteemed personalities. Now I request, we are starting with the first session, our own guest for this function, and Dr. V.N. Magdum sir, the renowned urologist from Kolhapur. He is the Secretary, Council of Education, Kolhapur, and very prompt social worker. He is participating in all the social activities which is involved with not only in Kolhapur but throughout the Maharashtra. So I welcome Dr. V.N. Magdum sir on this platform to share his thoughts and view with all of us. Over to you, sir. हाँ मखदूम सर. सर आवाज येत नाही आपला. I think so. There is some technical error with Magdum sir. He will be with us in a very short while from now. मुग्धम सर बोला तुम्ही, म्हणजे त्याशिवाय कळणार नाहीये एक्झॅक्टली. हा सर, डॉक्टर मखदूम सर. हा सर, आपला व्हिडिओ दिसतोय सर, पण आवाज आपल्याला येत नाहीये. हॅलो. As there is some technical errors with him, he will be joining us. So we have Dr. Vishwanath Magdum sir. He is going to speak on health and fitness. Health and fitness in this first session in this pandemic period. And the second session, immediately after this session, we'll be having Mr. Gauresh Pawar, the coach and high performance trainer, on the topic basic concepts of training theory and task specific strength. And in the third session, we'll be having Dr. Netaji Jadhav sir, Director of Physical Education and Sports, Bharati Vidyapit University, Pune, on sports nutrition and diet, which is the very important topic because and all the resource person are here on the platform due to technical error. Dr. V.N. Magdum sir, as he is live, some audio problem is there. Meanwhile, I would like to share that our own, the ace shooter, Rahi Sarnobat, clinched the gold medal in 25-meter women pistol in ISSF World Cup OCJAC Croatia on Monday 23rd, and she will be participating in the same event in Tokyo Olympics to be held in the July. So congratulations to her on behalf of DRA College of Commerce and or Shivaji University, Kolhapur. And also along with her, Tejaswini Samant, one more Kolhapuri and one more
Shivaji University student. She is also participating in 50 meters rifle shooting competition. मगदुम सरांना कॉल ओव्हर नेट वर जरा हे करायला सांगा. हा सर, त्यांना फोन केलाय, कॉन्टॅक्ट त्यांच्याशी करतोय आम्ही. कॉल ओव्हर नेट वर त्यांचं बहुतेक ते जोडलेलं दिसत नाहीये तिने, बाकी सगळं चालू आहे. Yes, Vishwanath Magdum sir, we can. आपला पिक्चर दिसतोय सर, व्हिडिओ दिसतोय आपला. सर अनम्यूट करा. म्यूट झालाय. परत म्यूट झाला सर. बनसोडे सर त्यांना लेफ्ट होऊन परत रिजॉईन करायला सांगा. हा सर. सर एक्झिट झाले. This is the little drawback of virtual technology. टेक्निकल एरर्स मुळे थोडस डिस्टर्बन्स होते. शरद सर, पार्टिसिपंट्स मध्ये 99 झाले. सरांना जागा ठेवा ऍड करण्यासाठी. हो हो हो. हॅलो. हा सर. हॅलो सर. नाही पण सर आता स्वतः एक्झिट झाल्या ते होणार. ही जॉईन झालेले आहे. हॅलो सर. हॅलो. हा सर, आपण जॉईन झालेला आहात. आवाज सर, साऊंड चेक करा सर. हॅलो.
सर अनम्यूट करा सर, अनम्यूट करा. हा सर, अनम्यूट आहे. बोला ना. हा सर. हॅलो. ओके सर. हाँ. लेडीज अँड जेंटलमॅन, मी माफी आणि क्षमा हे करतो, कारण टेक्निकल एरर मुळे सरांना हे जॉईन करता येत नाही. सर, विथ युअर काइंड दुसरं जॉईन केली सरांनी. हा, एक मिनिट. हॅलो. हा सर, बोला. हॅलो. येतोय सर. हा, बोलू का? सर, लॅपटॉप सर आपला दोन बंद करा, डिव्हाइस इको व्हायला आहेत, लागलाय. दोन. लॅपटॉपचं कनेक्शन हे करा, म्हणजे आवाज आता क्लिअर आहे. हो हो, मी मोबाईलवर बोलतो. करेक्ट सर. ओके येस, ओके. प्लीज सर, गो अहेड. दोन डिव्हाइस चालू आहेत सर त्यांचे. लॅपटॉप बंद करायला. हॅलो. हा सर. हा, You are audible. गुड मॉर्निंग. सॉरी फॉर दिस टेक्निकल error. First of all, good morning to everybody. येस सर. गुड मॉर्निंग सर. Principal V.A. Patil sir, Shane Devan sir, and Bansode sir. This is a very good activity and need of the hour, because COVID pandemic has affected all aspects of the life, and as previously said by Shane Devan sir, especially sports and other activities. School means education has been very badly affected. COVID pandemic has obviously caused a lot of problems to all society, but we have to take some positive aspects also. What it has given us is that health is very important, and you are working for this. So health awareness has become the prime object of everybody now. Up to now, everybody was interested in other parts of life, money and other luxuries. But now the health has become the most important. And COVID has taught us that not only common people, but also government and all our bureaucrats, they have to also understand that health is very important. And even WHO has also given this. So good part is that we are understood that health is important. But now how health has to be maintained? With the lockdown, everybody is supposed to be stay in the home. So there is definitely
You cannot have the sport, especially which are involved, lot of people, they cannot be taken. But still we have to find out the way. And now the COVID pandemic has under control, but we cannot say that it has gone. Now we have to live with COVID. It may persist for some months or even years also. So with that activity, we cannot stop. Now we have to start along with the COVID. Dr. A. Patil sir also told that body and mind, they are integral parts of our system. Every bodily act has effect on the mind and vice versa. Means every thought we come into mind that affects the body. And in the COVID, not only affected physical, we cannot go outside, do exercise in the open, but at the same time it is affected mind also. Because there is a fear of death, fear of some relatives may be admitted, whether you will come out of that, fear of loss of the job, financial, there will be losses. You cannot practice, especially for sports person. Now Olympic is coming, all these activities are coming, but you cannot practice them. That is a very biggest hurdle. So it has mind has been affected, and mind affection will obviously lead to the physical bodily activity. Up to now, medical practice means allopathic practice, we thought concentrated on the disease of the body. But we have to understand that the diseases of the body are what we call lifestyle diseases, like diabetes, hypertension, heart disease. They are increasing. Why they are increasing? Because we neglected the mind aspect also. And there is now epidemics. Just like COVID, we have epidemics of the diabetes, hypertension, heart diseases. And for that, obviously, physical activity is very important. But simultaneously, we have to keep the mind also in a means mental health is also very important. So physical and mental health go hand in hand. So physical exercise is very important. If you do exercise, obviously depression will go. At the same time, it will give life a boost. Immunity will increase. So this has immense importance, physical activity. One of the American literature person, she has produced one book, Enlightenment. And what she mean by enlightenment? She feel that enlightenment is possible through the physical activity. Exercise will give a immense pleasure. Exercise will give a mind which will be healthy. And as you everybody aware, sport person, as that in the sports, there is no victory or loss. Whatever happens is always should be taken in a sportive manner. So sports give this, and this has to be implicated in the life also. Now in COVID, we have seen that this is a difficult time, but we have to come out of this difficult time, and we have to apply this sports policy in our day-to-day practice also. Now, how to apply this? Now, mind has become very, means, you know that mind always thinks of negative thoughts, always thinks of something guilt. So, how to control the mind? That is a very important problem for not all for sports person, but for everybody. So, for that, we have to keep the mind with the positive thoughts. How that is possible? Only be possible by observing the mind. Mind has always continuously habit of commenting, criticizing, never happy, always has something going on. So we have to reduce the thoughts process, and then only we can have peace of the mind.
So how that can be possible? By observing the mind. This is called a meditation. It's simple. It is not very complicated, but we have to give some time and see that we have to observe our own mind, how it wanders, and we have to, for that, we want to utilize our breath, means breathing in and breathing out, and just observe that. This is very simple, what we call mindfulness. So this is one part of the to mental health. Apart from pranayam is there, yogasana is there, music therapy is there. So many things are there which they can be used, and we have to make the physical and mental, as we have said that both our parts has to be taken care. Unless you both part taken care, you will not be possible to achieve a good health. Now, in this pandemic, how to come now? We are coming from a second wave, and one good part is that now vaccine is available. Previously, it was given to the above the 45 years, but now it is above 18 years. So with the vaccine is the weapon, we can fight against this. So every sports person should, without any hesitation, should get the vaccination. That is the most important part. So vaccination available, drugs are now coming, which will majority of the patients may not require hospitalization. They can take treatment in the home also. Now this is possible with the, but at the same time, we should not take lightly. You must have heard that some bodybuilder, he died with that. Why this has happened? Because there is a something negligence. किंवा मराठीत आपण म्हणतो मला काय होतो, अशा प्रकारचा चुकीचा गैरसमज आणि निग्लेक्शन, that is, you cannot neglect. COVID is, if treated properly, it is very minor infection, just like flu, just like common cold. But sometimes it takes its serious course, and we have to see that it is treated properly. There is no obviously specific treatment, but when it start means oxygen level drop down, we have to give the oxygen, or there are now drugs are coming. So proper precaution if we taken, 95% of the will be come out of this. And vaccination, this is what now proved that even after vaccination, you may get COVID infection, but you will not get serious infection, or you need not be admitted to the hospital, or you need not go to the ventilator. Now, COVID is going in the sense that second wave is little bit now subsiding, but we don't know. Third wave may come. We don't know exactly. All our presumptions are all our predictions regarding COVID has gone wrong. Nobody knows. So we have to be prepared. If suppose third wave comes, we have to be prepared. That is the only way we can fight the COVID. We have to take that. This is a procedure. This is a disease which is going to stay with us. We have to live with it. Now, then how we live with this? With the physical exercise. Everybody should do physical exercise, whatever available. Even if you are not going out of the home, you can do that also in the home. One of our doctor, Sandesh Bagdi, he had done in the home Guinness World Record of marathon running in the home also. So possible. If there is a ways you can think out, you can do exercise in the home also. You can do physical fitness. And as I say that mental health has to be maintained by pranayam, meditation, positive thinking, listening to the music. Now, what has happened? There is a bombardment of the negative things in our society. If you just open the TV or read the newspaper, what you see? So many people died, something bad happened, disease happened. So they are continuously bombarding on us of the negative thoughts. We have to be very careful. We have to see that there are very good parts
life is very beautiful, but we have to see. If you just go on thinking all their negative things, you will trap in that. You are likely to go on that way. But you have to see that there are very beautiful things. Life is beautiful, even though COVID has affected, there are good parts as well. So many people, we understand that how it is very important to keep relation. What are human values are important, not only money or not only what we can that means other aspects of the life are not very important. Very important is relations, how to behave with each other, how to help each other. This has brought, COVID has taught us. So with this, we have to live and live a purposeful life, meaningful life, healthy life, happier life. Life is very important. Whatever we have available, we have to try to utilize in a better manner, and not only for us, but for something for others also. So sports obviously has affected, as previously also has been told, that it has affected definitely, and especially sports where combined many people are involved, what we call Sangik sports. This is affected tremendously, but we have to come out of that. Now COVID is recessing. Now we have to start the life again with a positive attitude, and we know that tough time is never last, but tough people will definitely will take care of that. So we are tough people. COVID has taught us that how to have behave in a difficult situation. And the character of the man only comes in the difficult situation. When you are everything is going smoothly, there is nothing. Everybody can work on that. But when the difficult time comes, that is the personality of the man, which we know that how to overcome that. And that is possible with all of us. So COVID has, we have to think positively what COVID has taught, and we have to live with the COVID with a positive attitude. And sports people are the best persons. They take life as a very easy, and that is very important. You should not take life as a very serious thing. You take life as a very joyful, enjoying, and you whatever happens, you have to accept it. That is a very important lesson all of our forefathers are taught. We cannot change. Something we can change, definitely we have to try. But the things which you cannot change, the best way is to accept them. And that is the way to go forward. So sports people, all this, they should accept whatever has happened, but look positively forward and try to change whatever is possible, and keep your physical and mental attitude. That is very important, and not only in sports. And one important aspect now is that all of us, we have neglected sports up to now, but now government has also appreciated. Only academic is not important. Academic is important, but to extent. But sport is equally important. And now in the new education policy, there is obviously thrust for the sports. Not only that, all over world, especially in our country, sports is neglected. Nobody is not, means they take it as extracurricular activity, but this is not. This is a part of our living, integral part of the living process. So sports is has to be there, and with the sports comes the healthy body and healthy mind. So sports has very important role. So with this, I think that this is a very good activity which will boost to the moral of the sport people. They will start again with the positive attitude. And once you start, your mind is healthy. Obviously, nothing can be difficult. As already said that our alumni Rahi, she has got the gold medal. So there is no way one can stop practicing. One can limit our that. So COVID should not be taken as a hindrance, but it is should be taken as a step forward.
how to overcome COVID and live with the COVID in a positive manner. I thanks once again Sharad Bonsode sir and all those involved in this seminar, and I wish all the best for this activity. Thank you. Thank you very much, sir, for your valuable guidance on this panic situation what the sportsmen and all we are facing. So, not taking much of the time, only a few questions we have with us, sir. सचिन पाटील यांचा एक प्रश्न आहे की स्पोर्ट्समॅन जे सर आम्ही आता लॉकडाऊन मध्ये आहे आणि प्रॅक्टिस आम्ही घरी जे एन्डुरन्स प्रॅक्टिस करतोय म्हणजे ट्रेडमिलवर आणि ते प्रॅक्टिस करतोय तर त्याचा परफॉर्मन्स आणि जे बाहेर आम्ही हे करणार आहे त्या परफॉर्मन्स मध्ये जास्त काय अंतर किंवा एन्डुरन्स मध्ये हार्ट कॅपॅसिटी मध्ये असा काही फरक पडतोय का? नाही, परफॉर्मन्स मध्ये फरक पडण्याचं काही कारण नाही, परंतु सांघिक खेळामध्ये ऑब्वियसली यू कॅनॉट डू दॅट आउटसाइड in the you cannot do in the home. Yes, one important aspect, one also sports person should remember that some of the sport person may be affected by the COVID cannot spare anybody. It can affect every part of the human, means it affects elderly, it affects both sexes, it affects the male sports person also. Only thing is that those who have got affected, they should take it a little bit gradually. You should not start immediate activity, because what we know that post COVID or long COVID means after COVID, body takes some time. There will be some minor complaints like a body ache or some difficulty, breathlessness maybe for some time. So we have to gradually start regaining, and once you after that certain period, then you can have full-fledged activity. So even if you have started in the home, whatever your practice, now the obviously gyms are opening or grounds are now allowed to you, so you can start activities, routine activities. Yes, sir. Thank you very much, sir. Thank you for your व्हॅल्युएबल गायडन्स आणि खूप छान पद्धतीनं आपण आपला सर्व खेळाडूंना आणि आम्ही सर्वांना फिजिकल डायरेक्टर्स आणि एक्सपर्ट जे इथं आहेत त्यांना आपण मार्गदर्शन केलं. आपण आपला बहुमूल्य वेळ इथं आम्हाला दिला त्याबद्दल मी DRK कॉलेज ऑफ कॉमर्स आणि डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एज्युकेशन आणि स्पोर्ट्सच्या वतीनं आणि आम्ही सर्व पार्टिसिपेंट फिजिकल डायरेक्टर स्पोर्ट्समॅन आणि सर्वांच्या वतीनं मी आपले इथं आभार व्यक्त करत आहे. थँक्यू व्हेरी मच सर. थँक्यू. Now I request, now we will be having the next resource person, Mr. Gauresh Pawar, coach and high performance trainer, and his topic of discussion is basic concepts and training theory and task specific strength. I request Dr. N.H. Jadhav sir to introduce Mr. Gauresh Pawar. He is joining us all the way from USA. Dr. Sharad, sir. Yes, sir. Am I audible, sir? Yes, sir. Yes. Yes. Good morning, all. I am here to introduce a passionate and dedicated biomechanist and coach, Mr. Gauresh Pawar. As an educational qualification, sir has completed BSc in Physics from New College, Kolhapur, Master of Science in Human Performance from Texas Tech University with GPA 4.0, and Master of Science in Kinesiology from Dallas Baptist University, USA with 4.0 GPA. As far as experience is concerned, sir has worked as assistant sprint coach at Racer Track Club from December 2017 to January 2019 with more than 30 professional and collegiate athletes. Sir has worked as assistant strength and conditioning coach at Shivaji Football Club. Sir has experience of maintenance technician, facility assistant, and personal trainer at Robert H. Ewald Student Recreation Center, Texas Tech University, Dallas, USA, from December 2019 to May 2020. Sir has worked as volunteer track and field coach biomechanist for Dallas Baptist University
track and field team from June 2020 to May 21. From June 29, sir as a member of board of directors of Kolhapur Sport Development and Research Foundation. In this capacity, sir has organized first international Kolhapur Sports Summit and delivered a lecture on opportunities in sports and sports education in foreign countries. Presently, sir is working as Michelle Johnson performance intern to analyze athlete movements qualitative and quantitatively by using Whistler process plates, 3D, 2D motion captures, opto jump, gym aware, speed light, techno gym, skill run, treadmills, etc. Sir has completed various academic projects like MS Keen 5317 project, MS KNES 5303, International Volunteer Sports and Education Project, USA Track and Field Program, etc. Sir has also completed successfully various certifications from United States Track and Field and Cross Country Coaches Association, American Council of Exercise, American Red Cross. Mr. Gauresh sir is a very active in co-curricular, extracurricular and social activities. Sir has 3 national and 12 state track and field participation in India. Awarded Best Athlete in Track and Field at New College Kolhapur. He is the founder of Lone Rangers, a social organization, such as sports personality, coach, performance assessor, movement analyzer is with us to guide us. With these words, I request Mr. Gauresh Pawar sir to address the gathering. Thank you, sir. Welcome you, sir. Thank you, sir, for that introduction for me. Can you hear me? Yes, you are audible, sir. All right, so I have given some questions in the chat box, but that's for like the end of the lecture. If attendees can answer those questions, they can. So I'm gonna share my screen right now. All right. This is a big lecture, so let's start it. Interesting. All right. All right, so let's get started. So as we all know, our today's topic is physical fitness and sports training development plans for sportsmen during and after pandemic period. And my personal topic for the lecture is going to be basic concepts of training theory and training worksheet. So moving forward. So the training worksheet is going to look like this at the end of the lecture. So you guys will know how to make something like this at the end of the lecture if you pay attention. All right, so this is going to be a refresher course for the exercise physiology. So I'm not going to spend too much time on exercise physiology, but I'm going to just race through it. So as some of you know, this is the muscle structure, the skeletal muscle structure. It starts with the whole muscle, goes to fascicles. So you can see the fascicles right there. Those are the fascicles in the muscle. Again, that goes to muscle fiber. So this is the muscle fiber inside the fascicle. And after the fascicle come myofibril. So myofibril is even inside the muscle fiber. And then comes the myofilaments. Now myofilaments are even inside the myofibril. So these are the 5 major steps of a muscle, and that's your muscle. Moving on, so the muscle proteins. So myofibrils that we talked about had 3 major proteins. First is contractile protein, which generate force. So if you can see that actin and myosin, you must have heard about that, is a contractile protein. The regulatory proteins are troponin and tropomyosin, which helps contraction of the process. Now you don't need to pay too much attention to the exercise physiology for the athletes. तर या प्रेझेंटेशन मध्ये जर ऍथलीट असतील तर ऍथलीटनी जास्त लक्ष देऊ नये एक्सरसाइज फिजिओलॉजीकडे. कोचेस किंवा स्पोर्ट्स डायरेक्टर असतील तर त्यांनी मे बी लक्ष द्यावे, पण दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ रिफ्रेशर कोर्स फॉर देम. The third one is structural proteins, which help keep the myosin and actin in proper alignment. So which is Z line and the M line, you can see here.
Now, this is something you need to know before we move on. So myosin, which is the thick filament of the contractile protein, which is this is the one of the myosin proteins, which is like a golf head, two golf heads combined together, and this is a myosin head. It has a push and pull cell structure which creates the movement. So this is the head which has a push and pull structure. The actin is connected to the Z line, as you can see here. It is a helix of single actin proteins. It connected to the extend from the Z disc. You can see that it is extending from the Z disc. Moving forward, so the actin has a myosin binding sites where a myosin head can attach to. So as I talked about, the myosin head attaches to actin and it pulls the actin, which contracts the muscle. So it's like actin is right here, myosin is right here. Myosin attaches to actin and pulls it. And when it pulls it, the muscle contracts. Moving forward, muscle architecture. So there's like 4 major types of muscles: strap, fusiform, unipennate, bipennate. Examples of those are abdominal. Your abs are strap kind of structure, so it gets pulled on the both sides. So the tendon pulls the muscle. So these are the tendons. Second one is fusiform, which is your biceps brachii. So your biceps muscle, which has 2 tendons. It pulls on the both sides, but which is like a round figure, which has a muscle belly. Third one is unipennate, which is tibialis posterior. So that if you know tibia, which is one of the bones of the lower leg, the muscle is in posterior side, and it has the tendon runs along the muscle and pulls in both directions, sometimes in only one direction. Bipennate muscle is gastrocnemius, which is sometimes called the calf. Your calf for athletes, your calf looks like this and pulls in your Achilles tendon. This is your Achilles tendon right there. So we learn how the muscle contracts through actin and myosin. So we're gonna learn which structures of the muscles are affected by its properties. So muscle cross-sectional area. Muscle cross-sectional area in simple terms means ekada muscles of size. So that's called muscle cross-sectional area. Moving forward, muscle quality. So in simple terms, it is how much fat a muscle has. If a muscle has a lot of fat, then the quality of the muscle is low. Length of the muscle, how the total length of the muscle in simple terms, if I had to say that, how long a muscle is. Then other factors that include pennation angle. For physical directors, pennation angle is the angle of pull for a muscle, which can be measured by using the muscle fibers. Motor unit recruitment, we're going to talk about this in a minute. Fatigue, we all know what is fatigue is, but we're going to learn about different types of fatigues. Second one is fiber type, the muscle fiber type, how many muscle fiber types are there. We're going to talk about that too. And then velocity of shortening, we're also going to talk about the velocity of shortening, because the things we're going to talk about today are important. All right, so the other factors, one of the first factors I want to talk about the muscle fiber types. So there are 3 types of muscle fibers, and they change, their application changes depending on your sports, what your activities are doing. We're going to learn about them more. So first one is type 1 fibers. They are small, so the fiber diameter is small. That does not mean the muscle is small. The diameter of each fiber, you have seen that the muscle, and then comes the fascicles, and then come the fibers. But that having the small diameter of a fiber does not mean the muscle is small. So just remember, the fiber diameter is small. That means if the muscle is big, then there's more fibers inside it. Next important thing is it has a high capacity by aerobic cellular respiration. In simple terms, it is useful for endurance activities. So remember, type 1, endurance. So fatigue resistance high. Those muscles do not get fatigued really quickly. So distance runners or triathletes use most of the type 1 fibers.
primary functions of fibers is maintaining posture, aerobic endurance activities. Like I said, now maintaining posture is if you're standing up, the muscles you use are soleus, which is a muscle below your calf, your gastrocnemius, which is what you use. And soleus has 90% of type 1 fibers and aerobic endurance activities. Moving forward, type 2A fibers, the coaches who need speed in their events, in their sports, these are the kind of fibers you want to target during your training. So the fiber diameter is intermediate, which is medium. Now, capacity for generating ATP and method use, I forgot to mention ATP for most of the physical directors and maybe also athletes know is the fuel for the body to generate energy. So it's like petrol for our body. So it has intermediate capacity, like medium capacity for aerobic and anaerobic cellular respiration. That means so that muscle can be both used for your medium distance in events like maybe 800, 1600 meters, and they can also be used for sprints. Fatigue resistance is medium. As you know, depending on their respiration capabilities, their fatigue resistance increases or decreases. For type 1, they had like a high resistance for the fatigue because they were completely aerobic. Now for this, they are aerobic plus anaerobic. That's why the fatigue resistance is medium. Now the primary function is, as I say, walking and sprinting. So you see there's a combination. So I would say these are the most important fiber types there are. These fiber types, if you look at their composition, these are type 2B, or they are also called type 2X. If you look at their composition, you will sometimes think that these are the most important fiber types there are, but they're not. These fiber types are useless. Athletes sometimes do not even possess these kind of fiber types, like 1 or 2%, but most of the general population do possess sometimes these kind of fiber types. So they have a large diameter. That means if there's a muscle, there's going to be lower amount of fibers inside that muscle for this. Now, why that's important, we're going to see why is that important. Next thing is capacity for generating ATP and method use. So why am I talking about generating ATP? Because sometimes you need fuel fast. You don't need fuel slow. You need fuel fast to burn the fuel fast to fuel your body. So for that, it has a low capacity for anaerobic cellular respiration. So these muscles do not even function for the aerobic endurance. Let's consider the anaerobic endurance, anaerobic activities, because they have their fatigue resistance is really, really low. They fatigue really fast. Their primary function is rapid, intense movements of short duration. So maybe 1 or 2 seconds, or maybe even less than that. So these fiber types are called couch potato. That means almost simply they're useless. So moving forward, the motor units, after the muscle, how does the muscle work? Who turns the muscle on? So when you sit in a car, जेव्हा तुम्ही गाडीमध्ये बसता तेव्हा first thing you do is take the key and put the key in the socket and turn the car on. Okay, so that's the signal for the car to turn it on, and the car starts burning the fuel. So the motor unit junction is one of the first thing where the muscle gets its trigger to get activated. So it's called a motor unit. It is composed of alpha motor neuron. This is the alpha motor neuron right here. All the muscle fibers that motor neuron innervates. So these are the muscle fibers are innervated by the alpha motor neuron. So just means, let's say this is the engine of the car, and this is the key right here. You turn the key on, the car is going to start on. So in simple terms for the athletes, if that's what makes sense. Next, we're going to talk more about motor unit. So there's different kinds of motor units since there's different kinds of muscle fiber types. So remember, for physical directors, it's not important for athletes. Physical directors, pay attention to this. So motor unit, it's a key, okay? So unlike a car,
one motor unit innervates one muscle fiber, like one type of muscle fiber. So for example, slow twitch motor units will only have type 1 muscle fibers. So you only want to, when you train, if you want your athlete to be fast, train them fast. So if you have a sprinter, if you want your sprinter to run fast, you want to train him run fast. Okay, moving forward. Wait, there is somebody. Can you turn your? Okay, yeah, thank you. So rate coding. This is important for athletes and coaches too, and also physical directors. So action potential, which is the electrical current coming from your brain to tell the muscle to turn on. So it's just like a car. When you put a key in the car, the current that goes to the engine to tell the engine to turn on, this is called action potential, okay, which arise before the muscle completely relaxes. Okay, so look at here, I'm going to refer to this more. Okay, so stimuli is putting the key in the car and trying to turn it. You turn the key once, that's called one twitch. Okay, that's one twitch. I want the people, if you're listening to me, I want you to try it. Just contract your muscles and leave it. So that's one twitch. Okay, if you do it again, that's two twitches. If you do it simultaneously, that increases your force summation. The summation of your force increase if you do it simultaneously. If you do it fast enough, you keep contracting, it gets compounded, it gets added into one another, and then that becomes complete tetanus. This is your maximum amount of force you can generate through any muscle. So remember this, because I'm gonna refer to it after. Forgot about that. All right, motor unit recruitment. So we talked about what is motor unit. We talked about how to turn it on. And we talked about how motor units innervates the muscle fibers. So in simple terms, I'm just going to tell you, you'll be able to answer some of the questions in the chat now, the questions I asked. So in simple terms, motor unit is just a junction to start the muscle. Okay, you need to turn the key on, which means you need to get the signal from the brain and give it to the muscle, and it will turn on. Okay, but unlike car, like I told you, there's not only one motor unit. Since there's 600 plus muscles in your body, and there's millions of fibers in your body, there's lots of motor units working in your body, and your body is complex mechanism to start yourself. Okay, so motor unit recruitment. What is motor unit recruitment? That just means recruiting all the muscles in your body. So let's say if you have 4 or 5 fingers, you just want to recruit your thumb. What do? You recruit the motor units in this part. You recruit them, the thumb contracts. Okay, now you want to recruit your index finger and the thumb at the same time. What do? You recruit the muscles in this part at the same time. There you go. What did you do just now is recruited the muscle fibers in this area. You did not turn muscle fibers in this area. You just recruited muscle fibers in this area. That's what the sports is. You need to recruit the specific motor units at the specific time to be successful in it. Okay. Next thing, as the task becomes more challenging, you can increase force production by recruiting more units. Like I told you, if you need a thumb, you recruit the muscle fibers from the thumb. If you need an index finger, you recruit the index muscle fibers from the index finger. So as the task complexes, tapping a toe, you are only recruiting one muscle fiber. Running, you are recruiting multiple muscle fibers. Size principle. Now, going to the size principle, how the body recruits the muscles. It is not like we can recruit any muscle in our body as possible. There is a certain pattern for the body to recruit the muscles. So how does that go? So when you do an action,
the first type of fiber body is going to recruit is type 1, which is the slow one. Then the body is going to go to type 2A, and then the body is going to go to type 2B or type 2X. Now, the important thing is here, if you want to decrease the fatigable muscle fibers, if you want to get rid of these fibers right here, you need to train at maximal intensity. I'm going to talk about what is intensity in here a bit, but if you want to get rid of this, you need to train at maximal intensity for those athletes. Moving forward, recruitment versus rate coding. So smaller muscles rely more on rate coding. So we talked about rate coding. What is rate coding? You just turn the key multiple times faster. So that's rate coding. Larger muscles of mixed fiber types rely more on recruitment. So let's say I have a thumb and then I have my leg muscle. So my thumb is going to work on rate coding. So to fire this muscle, I need to send signals fast to this muscle. To fire my entire leg in my entire thigh, I need to recruit more muscles. Now you will ask me, how do we increase the motor unit electrification, or how do we increase the recruitment or rate coding? You need to train. That's the only answer. You need to train in a good training environment. You need to train in a good scientific training program, and we're going to talk about it. How does that work in a minute? Next thing, force velocity relationships. And now we all know, athletes also know, there's 3 kinds of action you can do with your muscles. First one is isometric contraction, which means, let's say that's a hand. You just contract the muscles not moving. You just contract the muscles. That just means your actin and myosin filaments are just contracting the muscle, the body movement. There is no body movement right here. Okay. Then concentric muscle action, which is slower muscle action. There's a combination of slow and fast twitch fibers contributing to it. So since this is biceps brachii right here, biceps brachii is made up of slow and fast twitch fibers. When you get dumbbell contracted, both the slow and fast twitch, first the slow twitch fibers are going to fire, then the fast twitch fibers are going to fire again. So you need to be fast to fire both of them at the same time. Then faster muscle actions. The concentric has a faster muscle action. Then only fast twitch fibers contributing. Sometimes when there is a faster muscle action, only fast twitch fibers contribute, but you need to train for that. You need to train fast. Your exercise should have faster movements. Your exercise should have a proper intensity attached to it. Next is all fibers activated during maximal muscle actions. Now, like I said, if you have enough overload the muscle, if you are moving at a faster movement, that's gonna fire all of the muscles in your body. That's why I'm saying you need to train fast to be fast. Isometric muscle actions, there is zero velocity, but since there is zero velocity, it creates more tension. We're going to talk about tension here in a minute. Second thing is eccentric muscle actions. Now, eccentric, what is eccentric? So in concentric, the muscle length is reducing. You see here, if you have a concentric action, your muscle length is reducing. If you have an eccentric action, your muscle length is increasing. So we'll talk about what's the difference, what happens in here, but just know that concentric means the muscle length is reducing. Eccentric means the muscle length is extending. Now, force velocity relationship in tension. Okay, so sometimes people will think that the concentric action will produce the most amount of tension in the muscle, but that is wrong. Eccentric action produces the most amount of tension in the muscle. Now you would ask, why is that? So I would say that muscle is lengthening. That means the actin and myosin filaments are getting apart. At the same time, you are trying to get them together. You see my point? In concentric,
actin and myosin filaments are coming together, and you also are trying to get it together. So there is like a similar action right here, and here there's an opposite action. That's why it has more tension in it. Next thing, force and velocity relationship. How does it affect your training? So this is like velocity of shortening, and this is your load, or also called force. So force velocity relationship, this is always the curve. So maximum velocity of shortening, zero load, I would say sprinting. If you're sprinting or even doing any activity which does not have a weight on it, which will fall right here. Now in here, which you have a maximum load, which we call 1 rep maximum, and the velocity is 0. That means, let's say if you are pushing a wall and it's not moving, that's right here. You're pushing a wall and it's not moving. Now, how do you train depending on the force velocity relationship? So this is the force velocity curve again. If you train in this period, this is absolute strength. Now this is inverted, just remember, this is force now, and this is velocity. So if you train in here with zero velocity, almost zero velocity, but you see the velocity right here, 0.15 to 0.35, that means really slow. If you work in that area, this is going to be absolute strength. If you work in 0.35 to 0.45 meter per second, it's going to be your max strength. Then if you increase the velocity again, now just remember that we have a load on your body. If you're doing a squat, this is going to be the highest squat you can ever lift. Then lower than that, lower than that, lower than that. Then this comes speed strength, which means you need to be fast with ample amount of load on you. And this is like starting strength, which is like the fastest you can squat, like your body weight squats. Now moving forward, let's, as I mentioned, actin and myosin bonds. So this is the resting length of your body. So this is how your muscles are right now without doing anything to them. So you see few of the actin myosin binding sites right here. So this can produce the greatest active tension in the muscle. Minimum length for producing active tension. So this is like your muscle cannot contract more than 60%. Like it cannot shorten more than 60%. So if you're saying athletes, जर तुम्ही म्हणत असाल की माझे मसल्स टाईट आहेत आणि जस्ट फिजिकल थेरपिस्ट तुम्ही म्हणत की माझ्या ऍथलीटचे मसल टाईट आहेत and he is not producing force at the maximum, then I would say that this is the mechanism in their muscle going on. So you need to make it like this for them to perform at their best. That's why we stretch right here. The next thing is maximum length producing. So this is kind of injury here. If you have a tear, your muscles kind of gonna look like this. If you have like an injury in the muscle, that's 160% is the highest length you can take your muscle to. So this is the maximum length a muscle could be. Longer than that, a muscle is gonna get injured. Next, so muscle length again for muscle length. So this is the graph for tension and length. So see, this is the muscle at 60%. This muscle resting length 160%. So let's say the actual tension in the muscle. So it is 0 at 60%. Like I said, the muscles cannot function at that length. It increases as the muscle increases length. The muscle tension is maximum at the resting length. So you want your athletes to be loose and tight at the same time. It sounds funny, but you just remember, you want your athletes not too stretched or not too tight. You want your athlete at a simple regular muscle state. Then little bit, if you can see here, you can see the highest actual tension is kind of like somewhere there. So it's fine if it's like a little bit tight, if their muscles are stiff. Stiffness can contribute to performance. Then comes a 160%, which is like the muscle tension drops, but after that it increases. Now why tension is increasing here? Because of fascicles. Fascicles are still connected,
but the muscles is torn apart. So if you see an athlete with torn up muscles, the muscle still has a tension in it because of the fascicles, but the muscle is torn apart. Moving forward, now we're going to talk about fatigue. Let me see the time. Okay, we're going to talk about fatigue. Now this is one of the studies I wrote about. So in the results of the study, so remember, like I told you, there is a car and there's an engine. So muscle is the engine. Okay, so now there is a thing called voluntary contraction, which means a signal given to the muscle from your brain. And there is another kind of contraction that can happen in the muscle, which is evoked contraction. You will see here, evoked contraction means you get a needle, put it in the muscle, and then pass the current through the needle. It just means कधी कधी तुम्ही जेव्हा इलेक्ट्रिकच्या बटन मध्ये बोर्ड घालता त्याला तुम्हाला शॉक लागतो. That's it. That's called evoke contraction. So that's what they did. They told the participant to do a voluntary contraction. At the same time, he feels the evoke contraction. It means when he gets shocked, he needs to contract it by himself. So they kept doing it at 30 seconds. It was all good. Everything's good. After 30 seconds, at 45 seconds, you can see here, this is the evoke contraction. So evoke contraction produce more force than the voluntary contraction. Now, why is that? What can we get from this result? So the result is your central nervous system. So there's two kinds of nervous systems: central nervous system, which comes from the brain, and the peripheral nervous system, which is more related to your muscles. What we can learn from this is your central nervous system got fatigued more rapidly than your peripheral nervous system. Now, why is that? We're going to look at fatigue. There's two types of fatigues. First is central fatigue. You can see that this is the pathway that muscle goes through. So this is the muscle, and the sensors come from the brain right through. So the muscles, you can see that it goes, so this is the quadricep muscle, and the signals are going to the quadricep muscles from the brain. So this is your brain right here. This is the spinal cord. This is your brain. This is the medulla right there. And the sensors are coming to your muscles. So how does the central nervous system fatigues? So first of all, it results in neural drive, decreases in neural drive. So like I said, if the signals stops coming frequently, so let's say there's 100 signals coming per minute for the muscles to keep activated. Okay, so those signals are gonna drop from 100 to 80. So that means central nervous system in simple terms. Okay, so during a maximal effort, central fatigue results in, so let's say a sprinter has 100 meters to run. He starts running, he fires every muscle in his body to keep the speed. After 60 meters, we have seen athletes drop down. We have seen athletes lose control of their body. They decelerate. What's that deceleration? Now that deceleration is caused by central fatigue. The body cannot maintain speed after 60 meters or sometimes after 40, 50 meters. So whenever you see your athletes not doing something that you told them, that means they're centrally fatigued. Even if their muscles not fatigued, their central nervous system, their brain is fatigued for sending sensory signals to its muscles. So remember that it's not all about gaining muscles, it's also about central nervous system. So what's going to happen? Not all motor units are going to get recruited. Like I told you, if you want more force from a muscle, you want all the motor units to be recruited. And then some motor units not firing at an optimal rate. Like I told you, in simple terms, your muscles are not going to function at max if your central nervous system is fatigued. This is more bizarre than fatiguing your muscles, that you need to worry about your central fatigue. Now it's not here, but I'm going to tell you, if you want to train your athletes, you only have 90 minutes to train them, because after 90 minutes, their central nervous system is going to fatigue at a rate
that they're not gonna remember anything from the training. So you only have 90 minutes. Moving forward, peripheral fatigue. So in peripheral fatigue, like I told you, it's a muscular fatigue. That means engine fatigues, not the signal from the key, the engine fatigues. Okay, now this is less, I would say, this is what most of the coaches go for, which is peripheral fatigue. They want to fatigue their athlete using this method, but this method is most of the time used for slow events like endurance events. And if you want your athletes to be fast, you do not, most of the time you do not want to fatigue the peripheral fatigue. You first want to fatigue the central nervous system and then go to peripheral fatigue. Now there's two kind of hypotheses in the peripheral fatigue. First is accumulation hypothesis, and second is depletion hypothesis. The origin of peripheral fatigue is a task dependent, is intensity and duration of the work. So does that means if you're gonna run your athlete for an hour, that's gonna deplete the peripheral fatigue, but at a slower rate. But if you want your athlete to run 400 meters fast, that's gonna deplete the peripheral fatigue faster. So we're gonna see how it happens. First is accumulation hypothesis, which is like your muscle fatigues after because of lactic acid and inorganic phosphate. Now, as we know, this is one of the questions I ask in the chat. Lactic acid is not something harmful for your performance. It's hydrogen ions that's harming your performance. Lactate actually helps your performance. So remember that whenever you have a lactic acid session, you would want your athletes to go into the weight room and train and get that lactic acid more down so you can have more lactate in their system. And as we can see, lactate has a positive influence on performance. That does not mean you train your athlete in peripheral fatigue. You train your athlete frequently if you want to train them in faster rate. That for example, you have a sprinter, you want to train him, or you have a sportsman who wants to be fast, like a swimmer or something. You train him on the ground or in the pool for 90 minutes, and after 90 minutes, so this 90-minute session is fast session, and after you train him, after that you go into the gym and train him again. You do not keep training him on the ground or on the pool for more than 90 minutes. Train him for 90 minutes, then go into the gym and train him there again on the things we talk about, whatever his mostly they work in absolute strength or below that. Accumulation hypothesis. Now, like I told you, hydrogen ions are the killer here. That's all you need to know. Hydrogen ions are the villain, not the lactate. Moving forward, inorganic phosphate. Now this comes for muscle contraction. Just remember that inorganic phosphate, which is useful for your ATP. If your athlete is running for 6 to 7 seconds, this is something that's going to accumulate in his muscles and stop him from being fast. Depletion hypothesis. This is something that coaches aim for to deplete their systems. First is phosphagen depletion. Like I told you, phosphagen, which muscle has in lots of quantity, but they can only use phosphagen for 6 to 7 seconds in any event. If you're doing a fast movement, you can only use phosphagen system for 6 to 7 seconds. Then the glycogen depletion, which is lower intensity, longer exercise activities. So like I told you, if you run them for 400 meters, 10 times or 6 times, 7 times, whatever, 20 meters, though this is what's going to deplete. So just remember, if you're doing fast activities, you're going to deplete phosphagen. If you're doing mid slower, not too slow, mid slower activities, glycogen is going to deplete. Now we come to GTTs, which is generalized theories of training, which tells you how to train your athletes. So these are the models that coaches in US on all around the world use right now. These are two prominent models, which works as the base
of any training program. Most of the programs use these theories to program. So there's prominent GTTs. This is one of the questions in the chat. You can answer them. One of the GTTs is one-factor training and two-factor training. You're gonna know about what is it. One-factor training, super compensation. Most of the coaches must have heard about this. One-factor training, super compensation. So as we go from here, this is the workout. You do the workout, 90 minutes. The athlete's fitness drops. Okay, athlete's fitness drops for some time. Then it starts to goes up. So this is a resting period. So let's say on Monday, and the athlete trained. Okay, after that, his fitness level drop, which is called depletion period. But on Monday morning, he trained. He took a rest for a whole day. Okay, during the whole day, his fitness again started to go up. Then again, somewhere here, he did the workout on Tuesday. He again did a workout on Wednesday, and the Thursday is a super compensation. So this is where the athlete is going to perform the best. If you are working with the athlete and if you want him to super compensate, something like this would happen. Just one of the hypotheses. So how do you train using the super compensation, the one factor theory? Okay, so this is something you would want to look at. So see here, you train the athlete, his fitness drops, is again coming up. You train, so this is Monday, you train him. Tuesday, you train him, his fitness drops more. His fitness goes up. And Thursday, on Wednesday, you train him again, his fitness drops even more. Okay, so this is an ideal scenario for an athlete to progress, overload him. In this scenario here, you're giving too much time for the athlete to rest. If that happens, you see, it results in continued advancement in preparedness. Rest intervals between sessions are appropriate length, and subsequent training falls in super compensation. Oh, sorry. So in here, the resting period for athlete is too small. So the athlete is not improving. You see, sometimes the athlete, you train them, and their fitness keeps dropping, their time keeps dropping, their performance keeps dropping. In this scenario, you give them adequate rest and their performance increases. You train them again, they drop their performance increases even more. So for the fitness, you see a line which goes up, and here you see a line goes down. So which means rest is important for performance to increase. Rest is not something that you should take casually. So this is what coaches program when they program. Most of the times, if you do a hard workout, 3 days is the minimum you can give them rest. Like I said, Monday, you do Tuesday, Wednesday, and then do the workout on Thursday. That does not mean you do not do anything on these days. We're going to talk about how do you super compensate. Now here in this, you're giving them too much rest. Okay, so the athlete trains, comes, goes super compensate, stays there for a minute, but then you did not train the athlete on that day, and athlete dropped performance on that day. So his performance kept constant. So these are the two theories these are the two applications you can use it as. Then going forward, now this is ideal. Now everybody, I want you to listen to it carefully. This is important. So let's say day one, Monday, you train the athlete. It goes here, super compensate. You train them again. Tuesday, you train him. He goes down, his fitness goes down. Wednesday, you train him again. The fitness goes down, but you give him adequate rest. Let's say Thursday, full rest on Wednesday, or full rest on Wednesday and Thursday. His fitness increases, and goes super compensate, which is called the super compensation. So final super compensation, which comes, this is super compensation on, let's say, Thursday and Friday. You train them again, and they goes down, and they super compensate. So this is called peaking for an athlete. Now I'm telling you weekly. So weekly peaking goes like Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, or Friday, depending on the workouts you did.
and the athlete is going to peak on Saturday and Sunday for their competition, for the matches. So like you see in the soccer, they have matches on weekends, Sunday, Saturday and Sunday. So this is what they use in a monthly periodization. You train the athlete, first week, second week, third week, you deload, you do one session on the deloading week, athletes super compensate for the next month. So this is what you use. So you see here, so you purposefully work 3 days, drop their performance, give them enough rest, athletes super compensate. This is called super compensation. Now the second theory, two-factor training theory. Let me look at the time. I don't want to go. Okay, 1:30. Oh, it's 1:30 a.m. in the night. So just so you know. So it's two-factor theory. So in the one-factor theory, we only use the fitness of the athlete to program its workout. In the two-factor theory, which is more complex theory, I'm not gonna talk about it completely, but this uses athletes' fatigue plus athletes' fitness in it. So you can see that in here that you do the workout, athletes' fitness drops, but at the same time, athletes' fatigue is dropping with the preparedness. Okay, so fitness fatigue has the same kind of directly related to each other, but preparedness is kind of a weird sort of thing here. So you train the athlete, fitness drops, its fatigue drops, and it prepares athlete as the workout. You give them rest. So you see, this is somewhere you want to train the athlete. So if you want to know about the two-factor theory more, I would encourage you to go online, search two-factor theory. There's lots of periodizations that are used in two-factor theory, which is complex. If you need help, I'm going to provide my contact. I will help you create workouts for the athletes, but this is complex. If you don't want anything complex, use super compensation. This also works. I'm not saying two-factor works more than one-factor theory, super compensation, but this is more complex. If you use it correctly, both theories work. And I see a hand. Let me see. How can I? Just write down your question, and maybe we will talk after the session, because I need to like stop screen sharing. Okay, thank you. So okay. Yeah, thank you very much, sir. I would like to request you to. Hello. Yeah, go ahead. Yeah, still the presentation is remaining. Yeah, give me like 5 minutes. Yeah, please. Yeah. So yeah, going forward, two-factor theory, we talk about that. Again, training theory effects, we talked about that. Training worksheet, just remember these formulas here. So lifts is sets multiplied by reps. Intensity, we cannot talk about intensity now, we don't have time. Load volume, which is like lifts multiplied by intensity. Average weight, which is load volume divided by lifts. So if you're giving athlete workouts, use this in your workout. You have a question for load volume in there, and I guess we don't have time, so I'm going to stop my presentation here. All right, I'm open for questions. If you have any questions right now. You can unmute yourself and ask questions if you have any. Yeah. Anybody would like to ask the question? There is a question in the chat box. That is Mr. Sanjay Bagul, sir. He wanted to know how the yellow fibers are effective in the human physiology. All right, so
the yellow fibers are kind of rare fibers. The main fibers I talked about are white, pink, and red fibers. Yellow fibers is kind of a rare factor. I do not feel confident commenting on that, but I would say that since they are rare, they do not maybe do not contribute enough to performance, if that satisfies your question. Yeah, anybody else who would like to ask the question, so please you unmute yourself. अनम्यूट करा आणि मराठीमध्ये सुद्धा कुणाला प्रश्न विचारायचे असेल तर ते विचारू शकतात. सरांना मराठी येते, ते महाराष्ट्रीयनच आहेत आणि आपल्या कोल्हापूरचे सुपुत्र आहेत. माफी असावी जर मी फार इंग्लिश बोललो असेल तर, पण when I go in a trance, I just talk in English after that. So you can ask me questions in English and I'll be able to answer in Marathi if I can. एक चॅट बॅक मध्ये परत क्वेश्चन आहे की एक ट्रेनिंग नंतर रेस्टिंग पिरियड आपला किती असावा? So like I said, पाटील हे विचारतात. if you're doing like तुम्ही जर मंडेला ट्रेनिंग करत असाल, डिपेंडिंग ऑन ट्रेनिंग, कुठल्या प्रकारचं ट्रेनिंग तुम्ही करत आहात. युजली आम्ही जर मंडेचा सेशन आमचा स्पीडचा सेशन असला किंवा सिन्स संडेला रेस्ट असते, मंडेचा पहिला सेशन स्पीडचा सेशन असला, हाय इंटेन्सिटी सेशन असला, तर आम्ही तो सेम सेशन परत करण्यासाठी गुरुवार किंवा शुक्रवार पर्यंत थांबतो. मध्ये जे मंगळवार आणि बुधवारचे डेज असतात, मंगळवारी ऍक्टिव्ह रेस्ट आणि बुधवारी ऍक्टिव्ह रेस्ट आणि मंगळवारी आम्ही कंडिशनिंग करतो त्यामध्ये. तर 3 दिवसाचं रेस्ट असावी सेम प्रकारचे सेशन जर तुम्ही करणार असाल तर. थँक्यू व्हेरी मच सर. आणि एक चॅट मध्ये प्रश्न आहे. सर, I am a beginner, so at the beginning I should concentrate on my fitness or on my skill trainings. So those some things go hand in hand. Like I said, तुम्ही जर स्किल ट्रेनिंग करणार असाल तर सोमवार स्किल ट्रेनिंग इज न्यूरोमस्क्युलर. लाईक आय टोल्ड यू, न्यूरोमस्क्युलर डेव्हलपमेंट. तुमच्या गाडीची जी की असते ते सिग्नल फास्ट करण्यासाठी. तर स्किल ट्रेनिंग मंडेला स्किल ट्रेनिंग करा. तुम्हाला जर फिटनेसचं ट्रेनिंग करायचं असेल तर मंगळवारी फिटनेस ट्रेनिंग करा, रिपीट द पॅटर्न करा. गुरुवारी परत स्किल ट्रेनिंग करा आणि शुक्रवारी तुम्ही परत तुमच्या फिटनेसवर फोकस करू शकता. त्यामुळे त्या दोन्ही गोष्टी हँड इन हँड जातात. त्यामुळे असं काय नाही की फक्त स्किलच करायला पाहिजे किंवा फक्त स्ट्रेंथ अँड कंडिशनिंग करायला पाहिजे. तर या दोन्ही गोष्टींचं पिरियडायझेशन तुम्ही व्यवस्थित करायला पाहिजे. जसं जसं कॉम्पिटिशन जवळ येते तसं तसं मोर स्पेसिफिक होत जातात तुमचे पिरियड. म्हणजे स्किल आणि फिटनेस या दोन्ही एकदम येतात जवळ. तर स्टार्ट करत असताना, वीकची स्टार्ट करत असताना स्किल ट्रेनिंग मधून सुरुवात करा, कारण ते न्यूरल आहे पॅटर्न. आणि त्यानंतर मग तुम्ही फिटनेसवर फोकस करू शकता जसा 20 जाईल, आणि 3 दिवसानंतर परत तुम्ही स्किल ट्रेनिंग करू शकता. थँक्यू व्हेरी मच सर. आणि एक क्वेश्चन आहे सर, योगा हे खूप आपल्या देशामध्ये खूप आता त्याचं चालू आहे. खूप लोक योगा मेडिटेशन आणि ह्याच्यात आहे. योगा मेडिटेशन ह्या हाय एलिट ऍथलीट्सला किती मेडिटेशन मुळे किंवा योगा ट्रेनिंग मुळे त्याचा फायदा होऊ शकतो? आता तुम्हाला जर पटत नसेल तर आता मी योगाचे सेशन घेतो ऍथलीट्स बरोबर. NFL चे ऍथलीट्स आहेत, NBA चे ऍथलीट आहेत, त्यांच्याबरोबर मी योगाचे सेशन करतो. योगा हा अशा प्रकारचं ऍक्टिव्हिटी आहे जी मेंटली आहे, जी मेंटल फिटनेसकडे लक्ष देते. आणि प्लस योगामध्ये भरपूर स्ट्रेचिंग्स अवेलेबल आहेत. तर जर तुम्हाला योगा करायचा असेल, योगा करायची आवड असेल, तर तुम्ही ते ऍक्टिव्ह रेस्टच्या दिवशी करू शकता. आम्ही युजली योगा करतो बुधवारी, कारण ती आमची ऍक्टिव्ह रेस्ट असते. तर yes, I would suggest at least do the yoga, but it depends on the day. You do not do it every day because you have other training sessions. Like I told you, 90 minutes. फक्त तुमच्याकडे 90 minutes आहे ट्रेन करण्यासाठी, तर ते तुम्ही प्रोग्राम करायला पाहिजे प्रॉपरली. पण yes, you can do yoga. Yeah, thank you, sir. One question from Aditya Pawar. He is an athlete, so he is asking, sir, can I get a schedule of training from you
if it is Right. possible. So I think I'm gonna share screen one more time again and show you my email address that I forgot. There were maybe. Yep. So this is my, God damn it. Just a sec. Okay, so this is my email address. If you need a workout or if you need anything else, you can contact me on this email address. You guys can write this down. Some of the people has this. So if you need a workout or if you need coaches, physical directors, तुम्हाला काही प्रकारचे सजेशन्स पाहिजे असतील किंवा वर्कआउट पाहिजे असतील तर या ईमेलला तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट करू शकता. मोस्टली मी 1 or 2 days मध्ये रिप्लाय देतो त्या ईमेलला आणि ऍक्टिव्ह असतो जीमेलवर. तर तुम्हाला जर कॉन्टॅक्ट करायचा असेल मला तर या जीमेलवर करू शकता. Okay, so I'm gonna stop sharing now. Yeah. Thank you very much, sir. We have a lot of questions. The students and the physical directors, they are there, but we have a shortage of time. So thank you very much. Our very special and very own, we say the now in the younger generation, the face of Kolhapur, Mr. Gauresh Pawar, the coach and high performance trainer. He has shared us basic concepts of training theory and task specific strength. Very deep knowledge. खूपच छान. म्हणजे ज्या गोष्टी आम्ही इथं बसून किंवा ज्या गोष्टीचं जे बेसिक नॉलेज असणं पाहिजे एका कोचला एका ट्रेनरला ते खूपच डीप आणि ऍडव्हान्स आहे आणि हे गौरेश पवार यांनी इथं आपल्या समोर मांडल्या आणि खूप छान पद्धतीनं मसल आर्किटेक्चर हे कसं मसल कॉन्ट्रॅक्शन मसल फोर्स जनरेशन कशावर डिपेंड असते मसल फायबर्सचे जे टाईप आहेत त्याबद्दल त्यांनी आपल्याला सर्वांना इथं सांगितलं. मोटर युनिट रिक्रुटमेंट अ फॅन्टास्टिक फिनॉमिना की ज्याच्यामुळं कसे मसल फायबर्स एकत्र येतात आणि कसं ते फोर्स व्हेलॉसिटी रिलेशनशिप कसे होते आणि हे मुवमेंट किन्सिओलॉजिकली कशी डेव्हलप होते आणि कसं खेळाडूंना हे डेव्हलप करता येते. एक छान त्यांनी आपल्याला सर्वांचं इथं मार्गदर्शन इथं यांनी केलेलं आहे. त्यांनी कन्सेंट्रिक एसेंट्रिक कॉन्ट्रॅक्शन याच्यावरती खूप छान ते पद्धतीने एक्झाम्पल्स देऊन त्यांनी इथं आपल्याला समजेल. मसल लेंथ कि मसल लेंथ ऍक्च्युअल ऍक्टिव्ह अँड पॅसिव्ह मसल लेंथ त्याचा कसा ऍक्टिव्हिटी मध्ये याची डेव्हलपमेंट आणि त्याचं कसं आपण उपयोग व्यवस्थित आपल्याला करायला पाहिजे डेव्हलपमेंट कशी करायला पाहिजे त्याचा उपयोग ऍक्टिव्हिटी किंवा परफॉर्मन्स मध्ये कसा होतोय याच्याबद्दल त्यांनी आपल्याला माहिती दिली. सेंट्रल अँड पेरिफेरल फटीग न्यूरोमस्क्युलर फटीग याच्यावर त्यांनी खूप छान मार्गदर्शन आपल्याला इथं केलेलं आहे आणि हायपोथेसिस प्रोसेस ही कशी होत्या जनरलाइज थिअरीज ऑफ ट्रेनिंग वन फॅक्टर ट्रेनिंग सुपर कंपन्सेशन याच्यावरती सरांनी आपल्याला मार्गदर्शन इथं केलेलं आहे आणि रेस्ट इंटरव्हल्स बिटवीन सेशन्स कसे केले पाहिजेत. वंडरफुल सेशन अँड मला असं वाटतं ह्याचा फायदा आपल्या फिजिकल डायरेक्टर्स कोचेस ऍथलीट्स खेळाडू जे डिफरंट गेम्सचे आहेत त्यांना खूप फायदा होईल आणि ऑल द वे यू आर इन US बट द नॉलेज यू हॅव शेअर्ड या एका तासामध्ये जे आपल्या बरोबर तुम्ही नॉलेज शेअर केला इट इज सुपरबली beneficial for all of us athletes those who are locked down and in this pandemic at home. So thank you very much sir for sharing your valuable knowledge and giving your valuable time with all of us and hope to see you very soon in India. And याच्या पुढे काही नॉलेज जर आपल्या फिजिकल डायरेक्टर्स किंवा खेळाडू किंवा आम्हाला सर्वांना जर पाहिजे असेल तर डेफिनेटली आम्ही आपल्याला कॉन्टॅक्ट करू आणि आपलं मार्गदर्शन घेऊन जशी आज राही सरनोबत आज गोल्ड मेडल जिंकून ऑलिम्पिकला आज ती जात्या तिथे एक भारतीय झेंडा एक आपला आणि कोल्हापुरी झेंडा स्पेशली तिथं ती फडकवणार आहे. तर असेच आपल्या मार्गदर्शनानं अनेक इथं कोल्हापुरात
खेळाडू डेव्हलप होतील अशी मी आशा व्यक्त करतो. आणि आपण बहुमूल्य वेळ आपल्याला दिला. हालाकी तिथं मला वाटतंय रात्रीचे तिथं 1 किंवा 1:30 वाजलेले असणार आहेत आणि या ऑड टाइम मध्ये सुद्धा आपण आपल्या बरोबर इथं उपस्थित राहिला त्याबद्दल मी DRA कॉलेज ऑफ कॉमर्स चे लीड कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स अँड फिजिकल एज्युकेशन याच्या सर्वांच्या वतीनं आणि स्पेशली शिवाजी विद्यापीठाच्या आणि कोल्हापूरच्या वतीनं मी आपलं हार्दिक धन्यवाद करतोय. आणि आपल्या पुढच्या एज्युकेशन आणि ट्रेनिंग साठी आपल्याला मी सर्वांच्या वतीनं शुभेच्छा देतोय. धन्यवाद सर. थँक्यू सर. चला भेटू परत. Yes, thank you very much. Now, moving on to the next session, I request Sir Netaji Jadhav sir, Dr. Netaji Jadhav sir. Yeah, he is there. So he is the Director of Physical Education and Sports in Bharati Vidyapeeth Pune. I request Professor Sureka Sangrurkar ma'am to please introduce this guest of this session. Thank you. Thank you, sir. As we all know that the impact of COVID-19 is observed in every sector around the world. Education sector of India as well as world are badly affected by this. Education institutions moved forward blended mode of learning. The pandemic situations induced people to learn and use digital technology. And its result today we are here. It's my great privilege to introduce today's one of esteemed speaker, Dr. Netaji Jadhav. He is a Director of Physical Education and Sports, Bharati Vidyapeeth Pune. He did Masters in Physical Education and Sports, Diploma in Fitness and Sports. He has taken coaching from National Institute of Sports, Patiala, Punjab. Thank you very much, sir, for accepting our invitation and taking a time from your busy schedule. I welcome you once again on behalf of DRK College Department of Physical Education, and I request you to proceed the session. Thank you, sir. Over to you. Thank you, ma'am. Sir. Yeah, good afternoon. Yes, sir. हा सर मराठी आणि लँग्वेज मध्ये आपण जरा केला तर मुलांना आणि बाकीच्यांना जरा व्यवस्थित समजून पण येईल आणि दोन्ही मिक्स करून केला तर बरोबर. Correct. Yes, sir. Please, sir. So good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. Chairperson of today's function, Dr. V.A. Patil, Principal of DRK College of Commerce, and my friend, Dr. Sharad Bansode, Director Sports of DRK College of Commerce, all the participants, all the management committee, and all the organizing committee. First of all, I would like to thank all of you for inviting me here as a resource person and giving me chance to guide the players and coaches. तर आजचा आपला टॉपिक आहे की फिजिकल फिटनेस ड्युरिंग अँड आफ्टर पॅन्डेमिक पिरियड. तर पहिल्यांदा आपण फिटनेस म्हणजे काय ते आपण समजूयात. त्याच्यामध्ये आपण बॅलन्स डाएट वरती आपण आज सेशन घेणार आहोत. तर पहिल्यांदा फिटनेस म्हणजे काय आपण समजून घेऊयात. एव्हरीबडी नो अबाउट द फिटनेस इन जनरल, बट सायंटिफिकली व्हॉट इज फिटनेस. प्रत्येकाला फिटनेस करायचा असतो. आपण म्हणतो की खेळ खेळल्याने आपल्याला फिटनेस होतो किंवा खेळायसाठी आपल्याला फिटनेस पाहिजे. व्हॉट इज फिटनेस? एव्हरीबडी नो अबाउट द फिटनेस इन जनरल, बट सायंटिफिकली fitness is not a single component. There are 5 fitness components: strength, endurance, flexibility, ideal body composition, endurance. These are fitness components. फिटनेस करायचा प्रत्येकाचा एम हा वेगळा असतो. प्रत्येकाला फिटनेस वेगळ्या कारणासाठी करायचा असतो. जसे की एक ऍथलीट आहे, ऍथलीटचा एम काय असतो की जो पण तो खेळ खेळतोय त्याच्यामध्ये जर त्याला एक चांगला परफॉर्मन्स घ्यायचा असेल, स्टेट टुर्नामेंट असेल, नॅशनल असेल किंवा इंटरनॅशनल टुर्नामेंट असेल, तर त्याच्यामध्ये जर तुम्हाला मेडल जिंकायचे असेल किंवा एक चांगला परफॉर्मन्स पाहिजे असेल तर तुम्हाला फिटनेसची गरज असते. फिटनेस बद्दल पण अनेक गैरसमज असतात की आपण असं म्हणतो की खेळ खेळल्याने फिटनेस येतो. पण जर तुम्हाला एक चांगल्या पद्धतीचा खेळ खेळायचा असेल तर तुम्हाला पहिला फिटनेस करायला पाहिजे. पहिला तुम्हाला फिटनेस जर असेल तरच तुम्ही चांगला खेळ खेळू शकता, एक चांगला परफॉर्मन्स करू शकता. तर फिटनेसचे कंपोनंट्स आपण बघितले की जसं मी तुम्हाला एक स्लाइड शेअर, शरद सर को होस्ट हे करा, जरा स्लाइड शेअर करता येईल असं हे करा. तर फिटनेसचे जे कंपोनंट तर हे तुम्हाला
जर अचीव्ह करायचे असेल, यू नीड 3 थिंग्स: एक्सरसाइज, बॅलन्स डाएट अँड रेस्ट. तर एक्सरसाइज बद्दल आपला आजचा टॉपिक मेन बॅलन्स डाएट आहे. तर एक्सरसाइज जर आपल्याला करायची असेल तर आपल्याला 5 फिटनेस कंपोनंट्स वरती काम करावं लागतं, की स्ट्रेंथ, एंड्युरन्स, फ्लेक्झिबिलिटी and speed and neuromuscular coordination, that is agility. दुसरं आहे बॅलन्स डाएट. तर फिटनेस तुम्ही एक्सरसाइज करत असाल पण तुम्हाला परफॉर्मन्स पाहिजे असेल तर तुम्हाला बॅलन्स डाएट शिवाय पर्याय नाही, तुम्हाला बॅलन्स डाएट वरती काम करावं लागेल. आणि तिसरा आहे रेस्ट. आता इथं रेस्ट म्हणजे जसं आपल्याला रमेश पवार सरांनी सांगितलं की कंपन्सेशन, सुपर कंपन्सेशन. तर रेस्ट म्हणजे फक्त झोप नाही, किंवा रेस्ट बिटवीन 2 ट्रेनिंग सेशन्स, रेस्ट बिटवीन 2 ट्रेनिंग सेट, असं आपण इथेही करतो. तर सपोज आज लेग वर्कआउट केला तर उद्या कोर ट्रेनिंग करायचं का नाही करायचं, करायचं नसेल तर का नाही करायचं, किंवा आज कार्डिओव्हास्क्युलर ट्रेनिंग केलं त्याच्यानंतर मग जम्पिंग एक्सरसाइज करायला पाहिजेत का, किंवा कार्डिओ नंतर टेक्निक प्रॅक्टिस करावं का, अशा अनेक गोष्टी असतात त्या आपण रेस्ट मध्ये करतो. तर जर तुम्हाला फिटनेस पाहिजे असेल, मग कॉमन मॅन असो किंवा खेळाडू असो, जसं आपण बघितलं की खेळाडूसाठी तुम्हाला फिटनेस त्याच्या परफॉर्मन्स वाढण्यासाठी पाहिजे असतो, तसं कॉमन मॅनसाठी त्याचे उद्देश असतात की टू अवॉइड लाईफस्टाईल रिलेटेड डिसीज. जसं की आज आपण बघतो की कार्डिओव्हास्क्युलर डिसीज आहे, किंवा हार्ट अटॅक, ओबेसिटी आहे, डायबिटीज आहे, हे तुम्हाला अवॉइड करायचे असतील कॉमन मॅनसाठी तर तुम्हाला फिटनेस पाहिजे असते. तसं आपण त्याच्यावरती आजचा विषय नाही, आपला खेळाडूचा फिटनेस हा विषय आहे. तर मग हॅलो सर, सर आवाज येत नाहीये सर. ओके, आता येतोय? येस येस येस, स्क्रीन दिसते सर्वांना? येस येस येस. तर जसं फिटनेसचे फॅक्टर बघितले, तर जर तुम्हाला फिटनेस अचीव्ह करायचं असेल तर 3 गोष्टींची गरज आहे: एक्सरसाइज, बॅलन्स डाएट अँड रेस्ट. तर त्याच्यामध्ये आपण आज बॅलन्स डाएट बघतोय. देर आर 6 कंपोनंट्स ऑफ फूड. बॅलन्स डाएट म्हणजे काय? आपण सर्वजण म्हणतो की बॅलन्स डाएट डाएट असा पाहिजे, डाएट आहारावर नियंत्रण ठेवा. पण जर आपण समजून घेतला नाही बॅलन्स डाएट, तर आपण नाही बॅलन्स डाएट आपण हे करू शकत नाही, अप्लाय करू शकत नाही. देर आर 6 कंपोनंट्स ऑफ फूड: कार्बोहायड्रेट, फॅट, प्रोटीन, विटॅमिन्स, मिनरल्स अँड वॉटर. हे जे 6 घटक आहेत अन्नाचे, ऑल दीज 6 कंपोनंट्स ऑफ फूड ज्यावेळेला एखाद्याच्या डाएट मध्ये असतात, त्याच्या इंडिव्हिज्युअलच्या रिक्वायरमेंट नुसार, त्यावेळेला तो बॅलन्स डाएट होतो. इथं आपण कुणाचा डाएट कॉपी नाही करू शकत, प्रत्येकाची रिक्वायरमेंट वेगळी असते आणि ती डिपेंड असते की खेळाडूचे फिटनेस लेवल काय आहे, कोणता पिरियड आहे, तो फॅट लॉस वरती आहे का मसल गेन वरती आहे, किंवा त्याचा बॉडी टाईप कसा आहे, या सर्व, किंवा मेल आहे फिमेल आहे, या सर्व गोष्टीवर तो रिक्वायरमेंट डिपेंड असतो. तर त्या इंडिव्हिज्युअलच्या रिक्वायरमेंट नुसार हे अन्नाचे 6 घटक अन्नात असणे, आपल्या डाएट मध्ये असणे, दॅट इज बॅलन्स डाएट. तर आपण आता हे आपण घटक समजूयात की कार्बोहायड्रेट, फॅट, प्रोटीन, विटॅमिन्स, मिनरल्स आणि वॉटर हे काय आहेत पहिल्यांदा. तर पहिले जे 3 घटक आहेत, कार्बोहायड्रेट, फॅट आणि प्रोटीन, या तिन्ही पासून आपल्याला एनर्जी मिळते. या तिन्हीचं फंक्शन वेगळं आहे, आपण बघूया डिटेलमध्ये. तिन्ही पासून आपल्याला एनर्जी मिळते. आणि विटॅमिन्स, मिनरल्स आणि वॉटर याच्यापासून आपल्याला एनर्जी मिळत नाही, पण आपल्याला हे एनर्जी मेटाबॉलिझम प्रोसेसमध्ये किंवा हा बाकीच्या सर्व जे फिजिओलॉजिकल फंक्शन्स असतात त्याच्यामध्ये आपल्याला याची गरज असते. तर आपण डिटेलमध्ये समजूया की कार्बोहायड्रेट, फॅट, प्रोटीन, विटॅमिन्स, मिनरल्स आणि वॉटर हे काय आहे. आणि त्याच्यानंतर मग आपल्या प्री कॉम्पिटिशन मध्ये काय पाहिजे, दिवसभराच्या मीलमध्ये कोणते पदार्थ पाहिजे त्याच्यामध्ये आपण हे बघूया, सोप्या भाषेत समजेल असं आपण बघूया त्याच्यामध्ये. पण हे अन्नाचे घटक आपण बघायच्या अगोदर थोडस आपण एक एनर्जी मेटाबॉलिझम वरती थोडस डिस्कशन मला करावंसं वाटतं. की जसं मी म्हटलं की पहिले 3 कंपोनंट्स आहेत, विटॅमिन्स, मिनरल्स, कार्बोहायड्रेट, फॅट आणि प्रोटीन. तसं आपल्या बॉडीचं फंक्शन आपण समजून घेऊयात, जसं की कशी आपली बॉडी फंक्शन करते. आता जसं आपण एक एक्झाम्पल घेऊयात की एखादं कोणतंही व्हेकल असतं, कार असते, बाईक असते किंवा ट्रक, बस असते. तर त्याच्यामध्ये मुवमेंट व्हायला, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जायला जसं एनर्जीची गरज असते, तसं आपल्या बॉडीमध्ये पण एनर्जीची गरज असते. तर आता मग व्हेकलचं फ्युएल काय आहे, कारचं फ्युएल काय आहे, पेट्रोल असेल, डिझेल असेल किंवा सीएनजी असेल. तर त्याचं काय होतं की ज्यावेळेला इंजिनमध्ये फ्युएल बर्न होतं आणि त्याच्यापासून एनर्जी होते, बनते. पण आता हे फ्युएल ऑक्सिजन बरोबर बर्न होतं. आपल्याला माहिती आहे की कोणतीही गोष्ट जर बर्न व्हायची असेल तर ऑक्सिजनची गरज असते. आपण एक लहानपणी एक्सपेरिमेंट केलेला असतो की एक कॅन्डल घेतलेली असते आपण आणि
कॅन्डलला आपण पेटवतो आणि त्याच्यावरती ग्लास प्रोन पोझिशन मध्ये ठेवतो, तर थोड्या वेळाने कॅन्डल विझून जाते. तर त्याला कारण हे असतं की ऑक्सिजन संपतो ज्यावेळेला कॅन्डल मध्ये, त्यावेळेला तो बर्न व्हायची प्रक्रिया थांबते, कॅन्डल बर्न विझून जाते. तर सांगण्याचा उद्देश काय की कोणतीही जर वस्तू किंवा कोणती चीज बर्न व्हायची असेल तर आपल्याला ऑक्सिजनची गरज असते. तसं आपल्या बॉडीला आपल्याला पण ऑक्सिजनची काय गरज असते, तर आपल्याला आपलं फ्युएल काय आहे, ग्लुकोज हे आपलं मेन फ्युएल आहे, आपलं एनर्जी सोर्स आहे. त्याला आपण नॉर्मल आपण कॉमन लँग्वेज मध्ये काय म्हणतो, साखर. साखरेचं नाव काढलं की डायबिटीज असं एक अंगावर काटा येतो लोकांच्या, तर ते आपलं फ्युएल आहे ग्लुकोज. तर ऍक्च्युली होतं काय की ग्लुकोज आपल्या जिथं जिथं वर्किंग मसल्स आहेत, जिथं जिथं वर्किंग सेल आहेत, तिथं ग्लुकोज बर्न होतो आणि हे ग्लुकोज बर्न करण्यासाठी आपल्याला ऑक्सिजनची गरज असते. तर कार्बोहायड्रेट डायजेशन नंतर ग्लुकोज मध्ये कन्वर्ट होतं आणि ऑक्सिजन बरोबर ते बर्न होतं आणि मग आपल्याला एनर्जी मिळते आणि कार्बन डायऑक्साईड आपण जो बाहेर टाकतो तो कार्बन डायऑक्साईड होतो. तसंच फॅट फॅटी ऍसिड मध्ये कन्वर्ट होतं आणि ऑक्सिजन बरोबर त्याचं रिएक्शन होऊन परत एनर्जी मिळते आणि प्रोटीन जे अमिनो ऍसिड मध्ये कन्वर्ट होतं आणि त्याचं ऑक्सिजन बरोबर होतं, रिएक्शन होते आणि मग आपल्याला एनर्जी आणि CO2 बनतो. तर हे एक बेसिक तुम्हाला याच्यासाठी सांगितलं की ऑक्सिजनचे आपल्याला पुढे टर्म येतात की एरोबिक काय आहे, अनारोबिक काय आहे. तर त्याच्यासाठी हे एक बेसिक फंक्शन समजून घ्या की ग्लुकोज हे आपलं फ्युएल आहे. ग्लुकोजवर घाबरायचं नाही साखरेला. आपण ते कसं वापरलं न गेल्यामुळे वाढतं ते आपण बघूयात. पण कार्बोहायड्रेट, फॅट आणि प्रोटीन हे तीन जे न्यूट्रिएंट्स आहेत त्याच्यापासून आपल्याला एनर्जी मिळते. प्रत्येकाचं फंक्शन वेगळं आहे. तर एनर्जी कशी मिळते आपण हे बघितलं इथं. तर या एनर्जीची सिस्टम आहे याला आपण एरोबिक एनर्जी सिस्टम असं म्हणतो. तर आपण अन्नाचे घटक बघतोय, पण त्याच्या अगोदर आपण काय बघतोय की हे कसे कन्वर्ट होतात. तर पहिला आपण जसं बघितलं की आपला मेन सोर्स, एनर्जीचा मेन सोर्स, प्रत्येकाचं फंक्शन वेगळं आहे असं मी सांगितलं पहिल्यांदा. आपण बघूयात. तर कार्बोहायड्रेटचं मेन फंक्शन काय आहे की टू प्रोव्हाइड एनर्जी. मेन सोर्स आपला कार्बोहायड्रेट आहे. कार्बोहायड्रेट ग्लुकोज मध्ये कन्वर्ट होतं आणि त्याच्यापासून आपल्याला एनर्जी मिळते. जसं मी आता तुमच्याशी बोलतोय किंवा आपण स्क्वॉट करतो, रनिंग करतो, या सर्व ज्या ऍक्टिव्हिटी आहेत, फिजिकल मुवमेंट आहेत, किंवा आपण ज्यावेळेला झोपलेलो पण असतो त्याच्या वेळेला आपल्या ज्या इंटरनल सिस्टम सगळ्या चालू असतात, डायजेस्टिव्ह सिस्टम आहे, जे लंग्स आहेत, हार्ट आहे, कार्डिओस्कोर सिस्टम आहे, सर्व सिस्टमसाठी आपल्याला फ्युएलची गरज असते. तर हे आपल्याला मेन 60 to 65% एनर्जी आपल्याला कार्बोहायड्रेट पासून मिळते. तर आता हे कार्बोहायड्रेट कुठून येतं, जे आपण अन्न खातो त्याच्यामधून येतं. तर इथं बघूयात आपण की ग्लुकोज, ब्लड ग्लुकोज लेवल आपण जसं थोडस फिजिओलॉजी बघतोय आपण थोडीशी. तर रक्तामध्ये एक साखरेची पातळी असते, ग्लुकोजची लेवल असते 80 to 120. हे आपल्याला नेहमी मेंटेन करायचे असते. आपण काही खाऊ द्यात अगर नाही खाऊ द्यात, ज्यावेळेला आपण खातो त्यावेळेला डायटरी ग्लुकोज मधून मिळतं, ज्यावेळेला आपण उपाशी असतो, एम्प्टी स्टमक असतो, त्यावेळेला फॅट ब्रेकडाऊन केली जाते आणि फॅट ब्रेकडाऊन करून आपल्याला फॅटी ऍसिड आणि ग्लिसरॉल हे विघटन होतं फॅटचं. फॅटी ऍसिड डायरेक्ट आपल्याला एनर्जी देते क्रेब सायकल मध्ये जाऊन आणि त्या ग्लिसरॉलचं पुन्हा ग्लुकोज मध्ये रूपांतर केलं जाते आणि पुन्हा एनर्जीसाठी वापरलं जातं. तर ग्लुकोज लेवल आपल्या बॉडीला नेहमी 80 to 120 मेंटेन करायची असते. तर आता या ब्लड मध्ये किती शुगर असते, तर फक्त 5 ग्रॅम ही साखर रक्तामध्ये असते. 5 ग्रॅम म्हणजे 1 टेबल स्पून म्हणजे 1 चमचा. आपण किती शुगर खातो आपण पुढे बघूयात. तर 5 ग्रॅम फक्त आपल्या टोटल 5 लिटर असतात आणि त्या 5 लिटर मध्ये फक्त 5 ग्रॅम शुगर असते. आता मग आपण जे खातो ती कुठं जाते, तर लिव्हर मध्ये साधारण 100 ग्रॅम ग्लुकोज साठवलं जातं. इट इज स्टोर्ड इन लिव्हर ॲज ग्लायकोजन. आणि मसल्स मध्ये 500 ग्रॅम पर्यंत साठवलं जातं, मसल ग्लायकोजन त्याला म्हणतो, जे की आपल्याला एक्सरसाइज मध्ये किंवा आपल्या ज्या हाय इंटेन्सिटी एक्सरसाइज असतात त्याच्यामध्ये आपण ते युज करतो. तर ग्लायकोजन म्हणजे हे ग्लुकोजचाच एक फॉर्म आहे. ग्लुकोज कार्बोहायड्रेटचं ग्लुकोज मध्ये कन्वर्ट होतं आणि रक्तामध्ये ग्लुकोज ऍज अ ग्लुकोज असतं आणि बाकीचं मग लिव्हर मध्ये 100 ग्रॅम पर्यंत आणि मसल मध्ये 500 ग्रॅम पर्यंत हे साठवलं जातं. तर आता हे डिपेंड असतं की तुम्ही किती त्या तुमच्या मसलला ट्रेन करता, कोणत्या लेवलचा वर्कआउट करता, त्याच्यावर तुमचं मसल ग्लायकोजन स्टोरेज हा डिपेंड असतो. आणि जे बाकीचं एक्सेस असतं ते फॅटमध्ये कन्वर्ट होतं. हे लक्षात घ्या. कार्बोहायड्रेट, फॅट आणि प्रोटीन तिन्ही गोष्टी फॅटमध्ये कन्वर्ट होतात. आपल्याला फक्त फॅटच फॅटमध्ये कन्वर्ट होतं हे माहित असतं, पण कार्बोहायड्रेट म्हणजे ग्लुकोज ज्यावेळेला एक्सेस होतो त्यावेळेला त्याला फॅटमध्ये कन्वर्ट केलं जातं आणि पुन्हा ऍडिपोज टिश्यूमध्ये त्याला स्टोअर केलं जातं. तसं प्रोटीन ज्यावेळेला आपण एक्सेस घेतो त्यावेळेला प्रोटीनला पण फॅटमध्ये कन्वर्ट केलं जातं आणि फॅट तर फॅटच आहे, त्याच्यामुळे फॅट पण एक्सेस झाली तर त्याला फॅटमध्ये कन्वर्ट केलं जातं. तर आपण कार्बोहायड्रेटचे फंक्शन जसं बघितलं की मेन एनर्जी सोर्स आहे आपला कार्बोहायड्रेट. तर कार्बोहायड्रेट
ह्याचे आपण टाइप्स बघूयात की कोणते प्रकार आहेत. प्रत्येकाला फक्त कार्बोहायड्रेट असं फक्त वरती माहित असते की कार्बोहायड्रेट काय आहे. देर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहायड्रेट, दॅट इज हाय ग्लायसेमिक अँड स्लो ग्लायसेमिक. तर आता हाय ग्लायसेमिक म्हणजे काय, जसं आपण आता बघितलं की कार्बोहायड्रेट ज्यावेळेला आपण खातो त्याच्यानंतर ते ग्लुकोज मध्ये कन्व्हर्ट होते. त्याच्यामध्ये पण एक प्रकार असतो की खाल्ल्यानंतर रक्तामध्ये जलद शोषलं जाणार कार्बोहायड्रेट आणि खाल्ल्यानंतर रक्तामध्ये हळूहळू शोषलं जाणार कार्बोहायड्रेट. हे 2 मेन गुणधर्म आहेत कार्बोहायड्रेट. तर आता जसं की एक एक्झाम्पल देतो की जसं बाभळीचं लाकूड असतं, बाभळीच्या लाकडाला ज्यावेळेला आपण पेटवतो त्यावेळेला ते 3 असं जास्त वेळपर्यंत जळत राहतं. आणि गव्हाचं जे हे असतं, गव्हाच्या ज्या काड्या असतात, जे काड म्हणतो आपण त्याला, तर ते ज्यावेळेला पेटवतो ते विदिन 1 मिनिटामध्ये त्याचा पूर्ण असा जाळ होतो मोठा आणि संपून जातं ते. अशा प्रकारे ह्या कार्बोहायड्रेटचा असतं की हाय ग्लायसेमिक आणि स्लो ग्लायसेमिक. तर कार्बोहायड्रेटचा पहिला प्रकार आपण हे बघा भरपूर सारे त्याच्यामध्ये डीप आहेत, एवढा डीप मध्ये आपल्याला जायची गरज नाही. तर जे हाय ग्लायसेमिक म्हणजे खाल्ल्यानंतर अतिजलद रक्तामध्ये शोषलं जाणार. तर आता याच्यानंतर आपण बघूयात की कोणत्या वेळी खायचं ते आपण पुढे बघणार आहोत. तर हा पहिला प्रकार आहे. आता अजून एक गोष्ट सांगायची की ज्यावेळेला आपण कोणतीही गोष्ट खातो, ज्यावेळेला न्यूट्रिएंट असतात, ते न्यूट्रिएंट्स प्रत्येक सेल पर्यंत किंवा सगळ्या सिस्टम पर्यंत पोहोचवायचं काम एक रक्तामध्ये हार्मोन असतो, त्याचं नाव आहे इन्सुलिन. पुन्हा एकदा इन्सुलिन म्हणजे डायबिटीस रिलेटेड केलं जातं. तो आपला विषय नाही की इन्सुलिनचं काम काय असतं की ब्लड मध्ये ग्लुकोजला आपल्या बरोबर घ्यायचं किंवा सगळे न्यूट्रिएंट्स आहेत, फॅट आहे, प्रोटीन आहे, या सगळ्यांना आपल्या बरोबर घ्यायचं आणि वर्किंग मसल पर्यंत, वर्किंग सेल पर्यंत, सिस्टम पर्यंत सर्वत्र पोहोचवायचं. तर हे इन्सुलिन ज्यावेळेला आपण किती सेक्रेट होणार आहे हे डिपेंड असते की तुम्ही कोणत्या प्रकारचं कार्बोहायड्रेट खातो. जर तुम्ही हाय ग्लायसेमिक कार्बोहायड्रेट खाल्लं तर काय होतं की तुमचं इन्सुलिन जास्त सिक्रेट होतं, त्या ग्लुकोज लेवल झटक्यात वाढते तुमच्या शरीराची, रक्तामधली, आणि मग जास्त इन्सुलिन, जेवढं ग्लुकोज तुम्ही जास्त घ्याल तेवढं इन्सुलिन. मग इन्सुलिन जेवढं जास्त येणार तेवढं, जसं इन्सुलिन इथं सिक्रेट झालं तर काय होणार की जर तुम्ही एक्सरसाइज नंतर खाल्लेला आहे तर ते तुमच्या लिव्हर आणि मसल्स एम्प्टी असतील तिकडं पाठवणार इन्सुलिन ग्लुकोजला. आणि एक्सरसाइज न करता जर तुम्ही हाय ग्लायसेमिक फूड खाल्लं तर तुमचं ते 100% तुम्हाला फॅटमध्ये जाईल. कारण का साठवलं कुठं जातं ग्लुकोज? ब्लडमध्ये. ब्लडमध्ये किती आहे? 1 चमचा म्हणजे 5 ग्रॅम. त्याच्यानंतर लिव्हर आणि मसल. पण लिव्हर आणि मसल तुम्ही जर एक्सरसाइज जास्त काळासाठी केले असेल किंवा जास्त 12, 14, 15, 18 किंवा 24 तासासाठी उपाशी असेल त्याच वेळेला ते लिव्हर ग्लायकोजन तुमचं ब्रेकडाऊन केलं जातं आणि मसल ग्लायकोजन फक्त एक्सरसाइज असेल तरच ब्रेकडाऊन केलं जातं. एक्सरसाइज न करता किंवा एम्प्टी स्टमक तुम्ही नाही आहे, फुल भरलेलं आहे, त्यावेळेला तुम्ही जर असे पदार्थ खाल्ले तर ते तुमच्या फॅटमध्ये जातात, सगळे फॅटमध्ये जातात. तर फ्रूट, आता जसं बनाना आहे की जे हाय ग्लायसेमिक फूड आहे, तर केळी आपण खातो नेहमी. फ्रूट चांगले आहेत का? तर चांगले आहेत, पण कधी चांगले आहेत? योग्य वेळी आणि योग्य प्रमाणात खाल्ले तर. असं नाही की फ्रूट चांगले मग दिवसभर तुम्ही फ्रूट खात बसा, सर्वच्या सर्व फॅटमध्ये जाणार. तर आता आपण काय बघितलं की कार्बोहायड्रेटचा पहिला प्रकार बघितला की त्याच्यामध्ये हा फास्ट हाय ग्लायसेमिक आहे की तो खाल्ल्यानंतर रक्ताची पातळी लगेच वाढवली जाते आणि मग त्याला पाहिजे तेवढं घेतलं जातं, बाकीचं फॅटमध्ये जातं. त्याच्यानंतर दुसरा आपल्याला हे आहे रक्तामध्ये हळूहळू शोषलं जाणार. आपण त्याचे एक्झाम्पल्स बघूयात. आता दिसते व्यवस्थित? हो सर, हो सर. हो येस सर. तर हे काही एक्झाम्पल्स आहेत की हा फास्ट शोषलं जाणार. तर याच्यामध्ये आपण बघतोय की जसं राईस आहे, पांढरा तांदूळ पॉलिश केलेला, इडली, डोसा, पोहे, उपीट, शिरा, उपमा, हे सगळे जे पदार्थ आहेत हे फास्ट फूड आहेत. फास्ट फूड म्हणजे आपण तळलेलंच फक्त असं म्हणतो की हाय ग्लायसेमिक, किंवा बटाटा आणि बॉईल केलेलं कॅरेट म्हणजे गाजर. आणि काय फ्रूटची पण मी एक्झाम्पल दिले की केळी, चिकू, कलिंगड, द्राक्षे, ग्लुकोज म्हणजे ग्लुकॉन डी जी आपण नेहमी घेत होती, आणि सर्व प्रकारचं गोड पदार्थ किंवा साखर, हे सगळे हाय ग्लायसेमिक फूड आहेत. तर आता हे हाय ग्लायसेमिक फूड ज्यावेळेला आपण खातो त्यावेळेला एकदम ब्लड ग्लुकोज आपली रेज होते, पाहिजे तेवढं घेतलं जातं ग्लुकोज, बाकीचं फॅटमध्ये कन्व्हर्ट केलं जातं. तर आता आपण पुढे बघूयात की याला कधी आपण हे करायचं ते. आता स्लो ग्लायसेमिक, आपण कार्बोहायड्रेटचे प्रकार बघतोय आणि कार्बोहायड्रेट हा इट इज फर्स्ट कंपोनंट ऑफ फूड. आपण अन्नाचे घटक बघितले त्याच्यातला पहिला घटक बघतोय आणि आपण कार्बोहायड्रेटचा पहिला प्रकार बघतोय. तर त्याचा हा प्रकार आहे की दुसरा प्रकार आहे कार्बोहायड्रेटचा हळूहळू शोषलं जाणार. त्याच्यामध्ये सर्व प्रकारची धान्य येतात, सगळे सिरियल्स, पल्सेस, गहू असेल, ज्वारी असेल, बाजरी असेल, हरभऱ्याचा तांदूळ म्हणजे जो पॉलिश न केलेला ब्राऊन राईस आपण म्हणतो, हे सगळे स्लो ग्लायसेमिक आहेत. किंवा सगळ्या भाजीपाला आहे, सगळ्या ग्रीन लिफी व्हेजिटेबल्स, मेथी, पालक,
ज्या काय आहेत, किंवा सगळ्या सर्व प्रकारच्या डाळी, आणि काय फ्रुट्स पण आहेत की ते मॉडरेट आणि स्लो. आता या सर्वांना आपण स्लो म्हणता येणार नाही, तर आपण काय याच्यामध्ये मॉडरेट पण आहे, जसं सफरचंद आहे किंवा खजूर आहे, हे मॉडरेट मध्ये येतं, हा याच्यामध्ये येत नाही. किंवा दूध, दही, हे सर्व स्लो ग्लायसेमिक आहे किंवा मिडियम ग्लायसेमिक आहे. हे खाल्ल्यानंतर काय होतं की रक्तामध्ये साखर हळूहळू घेतली जाते आणि ती जशी पाहिजे तेवढी यूज केली जाते. आता दोन्ही मधला फरक बघा. पहिल्या प्रकारामध्ये काय होतं की तुमच्या अर्धा तासात 40 मिनिटांमध्ये ग्लुकोज लेवल वाढली जाते तेवढ्या ह्याच्यामध्ये, आणि बॉडीचं नॉर्मल फंक्शन काय की फक्त 80 to 120. रक्तामध्ये फक्त 5 ग्रॅम असते. तुम्ही जास्त खाल्लेलं एकदम रक्तामध्ये जर तुमची 200-300 झाली तर एकदम इन्सुलिन सिक्रेट जास्त प्रमाणात होतं आणि इकडे तिकडे न बघता डायरेक्ट त्याला फॅटमध्ये कन्वर्ट केलं जातं. तसं या पदार्थांचं नाही. इथं काय होतं की हळूहळू रक्तामध्ये शोषलं जातं आणि पुढे थोडं थोडं वापरलं जातं. म्हणजे इथं फॅट स्टोरेज तुम्हाला जास्त होणार नाही. तर मग आता ऍथलीटच्या परफॉर्मन्स इथं कसा परिणाम होणार, तर आपण पुढे बघूयात की कोणत्या वेळी हे करायचं ते. तर कार्बोहायड्रेट मी हे करतो की तुम्हाला दोन्ही प्रकार कार्बोहायड्रेटचे समजले असतील. तर काय आपण व्हॅल्यूज इथं कार्बोहायड्रेटच्या बघतोय की साधारण एक चपातीमधून आपल्याला किती मिळते किंवा एका भाकरीमधून आपल्याला किती मिळते. तर इथं बघा की साधारण एक नॉर्मल साईजची भाकरी असेल तर तिथं आपल्याला 30 ग्रॅम कार्बोहायड्रेट त्याच्यामधून मिळतं, किंवा एक चपाती असेल तर 20 ग्रॅम मिळतं आपल्याला. 100 ग्रॅम बदाममधून आपल्याला 20 ग्रॅम कार्बोहायड्रेट मिळतं. पालेभाजी साधारण 10 ग्रॅम, किंवा एक केळीमधून आपल्याला 20 ग्रॅम, 15 ते 20 ग्रॅम डिपेंड अपॉन साईज, किंवा संत्री. हे सर्व एक कार्बोहायड्रेटचं प्रमाण आहे. तर आता कॅलरीजची काय एवढा इथं कॅलरीजची चर्चा करायची गरज नाही. तर साधारण कार्बोहायड्रेट 1 ग्रॅम कार्बोहायड्रेट पासून आपल्याला 4 किलो कॅलरीज मिळतात. तर आपल्याला ज्यावेळेला तुम्हाला एक केळ खात असाल तुम्ही तर 20 मल्टिप्लाय बाय 4 तर तुम्हाला 80 कॅलरीज त्याच्यापासून मिळतात. तर हे काय कार्बोहायड्रेटचे आपण एक्झाम्पल इथं बघितलं. जसं कार्बोहायड्रेटचे प्रकार आहेत तसं आपल्याला इथं प्रोटीनचे पण प्रकार आहेत. प्रोटीन आपण बघितलं की जसं कार्बोहायड्रेट पासून ग्लुकोज बनतो तसं प्रोटीन हे अॅमिनो ऍसिडचे बनलेलं असतं. आणि याच्यामध्ये पण पुन्हा 2 प्रकार आहेत, कंप्लीट आणि इनकम्प्लीट प्रोटीन. कंप्लीट प्रोटीन म्हणजे काय, जसं आपण बॅलन्स डाएट बघितलं की बॅलन्स डाएट म्हणजे अन्नाचे जे घटक आहेत ते सर्व त्या प्रत्येकाच्या रिक्वायरमेंट नुसार प्रेझेंट असणं म्हणजे बॅलन्स डाएट. तसं इथं आपण प्रोटीन, कार्बोहायड्रेट, प्रोटीनचे प्रकार बघतोय. तर प्रोटीन अॅमिनो ऍसिडचे बनलेले असतात आणि कंप्लीट प्रोटीन म्हणजे सर्वच्या सर्व जे 20 अॅमिनो ऍसिड ते त्या पदार्थामध्ये असणं म्हणजे कंप्लीट प्रोटीन. साध्या सोप्या भाषेत जर करायचं झालं तर त्याचे काय एक्झाम्पल्स आहेत आपल्याला इथं कंप्लीट अँड इनकम्प्लीट प्रोटीनचे. की व्हेजिटेरियनसाठी दूध, दही, पनीर हे जे डेअरी प्रोडक्ट आहेत, किंवा नॉन व्हेजिटेरियनसाठी चिकन, मटन, अंडी, मासे हे कंप्लीट प्रोटीनचे एक्झाम्पल्स आहेत. किंवा प्रोटीन पावडर जसं बी आणि केसिन प्रोटीन हेही एक कंप्लीट प्रोटीनचं एक्झाम्पल आहे. तर कंप्लीट प्रोटीन म्हणजे काय की ज्या प्रोटीन मध्ये पूर्ण सर्वच्या सर्व अॅमिनो ऍसिड प्रेझेंट आहेत, दॅट इज कंप्लीट प्रोटीन. तर आता आपण दुसरा प्रकार इथं बघूयात, इनकम्प्लीट प्रोटीन. तर याच्यामध्ये काय असतं की जे अॅमिनो ऍसिड आहेत जसं आपण बघितलं आता की प्रोटीन अॅमिनो ऍसिडचे बनलेले असतात आणि कंप्लीट म्हणजे त्याच्यामध्ये सर्व अॅमिनो ऍसिड आहेत. इनकम्प्लीट म्हणजे काही पदार्थांमध्ये अॅमिनो ऍसिडची कमतरता असते, एखाद्या अॅमिनो ऍसिडची कमतरता असते, मग ती चेन कम्प्लीट होत नाही आणि मग रिकव्हरी प्रॉपर होत. तर इथं काय एक्झाम्पल आहे की इनकम्प्लीट प्रोटीन की व्हेजिटेरियनचे जसं धान्य आहे, गहू, ज्वारी, बाजरी किंवा हातसडीचा तांदूळ हे सर्व इनकम्प्लीट प्रोटीन आहे. किंवा मग मूग, मटकी, हरभरा सर्व प्रकारच्या डाळी. आपल्याला वाटतं की सोयाबीन एक चांगला प्रोटीन सोर्स आहे, तर त्याच्यामध्ये पण काही अॅमिनो ऍसिडची कमतरता असते. तर फक्त आपण सोयाबीन खात असू तर आपल्याला कंप्लीट प्रोटीन मिळणार नाही, एखाद्या ऍथलीटला त्याची रिकव्हरी चांगली होणार नाही. तर आता इथं आपण काय करतो की आपलं सजेशन इथं काय असतं की कॉम्बिनेशन ऑफ फूड आपण करतो इथं. जसं गहू आणि सोयाबीन आहे किंवा तांदूळ आणि डाळ आहे हे आपण ज्याला मिक्स करतो, जसं आपण डाळ भात घेतो तसं एक चांगलं इंडियन जो ट्रॅडिशनल डाळ आहे चांगलं हे असं आहे की ज्याला कॉम्बिनेशन ऑफ फूड असतं, जसं ग्रीन लिफी व्हेजिटेबल्स आहेत ते आपण जेव्हा सर्व तर त्यावेळेला ते कंप्लीट प्रोटीन होतं. आपण जर फक्त भात खात असू तर आपल्याला कंप्लीट प्रोटीन मिळणार नाही, किंवा फक्त आपण डाळ खात असू तर आपल्याला मिळणार नाही, किंवा फक्त सोयाबीन आपण खाल्लं तर आपल्याला कंप्लीट प्रोटीन आपल्याला मिळणार नाही. तर आपल्याला काय करायचं आहे की व्हेजिटेरियनसाठी कॉम्बिनेशन ऑफ फूड करायचं आहे. आयदर जे खूप हाय लेवलचे ऍथलीट आहेत त्यांच्यासाठी आपल्याला सप्लिमेंट हे आहे. आता अजून एक की नॉनव्हेज मध्ये सर्व कंप्लीट प्रोटीन असतं, फक्त एक म्हणजे अंडी असं एक एक्झाम्पल आहे की अंड्यामध्ये काही अॅमिनो ऍसिड्स व्हाईट मध्ये असतात आणि काही येलो मध्ये असतात. तर ज्यावेळेला आपण दोन्ही मिक्स करतो त्यावेळेला कंप्लीट प्रोटीन बनतो.
जर आपण फक्त एग व्हाईट खात असू तर तुम्हाला रिकव्हरी मिळणार नाही किंवा एक कम्प्लीट प्रोटीनचा तुम्हाला इफेक्ट मिळणार नाही. किंवा फक्त आपण येलो खात असू तरी आपल्याला मिळणार नाही. तर आपल्याला काय करायचं आहे की येलो आणि व्हाईट मिक्स करून इथं घ्यायचं आहे, तरच आपल्याला ते कम्प्लीट प्रोटीन आपल्याला मिळू शकतं. तर इथंही काय आपण व्हॅल्यूज बघतोय. काय पुढे दिला एक्झाम्पल साठी दिलेत की साधारण 200 मिली दुधामधून साधारण 7 ते 9 ग्रॅम आपल्याला प्रोटीन मिळतं. इथं 100 ग्रॅम पनीर मधून आपल्याला 20 ग्रॅम प्रोटीन मिळतं किंवा कडधान्य सर्व आहेत. साधारण इथं थोडस हे आहे, इथं साधारण 100 ग्रॅम याच्यामधून आपल्याला 100 ग्रॅम मधून आपल्याला 20 ग्रॅमच्या आसपास प्रोटीन मिळतं. पण आता होतं काय इथं की ज्यावेळेला आपण डाळी किंवा याच्यामधून आपण प्रोटीन घ्यायचा प्रयत्न करतो तर तिथे काय होतं की मग कार्बोहायड्रेट जास्त प्रमाणात जातं. तर ते एक्सपर्टची तुम्हाला तिथे हे लागते की ज्यावेळेला तुम्हाला व्हेजिटेरियन आहात तुम्ही तर तुमचं कम्प्लीटची प्रोटीनची रिक्वायरमेंट ज्यावेळेला तुम्हाला कम्प्लीट करायची असते तर त्यावेळेला कार्बोहायड्रेट जास्त नाही जायला पाहिजे, हे आपल्याला मेन बघावं लागतं तिथे. नाहीतर मग कार्बोहायड्रेट तिथं जास्त प्रमाणात होतं. तर आपण प्रोटीन बघतोय कम्प्लीट आणि इनकम्प्लीट प्रोटीन. तर त्याच्यानंतर आपल्याला हे बघा इथं काय आपण व्हॅल्यू दिल्या होत्या की साधारण 100 ग्रॅम चिकन मटन किंवा मासे असतील तर आपल्याला 20 ग्रॅम प्रोटीन इथं मिळतं किंवा अंड्यामधील पांढऱ्या भागामध्ये 3.5 ग्रॅम आणि पिवळ्यामध्ये 3.5, टोटल अंड्यामध्ये आपल्याला 7 ग्रॅम प्रोटीन मिळतं. तर हे काय व्हॅल्यूज आहे तिथं माहिती करता दिलेली आहे. तर आता कार्बोहायड्रेट आणि फॅट या दोन्हीच आपण बघितलं. कार्बोहायड्रेट मध्ये स्लो अँड हाय ग्लायसेमिक बघितलं, तसं प्रोटीन मध्ये कम्प्लीट आणि इनकम्प्लीट बघितलं, तसं फॅट मध्ये पण आपल्याला मुख्यतः इथं 3 प्रकार आहेत. तसं फॅट मध्ये अजून प्रकार आहेत. तर आपण इथं मेन आपण फॅट काय बघतो की ओमेगा 3, ओमेगा 6 आणि ओमेगा 9 असे 3 प्रकार असतात. तर बॅलन्स फॅट जसं पूर्ण फूडचा बॅलन्स डाएट जसं पूर्ण कार्बोहायड्रेट फॅट आणि प्रोटीन बॅलन्स पाहिजे तसं इथं फॅटचा पण बॅलन्स करावा लागतो या 3 गोष्टींचा. ओमेगा 3, ओमेगा 6 आणि ओमेगा 9 हे 3 मेन प्रकार आहेत त्याच्यामध्ये. तर आपल्याला ओमेगा 6 हे सर्व प्रकारचे कडधान्य आहेत किंवा जसं सोयाबीन तेल आहे, सूर्यफूल तेल आहे, याच्यामध्ये जास्त किंवा सर्व प्रकारचे कडधान्य डाळी आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याला ओमेगा 6 मिळतं. त्याच्यामुळे हे आपल्या फूडमध्ये जास्त याला सप्लिमेंट किंवा हे तेल यूज जास्त आपण करायचं नसतं, कारण याची जी रिक्वायरमेंट आहे ती आपल्याला नॉर्मल याच्यामधून आपली होत असते. तसं ओमेगा 9 आहे इथं राईस ब्रेन ऑइल किंवा शेंगदाणा तेल जे आपल्याकडे अवेलेबल आहे त्याच्यामध्ये ओमेगा 9चं जास्त प्रमाण असतं. तर आपण कुकिंग मध्ये आपण जास्ती करून हे ओमेगा 9चं वापरायला पाहिजे, जसं शेंगदाणा तेल आहे किंवा राईस ब्रेन तेल आहे. ऑलिव्ह ऑइल मध्ये पण असतं तर ते आपल्याकडे पिकत नाही, त्याच्यामुळे त्याचं आपल्याला इथं गरज नाही. आपल्याला शेंगदाणा तेल किंवा आपण राईस ब्रेन ऑइल इथं वापरू शकतो किंवा मग कधीतरी अगदी महिन्यातून एखादा किलो सोयाबीन किंवा बाकीचं मग आपण शेंगदाणा तेल वापरलं असेल. आणि ओमेगा 3 साठी आपल्याला जवस किंवा मासे याच्यामधून आपल्याला ते सप्लिमेंट फूड घ्यावं लागतं किंवा जवस आपल्या डाएटमध्ये आपल्याला घ्यावं लागतं किंवा अक्रोड असतं त्याच्यामध्ये आपल्याला ते आपण आहारामध्ये त्याचा समावेश करावा लागतो. तर आपल्याला ओमेगा 3, ओमेगा 6 आणि ओमेगा 9 याचा आपल्याला बॅलन्स करू शकतो आपण याचा. तर आता दुसरं एक अजून 2 प्रकार असतात की सॅच्युरेटेड आणि अनसॅच्युरेटेड. म्हणजे काय की नॉर्मल टेम्परेचरला जे लिक्विड असतात ऑइल तर तिथं आपल्याला ते अनसॅच्युरेटेड म्हणतो आपण त्याला, आणि नॉर्मल टेम्परेचरला जे जम जात आहे मतलब आळलेलं असतं ते जसं तूप आहे किंवा खोबरेल तेल आहे तर ते आपण ते सॅच्युरेटेड आहे. आता ह्या सॅच्युरेटेड तेलाबद्दल खूप गैरसमज असतात, जसं तुपाबद्दल आहेत किंवा खोबरेल तेलाबद्दल आहेत की यानं कोलेस्ट्रॉल वाढतं किंवा हार्ट प्रॉब्लेम वाढतो. तर तसा काही प्रकार नाही आहे, कारण की जे तूप असतं आपण ज्याला आपण इंडियन ह्याच्यामध्ये आपण कोणतेही तेल आपण त्याला हीट ट्रीटमेंट देतो आणि ज्यावेळेला ते सॅच्युरेटेड असतं नॅचरली सॅच्युरेटेड, मी डालडा किंवा जे हायड्रोजनेटेड ऑइल बद्दल बोलत नाही, फक्त जे नॅचरल जे खोबरेल तेल आहे किंवा तूप आहे तर याच्याबद्दल ज्यावेळेला आपण बोलतो तर त्यावेळेला ते हीट ट्रीटमेंटला एवढं डॅमेज होत नाही, कारण का त्याच्यामध्ये डबल बॉन्ड म्हणजे फ्री बॉन्ड कमी असतो, त्याच्यामध्ये नसतो त्याच्यामध्ये फ्री बॉन्ड. आणि त्याच्यामुळे काय होतं की ऑक्सिडेशन होत नाही आणि ते शरीराला तुमच्या घातक राहत नाही, तर ते चांगलं राहतं. त्यामुळे तूप किंवा खोबरेल तेल हे, आणि खोबरेल तेलाचे एक विशेष आहे की ते डायरेक्ट तुमच्या एनर्जीसाठी वापरलं जातं. तर हेल्थसाठी आपण हे वापरलं पाहिजे. याच्याबद्दल खूप गैरसमज आहे तूप आणि याच्याबद्दल, पण त्यालाही प्रमाण आहे, योग्य प्रमाणात आपण हे करायला पाहिजे, योग्य प्रमाणात वापरायला पाहिजे. खेळाडूंनी पण हे जर घी त्यांच्या डाएटमध्ये असेल तर ते चांगलं, त्याच्यामध्ये काय अँटी इन्फ्लेमेटरी गुण असतात घी मध्ये किंवा त्याच्यामध्ये जे
तुमच्या डायजेस्टिव्ह सिस्टमचं एक हेल्थ त्यांना चांगलं राहतं आणि बाकीचे जे मिनरल्स आहेत किंवा जे न्यूट्रिएंट्स आहेत ते तुम्हाला ऍब्सॉर्ब होण्याला या घीमुळे तुम्हाला मदत मिळते. म्हणून पण घी कोणतं जे तुम्हाला डायरेक्ट क्रीम पासून बनवलेलं नाही, त्याला जे आपण घरामध्ये बनवतो की दुधापासून आपण त्याची साय बनवतो आणि त्याचं दही बनवतो आणि त्याच्यापासून आपण लोणी करून ते तूप बनवतो, ते तुमच्या शरीरासाठी चांगलं असतं. तर इथं एक खूप गैरसमज असतात याचे तुपाबद्दल. तर यातल्या ऍथलीट डाएटमध्ये हे डेफिनेटली याचा समावेश करायला पाहिजे. जसं आपण आता कार्बोहायड्रेट, फॅट, प्रोटीन याच्याबद्दल बघितलं, तसं आपण विटॅमिन्स बघतो इथं. आपण आता हे समजून घेतल्यानंतर पुढे आपण हे अप्लाय कसं करायचं हे आपण बघणार आहोत. तर इथं विटॅमिन्स आहेत ए, बी, सी, डी, ई, के. हे आपल्याला इथे विटॅमिन्स आहेत. तर त्याच्यामध्ये पुन्हा 2 प्रकार आहेत, पाण्यामध्ये विरघळणारे आणि चरबीमध्ये विरघळणारे. तर बी आणि सी हे 2 विटॅमिन पाण्यामध्ये विरघळणारे आहेत, म्हणजे वॉटर सोल्युबल आहेत, आणि फॅट सोल्युबल आहेत ए, डी, ई आणि के. तर हे याच्यामध्ये हे आहेत. तर आपण पुढे बघूयात की आपण हे कसं आपल्याला ठेवायचे आहे. तर इथं बी, पहिलं विटॅमिन आपण बी विटॅमिन बघतोय. बी कॉम्प्लेक्स सर्व आपल्याला माहित आहे. तर याचे आता एवढ्या डीप मध्ये आपल्याला जायची गरज नाही. गुड टू नो इन्फॉर्मेशन तुम्ही इथं बघू शकता स्लाइडवरती. B1, B3, B6, B2, B5, B7, B12. तर काय होतं की हे आपल्या जर डाएट आपण प्रॉपर असेल तर आपल्याला बी विटॅमिनची गरज सप्लिमेंटरी घ्यायची गरज नाही. पण जे खेळाडू आहेत खूप इंटेन्सिव्ह एक्सरसाइज करतात किंवा खूप नॅशनल इंटरनॅशनल लेवल खेळतात आणि त्यांचं प्रॅक्टिस 2, 3, 4 तास असतं, तर त्यावेळेला इथं बी कॉम्प्लेक्स तुम्हाला सप्लिमेंटरी घ्यावं लागतं. तर ते तुम्ही बिफोर वर्कआउट घेऊ शकता किंवा ब्रेकफास्टला घेऊ शकता. त्यामुळे तुम्हाला वर्कआउटमध्ये तुम्हाला एनर्जी मिळू शकते त्याच्यामधून. तर पहिलं आपण वॉटर सोल्युबल विटॅमिन बघतोय बी. तर आता याचं मेन फंक्शन काय असतं की तुमच्या एनर्जी प्रत्येकाचं वेगळं आहे. जसं आपण तुमची जी एनर्जी प्रोसेस असते त्याला ऍक्सिलेट करायचं काम या बी विटॅमिनचं काम असतं. जर आपण बी विटॅमिन आपल्याला कमी असेल तर तुम्हाला थकल्यासारखं वाटेल किंवा खेळाडूंना तुम्हाला सारखा फटीग जाणवतो खेळाडूंना. तर त्याचं रिझन काय आहे की तुमचे एनर्जी प्रोडक्शन मध्ये हे ऍक्सिलेट करतं. आपण जसं गाडीचा ऍक्सिलेटर असतो ना किंवा कारचा आपण ऍक्सिलेटर वरती पाय देतो, तर त्यावेळेला काय होतं की जसं एकदम बूस्ट होतं तसं इथं या विटॅमिनचं काम काय असतं की एनर्जी प्रोसेसला ऍक्सिलेट करायचं काम असतं. त्याची डिफिशियन्सी झाली तर मग तुम्हाला फटीग येणार आहे. प्रॅक्टिस दरम्यान फटीग असू शकतो किंवा तुम्हाला ड्युरिंग तुमचं कॉम्पिटिशन फटीग असू शकतो. तर खेळाडूंनी लक्षात ठेवायचं की तुम्हाला बी विटॅमिनची गरज आहे. तर आता ते किती तिथं तुम्हाला एक्सरसाइज एक्सपर्टची मदत घ्यावी लागेल की ते डिपेंड असतं इंडिव्हिज्युअल तुमचा किती तुमचं हे आहे, प्रॅक्टिस किती आहे, तुमचं इंटेन्सिटी काय आहे वर्कआउटची तुमच्या, किंवा तुम्ही मेल फिमेल काय आहे त्याच्यामध्ये. तर इंडिव्हिज्युअल डिफरन्स त्याच्यानुसार आपल्याला ते हे करावं लागतं. तर काय सोर्सेस आहेत तिथं व्हेजीसाठी मिल्क प्रोडक्ट किंवा ग्रीन लिपी व्हेजिटेबल्स मधून. पण मी तर फक्त एक्झाम्पलसाठी 1-2 दिले. हिरव्या पालेभाज्या आहेत त्याच्यामधून आपल्याला बी विटॅमिन मिळतं किंवा फ्रुट्स आहेत त्याच्यामधून आपल्याला बी विटॅमिन मिळतं. तर आता एक्झाम्पल देतो की बऱ्याच वेळा काय होतं की जसं इथं फोलिक ऍसिड आहे, तर याचं काम काय असतं की फोलिक ऍसिडचं काम काय असतं. तर जसं आपण खेळाडूच्या दृष्टीने बघितलं तर HB हिमोग्लोबिनचं काम काय असतं की तुमच्या O2ला आपण बघितलं की ऑक्सिजनला प्रत्येक सेल पर्यंत पोहोचण्याचं काम ब्लड मार्फत केलं जातं. जसं ग्लुकोजला पोहोचवण्याचं काम इन्सुलिन करतं, तसं ऑक्सिजनला पोहोचवण्याचं काम हिमोग्लोबिन करत असतं. आणि ज्यावेळेला हिमोग्लोबिन तुमच्या रक्तामध्ये कमी झालेलं असतं त्यावेळेला 3 गोष्टींनी कमी होतं. जनरली आपल्याकडे काय होतं की हिमोग्लोबिन कमी झालं की डायरेक्ट आयर्न सप्लिमेंट चालू करतो. तर हिमोग्लोबिन फॉर्मेशनसाठी तुम्हाला 3 गोष्टींची गरज असते: फोलिक ऍसिड, विटॅमिन B12 अँड आयर्न. या 3 गोष्टींची कोणते कमतरता हे प्रामुख्याने तिथे एक्सपर्ट बघतो आणि मग तुम्हाला तिथे सप्लिमेंट चालू केलं जातं. जनरली आपल्याकडे काय होतं की तर हे फक्त आयर्न सप्लिमेंट देतात. बऱ्याच वेळा काय होतं की खेळाडूंना दम लागत असतो. चांगलं त्याचं प्रॅक्टिस पण चांगल्या पद्धतीचं असतं. कार्डिओव्हास्क्युलर एंडोरन्स चांगला म्हणजे चांगलं प्रॅक्टिस करत असतो. स्पेसिफिक प्रॅक्टिस पण चांगलं असतं. पण त्यावेळेला त्याला दम लागत असतो कोणती ऍक्टिव्हिटी करत असताना. त्यावेळेला त्याचं हिमोग्लोबिन चेक केलं पाहिजे की हिमोग्लोबिन नसेल तर O2 कॅरिंग कॅपॅसिटी कमी होते आणि मग त्याला दमदारपणा त्याचा कमी होत असतो. मग त्यावेळेला हिमोग्लोबिन चेक करून मग कोणती डिफिशियन्सी आहे ते बघून मग त्याला सप्लिमेंट चालू करायला पाहिजे. तर फोलिक ऍसिड आणि B12 हे बी कॉम्प्लेक्सचे एक घटक आहेत. तर याचं मेन काम जसं की तुम्हाला खेळाडूचा एक दमदारपणा वाढवण्यासाठी किंवा HB लेवल वाढवण्यासाठी तुम्हाला तिथे फायदा होऊ शकतो, किंवा एनर्जी प्रोसेसमध्ये तुम्हाला ऍक्सिलेट करायचं असेल तर तुम्हाला बी विटॅमिनचं हे असतं. आणि इथं बी विटॅमिन जर समजा एक्सेस झालं तर शक्यतो होत नाही, पण जर झालं तर एवढं त्याची रिस्क नसते कारण ते वॉटर सोल्युबल आहे. जास्त झालं तर ते फ्लश आउट होऊन जातं. तर दुसरं विटॅमिन आपण बघूयात, वॉटर सोल्युबल दुसरं विटॅमिन आपण इथे बघूयात, विटॅमिन C. त्याला आपण अँटीऑक्सिडंट विटॅमिन म्हणतो. त्याला एस्कॉर्बिक ऍसिड असं म्हटलं जातं.
तर ह्याचं मेन फंक्शन काय की जे आपण जसं आपण एक्सरसाइज आपण हाय इंटेन्सिटी एक्सरसाइज करतो त्याच्यामध्ये फ्री रॅडिकल्स तयार होतात शरीरामध्ये आणि ते फ्री रॅडिकल्स पहिलं तुमचा मसल डॅमेज करतात किंवा लिपिड डॅमेज करतात. तो इफेक्ट तुम्हाला नको असेल तर तुम्हाला व्हिटॅमिन सी हे सप्लिमेंट घ्यावं लागतं अँटीऑक्सिडंट इफेक्ट मिळण्यासाठी. म्हणजे ऑक्सिडेशन जे तुमचं होणार असतं ते याच्यामुळं हे झालं किंवा कोलेस्ट्रॉल लेवल कमी होते. आणि जसं आपण आता बघितलं की आयर्नची आपल्याला एचबी फॉर्मेशनसाठी गरज असते आणि मग आपण ज्यावेळेला आयर्न तुमच्या याच्यामध्ये कमी असते त्यावेळेला व्हिटॅमिन सी ची पण डिफिशियन्सी बघावी लागते कारण का आयर्नच्या ऍब्सॉर्प्शन मध्ये आपल्याला व्हिटॅमिन सी हेल्प करतं. तर खेळाडूच्या दृष्टीने काय की ज्यावेळेला आपण बऱ्याच वेळा काय होतं की लोड टॉलरन्स ॲबिलिटी खेळाडूची असते ते जास्त प्रॅक्टिस झाली तर खेळाडू आजारी पडतो. ज्यावेळेला मी स्वतः रेसलिंग करायचं त्यावेळेला एवढं माहिती नसायचं तर मग बऱ्याच वेळा काय व्हायचं की जास्त प्रॅक्टिस झाली की थकवा यायचा किंवा असं थोडासा ताप आल्यासारखं व्हायचं. तर त्यावेळेला मला अँटीऑक्सिडंट थेरपी माहिती नव्हती. आता मेन ज्यावेळेला नॅचरल आपण घेतो त्यावेळेला काय घ्यायला पाहिजे तुम्हाला की जसं सगळे जे सायट्रस फ्रूट आहेत जसं संत्री मोसंबी लिंबू आवळा पेरू हे जे फ्रुट्स आहेत याच्यामधून तुम्हाला व्हिटॅमिन सी मिळतं. तर तुम्ही आफ्टर वर्कआउट तुम्ही हे फ्रुट्स घ्यायला पाहिजेत किंवा मग आफ्टर वर्कआउट तुम्ही व्हिटॅमिन सी सप्लिमेंट घ्यायला पाहिजे. इथंही पुन्हा तुमची इंटेन्सिटी किती आहे तुम्ही 500 ग्रॅम घ्यायला मिलीग्रॅम घ्यायला पाहिजे का 1000 किंवा 2000 किंवा 3000 हे डिपेंड करतं की तुम्हाला तुमची वर्कआउट लेवल काय आहे त्याच्यावरती डिपेंड असतं तुम्ही व्हिटॅमिन सी किती घ्यायला पाहिजे. जसं आपण आता कोविड सिच्युएशन मध्ये बघितलं की हे प्रतिकार शक्तीसाठी पण खूप एक आर्मी आहे आपली व्हिटॅमिन सी म्हणजे प्रतिकार शक्ती इम्युनिटी वाढवते. तर आपल्याला आता डॉक्टर्स आपण हे खेळाडूंसाठी वर्षानुवर्षे देत आहोत इम्युनिटीसाठी किंवा अँटीऑक्सिडंटसाठी. पण आता पॅन्डेमिक मध्ये ज्यावेळेला कोविडच्या सिच्युएशन मध्ये आपण जातो त्यावेळेला डॉक्टर जाणून म्हणजे आवर्जून त्यांना व्हिटॅमिन सी देत होते कारण एक प्रतिकार शक्ती आणि कोल्ड आणि कफ पासून हे प्रोटेक्ट करतो. तर व्हिटॅमिन सी खेळाडूच्या दृष्टीने खूप महत्वाचं आहे. आफ्टर प्रॅक्टिस रिकमेंडेशन असं आहे की आफ्टर प्रॅक्टिस तुम्ही व्हिटॅमिन सी घ्यायला पाहिजे. इथेही एक्सेस होत नाही पण जरी झालं तरी त्याचं फारसे इफेक्ट नसतात कारण ते वॉटर सोल्युबल आहे आणि ते फ्लश आउट होऊन जातं. तर 2 व्हिटॅमिन आपण बघितले वॉटर सोल्युबल व्हिटॅमिन बी आणि सी प्रत्येकाचं आपण फंक्शन बघितलं इम्पॉर्टन्स बघितलं आणि त्याचं सप्लिमेंट कधी घ्यायला पाहिजे किंवा नाही पाहिजे हे आपण बघितलं. तर जनरली जो बिगिनर आहे किंवा इंटरमिडिएट आहे त्यांच्यासाठी सप्लिमेंटची गरज नाही त्यांच्यासाठी नॉर्मल डाएट मधून तुमची रिक्वायरमेंट पूर्ण होत असते. पण जर हाय इंटेन्सिटी तुम्ही आहात किंवा तुम्ही बऱ्याच वेळा काय होतं की ज्यावेळेला खूप सारं तुमचं लोड झालेला असतो लोड अँड रिकव्हरी जसं आता आपण मागाशी बघितलं तर ज्यावेळेला खूप सारा लोड झालेला असतो त्यावेळेला तुम्हाला व्हिटॅमिन सी डेफिनेटली तुम्हाला घ्यायलाच पाहिजे नाहीतर मग तुम्हाला पुन्हा तुम्ही आजारी पडू शकता. आता 2 बघितले आपण फॅट सोल्युबल सॉरी वॉटर सोल्युबल. आपण इथं आता फॅट सोल्युबल बघूयात. व्हिटॅमिन ए डी ई अँड के ही फॅट सोल्युबल व्हिटॅमिन्स आहेत. तर ए आपल्याला साधारण ह्याचंही काम अँटीऑक्सिडंट सारखं काम करतोय व्हिटॅमिन ए किंवा जो नाईट ब्लाइंडनेस आहे तो आपल्याला व्हिटॅमिन सीच्या डिफिशियन्सी नाईट ब्लाइंडनेस होतो. पण जर खेळाडूच्या दृष्टीने बघितलं तर तुम्हाला अँटीऑक्सिडंट सारखं काम करतं. ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस तुमचा कमी केला जातो व्हिटॅमिन ए कडून. तर मेन सोर्सेस काय आहेत तर बदाम अंड्यातील पिवळा भाग तूप लोणी याच्यामधून तुम्हाला व्हिटॅमिन किंवा मँगो फ्रूट आहे त्याच्यामधून तुम्हाला व्हिटॅमिन ए तुम्हाला मिळतं. तर हे तुम्हाला रिकमेंडेशन असेल की आफ्टर प्रॅक्टिस यू हॅव टू कंझ्युम दिस व्हिटॅमिन ए. इथं तुम्हाला जास्त झालं तर इथं तुम्हाला रिस्क फॅक्टर असतो त्याच्यामुळं स्वतःच्या मनाने कोणतेही व्हिटॅमिनचं सप्लिमेंट इथं घ्यायचं नाही. एक्सपर्टचं तुम्हाला सजेशन इथं घ्यायला पाहिजे. दुसरं सर्वात महत्वाचं म्हणजे व्हिटॅमिन डी. आता व्हिटॅमिन डी कुठं बनतं सर्व आपण अवेअर आहोत त्याच्याबद्दल की आपल्या स्किन खाली व्हिटॅमिन डी तयार होतं सनलाईटच्या एक्सपोजर मध्ये. तर सूर्यप्रकाशात आपण मिनिमम मतलब 1 तास जर असू दिवसभरातला तर तुम्हाला व्हिटॅमिन डी ची डिफिशियन्सी होत नाही. तर आता मेन ह्याचं फंक्शन काय असतं की व्हिटॅमिन डीचं मेन फंक्शन असतं की तुमच्या कॅल्शियमला ऍब्सॉर्ब करतो व्हिटॅमिन डी. आपण काय होतं की बऱ्याच वेळा कॅल्शियम जर डिफिशियन्सी असेल किंवा तुमच्या बोनची डेन्सिटी कमी झाली असेल तर ज्याला नॉलेज नाही तो काय करणार फक्त कॅल्शियम सप्लिमेंट देणार किंवा तुम्ही स्वतःच्या मनाने घेत बसता. पण जर तुमच्या शरीरामध्ये व्हिटॅमिन डी नसेल तर त्याला ऍब्सॉर्ब कोण करणार. व्हिटॅमिन डीचं काम कॅल्शियम ऍब्सॉर्प्शन आहे. मेनली आपल्याला कॅल्शियम डिफिशियन्सी होतच नाही मुळात व्हिटॅमिन डी डिफिशियन्सी असते आणि व्हिटॅमिन डी आपण घेत नाही तर कॅल्शियम घेत असतो आणि मग कॅल्शियम ऍब्सॉर्ब होत नाही. तर व्हिटॅमिन डी सनलाईटच्या एक्सपोजर मध्ये तयार होतं. याचा अजून फायदा की त्याच्यानं इम्युन सिस्टम तुमची चांगली होते. जसं आपण आता पॅन्डेमिक मध्ये बघितलं कोविड मध्ये की तुम्हाला डी पण व्हिटॅमिन दिलं जात असायचं. हे खूप महत्वाचं आहे. तर याचंही साधारण 1 तास जर तुम्ही सूर्यप्रकाशामध्ये घालवला तर तुम्हाला डिफिशियन्सी होणार नाही. पण जर तुमचं एक्सपोजर नसेल सनलाईटचं तर तुम्हाला हे सप्लिमेंटरी घ्यावं लागतं. याचंही पुन्हा एक्सेस
झालं तर याची रिस्क असते. तुमच्या सॉफ्ट टिश्यू असतात त्याचं कॅल्सिफिकेशन होऊ शकतं किंवा त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम होऊ शकतात. त्याच्यामुळे हेही आपल्या मनानं तुम्हाला इथं तुम्ही घेऊ शकत नाही. इथेही तुम्हाला एक्सपर्टला तुम्हाला हे करावं लागेल. पण जर तुम्ही 1 तास सूर्यप्रकाशात मध्ये गेला तर तुम्हाला इथं व्हिटॅमिन डी ची सप्लिमेंटची गरज नाही. तिसरं आपलं व्हिटॅमिन ई जे की फॅट सोल्युबल आहे. याला अँटी एजिंग व्हिटॅमिन म्हणतात व्हिटॅमिन ई ला. तर याचे सोर्सेस काय आपण दिलेत की बदाम आहे, मोड आलेले कडधान्य आहेत किंवा जे सगळे अंकुरित पदार्थ आहेत, सगळे कडधान्य अंकुरित आहेत, त्याच्यामध्ये तुम्हाला व्हिटॅमिन ई जास्त प्रमाणात मिळतं किंवा ग्रीन लिफी व्हेजिटेबल्स आहेत, याच्यामधून तुम्हाला ई व्हिटॅमिन जास्त तुम्हाला. तर आता इथं काय की हेही एक अँटीऑक्सिडंट व्हिटॅमिन आहे. तर याच्यामुळे तुम्हाला जसं आपण बघितलं की सी व्हिटॅमिन कसं आहे ऑक्सिडेशन तुमचं कमी करतं किंवा फ्री रॅडिकलला डॅमेज करतं त्याच्यावर, तसं इथं व्हिटॅमिन ई पण तुम्हाला अँटीऑक्सिडंट इफेक्ट मिळतो. अँटी एजिंग म्हणतात कारण की तुमची स्किन चांगली राहते. व्हिटॅमिन सी आणि दोन्हीमुळे तुमची स्किन चांगली राहते. तर इथं तुम्हाला जे स्ट्रेसमध्ये आहेत, ज्याला जनरली काय होतं की जे कॉमन मॅन आहेत आणि खूप सारा स्ट्रेस आहे त्याच्यामध्ये, तर त्यांना व्हिटॅमिन ई डॉक्टर रिकमेंड करतात कारण की तुमचा हा स्ट्रेस कमी केला जातो या व्हिटॅमिन. तर खेळाडूंच्या दृष्टीने डेफिनेटली तुम्ही आफ्टर प्रॅक्टिस व्हिटॅमिन ई घ्यायला पाहिजे. व्हिटॅमिन के, इथं K1 ची गरज नाही आपल्याला. K2 इथं आपल्याला सप्लिमेंट ही करतो, पण इथंही तुम्हाला सप्लिमेंटची गरज नाही. जे की नॉर्मल बिगिनर किंवा इंटरमिडिएट आहेत. इथं तुम्हाला जे ऍडव्हान्स लेवल आहेत, खूप ऍथलीट आहेत, इंटरनॅशनल लेवलला किंवा ऍडव्हान्स लेवलला वर्कआउट करतात, त्यांना तुम्हाला इथं व्हिटॅमिन K2 तुम्हाला सप्लिमेंटची गरज असते. आणि याचे सोर्सेस आपण काय दिलेले आहेत इथं, ग्रीन लिफी व्हेजिटेबल्स आहेत, अंड्यामधला पिवळा भाग आहे असं, किंवा मग आयदर सप्लिमेंट. तर आपण बघितलं की व्हिटॅमिन वॉटर सोल्युबल आणि फॅट सोल्युबल. बी आणि सी वॉटर सोल्युबल बिफोर वर्कआउट, बिफोर प्रॅक्टिस किंवा बिफोर कॉम्पिटिशन. आफ्टर वर्कआउट तुम्हाला व्हिटॅमिन ई, व्हिटॅमिन ए, व्हिटॅमिन सी तुम्ही आफ्टर वर्कआउट घेऊ शकता. तर जसं विटॅमिन्स प्रमाणे काय मिनरल्स पण आहेत, त्याच्यामध्ये मिनरल्सचे 2 प्रकार असतात मेनली, मॅक्रो आणि मायक्रो. मॅक्रो म्हणजे ग्रॅम मध्ये गरज असते जसं कॅल्शियम आहे, आणि मायक्रो म्हणजे मिलीग्राम मध्ये गरज आहे. सेलेनियम, झिंक, क्रोमियम, कॉपर, मॅंगनीज हे तुम्हाला इथं मिलीग्राम मध्ये गरज असते. इथंही तुमचा डाएट प्रॉपर असेल तर तुम्हाला इथं सप्लिमेंटची गरज नाही. कॅल्शियम आपण सप्लिमेंट खेळाडूंसाठी देतो ज्याचा प्रोटीन इंटेक खूप आहे त्याच्यासाठी, किंवा जे खूप वर्कआउट करतात, कारण का मसल कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये पण तुमचं कॅल्शियम वापरलं जातं. आपल्याला फक्त हे माहित असतं की कॅल्शियम बोन आणि मिनरल, बोन साठी फक्त गरज असते, पण मसल कॉन्ट्रॅक्शन साठी पण कॅल्शियमची गरज असते हे आपल्याला माहित नसतं. त्याच्यामुळे हाय वर्कआउट करणार त्यांनी कॅल्शियम सप्लिमेंट घ्यायला पाहिजे. जनरली 500 ते 1000 पर्यंत हे करायला पाहिजे, डिपेंड अपॉन एक्सरसाइज लेवल, डिपेंड अपॉन इंटेन्सिटी. तर मग आपण आता सर्व प्रकार बघितले, कार्बोहायड्रेट, फॅट, प्रोटीन, विटॅमिन्स, मिनरल्स आणि वॉटर. तर मग आता आपण अप्लाय करायचं की बिफोर वर्कआउट कोणते पदार्थ घेतले पाहिजेत आपण. तर आता प्री वर्कआउट. आता इथं प्री वर्कआउट म्हणजे इथं मीच आहे की बऱ्याच वेळा काय होतं की प्री वर्कआउट म्हणजे 1 तास तुमचा डिपेंड आहे की प्री वर्कआउट मी घ्यायला पाहिजे का नाही पाहिजे. तर आता ते डिपेंड कशावरती करतं की सपोज आता 4 ला तुमचा इव्हेंट आहे, दुपारी तुमचं जेवण साधारण 12 ते 1च्या आसपास झाले, तर तुम्हाला प्री वर्कआउट मीलची गरज नाही. 3 तासात जर गॅप असेल तर. हा, खूप सारा गॅप आहे, 6 ते 7 तास तुमचं इव्हेंटच्या अगोदर तुमचं मील झालेलं आहे, जेवण झालेलं आहे, त्याच्यानंतर तुम्हाला प्री वर्कआउट तुम्हाला घ्यायला पाहिजे. पण जर 3 ते 4 तास जर तुम्ही खाल्लेलं आहे अगोदर, तर तुम्हाला प्री वर्कआउट मीलची गरज नाही. अननेसेसरी तुम्ही प्री वर्कआउट मील घेणार आणि तुमचं पुन्हा डायजेशन प्रॉब्लेम होणार. प्री वर्कआउट मीलची इथं गरज नाही आपल्याला. डिपेंड तुमचं अगोदरचं जेवण कधी झालंय. मग आपण प्री वर्कआउट काय घेऊ शकतो इथं की ते पण डिपेंड राहील की एंड्रोन्स ट्रेनिंग आहे का तुमचं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आहे त्याच्यावर. एंड्रोन्स ट्रेनिंग असेल तर प्री वर्कआउटची तुम्हाला हे नाही, एवढी गरज नाही इथे. तर आपण कार्बोहायड्रेटसाठी काय घ्यायचं प्री वर्कआउट मध्ये, ऍपल घेऊ शकता तुम्ही, मोसंबी, संत्री किंवा खजूर, किंवा जर 2-3 तास अगोदर असेल तर तुम्ही चपाती त्यावेळेला घेऊ शकता. किंवा मग आता तुमचं 6 ते 7 तास जर तुम्हाला काय खायला मिळालं नाही वर्कआउटच्या अगोदर किंवा ह्याच्या अगोदर, तर त्यावेळेला तुम्ही सफरचंद, मोसंबी. आता इथं बघा बरेच जण काय करतात की केळी वर्कआउटच्या अगोदर खातात. आता केळी खाल्ल्यानं काय होतं की आपण बघितलं स्लो आणि फास्ट ग्लायसेमिक. सफरचंद खाल्ल्यानं काय होतं की तुम्हाला समजा 1.5 तासाचा वर्कआउट आहे तुमचा, तर तुम्हाला तिथं 1.5 तास तुम्हाला एनर्जी किंवा 1 तास 45 मिनिट तुम्हाला एनर्जी मिळेल स्लो ग्लायसेमिक असल्यामुळे. केळी खाल्ल्यानं काय होणार, तुमचं 20 मिनिटात ते संपून जाणार, पुन्हा तुमचा मसल ब्रेकडाऊन होणार. तर प्री वर्कआउट तुम्हाला स्लो फूड घ्यायचं आहे, जसं सफरचंद आहे, मोसंबी आहे, संत्री आहे, हे तुम्ही प्री वर्कआउट घ्यायचं आहे कार्बोहायड्रेटसाठी. आता प्रोटीनसाठी पुन्हा इथंही प्रोटीनसाठी जर टाइम गॅप किती आहे त्याच्यावरती डिपेंड राहील. टाइम गॅप जर खूप आहे तर तुम्ही इथं घेऊ शकता पनीर, दूध किंवा अंडी घेऊ शकता तुम्ही प्री वर्कआउट 2 ते 3 तासाचा. नाहीतर मग डायजेशनला वेळ लागतो आणि मग 1 तास अगोदर तुम्ही हे पदार्थ खाल्ले तर तुम्हाला अनकॉन्शियस होतं किंवा मग तुम्हाला उलटी आल्यासारखं होतं. तर किती
अगोदर वर्कआउट आहे किंवा किती अगोदर आपल्याला ते मील आहे ते. आता ज्यावेळेला वे प्रोटीन किंवा केसिन प्रोटीन आपण आता पुढे बघूयात आपण सप्लिमेंट मध्ये, इथं दुधाबरोबर वे का दिले आणि पाण्याबरोबर केसिन का दिले ते आपण पुढे बघूयात. विटॅमिन कोणतं घ्यायचं, बी कॉम्प्लेक्स घ्यायचं प्री वर्कआउट. तर मग कॉम्बिनेशन असं आहे, सफरचंद अंडी हे आपण बघितलं आता की प्री वर्कआउट पाहिजे, की जे स्लो आहे किंवा 2-3 तास असेल तर तुम्ही प्रोटीन अंडी तुम्ही इथे घेऊ शकता. नॉनव्हेज पदार्थ प्री वर्कआउट खाऊ नका, जसं चिकन आहे किंवा मासे आहे किंवा मटन आहे, प्री वर्कआउट नाही खाल्लं पाहिजे, त्याला डायजेशनला वेळ लागतो आणि तुम्हाला हे बघा एक्सरसाइज करताना तुमचं ब्लड सर्क्युलेशन मसल्स मध्ये पाहिजे. आता खाल्ल्याने काय होणार की तुमचं ब्लड सर्क्युलेशन पोटाकडे जाणार आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला मसलमध्ये तुम्हाला स्ट्रेंथ मिळणार नाही, मसलमध्ये तुम्हाला एनर्जी मिळणार नाही, तुमचं सर्क्युलेशन सगळं पोटाकडे जातं डायजेशनसाठी हेवी फूड खाल्ल्यानंतर. म्हणून जे नॉनव्हेज पदार्थ आहेत ते रात्री खाल्ले पाहिजेत. इथं गैरसमज असतात की नॉनव्हेज पदार्थ सकाळी खाल्ले पाहिजे, रात्री पचत नाही. उलट चांगल्या पद्धतीने पचायचे असतील नॉनव्हेज पदार्थांना, त्याला रेस्ट पाहिजे तुमच्या पोटाला किंवा तुमच्या बॉडीला. इतर तुम्ही रेस्ट ज्यावेळेला संध्याकाळी झोपता त्यावेळेला तुमचं सर्क्युलेशन पोटाकडे जातं आणि तुमच्या नॉनव्हेज पदार्थांचं पचन चांगलं होतं. किंवा पनीर हेवी आहे संध्याकाळच्या जेवणामध्ये आपण रिकमेंड करतो. तर अजून आफ्टर वर्कआउट आपण काय घ्यायला पाहिजे, आपण हाय ग्लायसेमिक फूड घ्यायला पाहिजे. तर इथं काय दिलं आपण, केळी, चिकू, कलिंगड, द्राक्ष किंवा ग्लुकॉन डी आहे, साखर आहे, ते आपण आफ्टर वर्कआउट घ्यायला पाहिजे. जर आपण हे बिफोर वर्कआउट घेतले तर मगाशी सांगितल्याप्रमाणे तुम्हाला आता बऱ्याच वेळा काय होतं की ग्लुकॉन डी मुलं घेतात, खेळाडू घेतात आणि माहिती नसतं ज्याला ते घेतात, मग काय म्हणतात की ग्लुकॉन डी घेतला आणि मला चक्कर आली. आता त्याचं रिझन आपल्याला आता समजलं असेल की आपण ज्यावेळेला ग्लुकॉन डी हाय ग्लायसेमिक आहे, काय होणार, रक्तामध्ये इमिजिएट ऍब्सॉर्ब होणार, इमिजिएट इन्सुलिन येणार आणि ग्लुकोज लेवल ड्रॉप करणार. म्हणजे काय करणार, त्याला फॅटमध्ये पाठवणार आणि ग्लुकोज लेवल ड्रॉप झाली की पुन्हा तुम्हाला चक्कर आल्यासारखं होणार. ग्लुकॉन डीनं तुम्हाला चक्कर काय येते तर बिफोर वर्कआउट तुम्ही घेता म्हणून किंवा ड्युरिंग वर्कआउट. ड्युरिंग वर्कआउट तुम्ही ग्लुकॉन डी अजिबात घ्यायचं नाही. ड्युरिंग वर्कआउट फक्त लिंबू आणि मीठ आणि पाणी, बाकी काही नाही. आणि फक्त लिंबू आणि मीठ आणि पाणी किंवा प्लेन वॉटर ड्युरिंग वर्कआउट हे अजिबात घ्यायचं नाही. तर आफ्टर वर्कआउट आपल्याला हाय ग्लायसेमिक फूड घ्यायचं आहे, जसं केळी, चिकू, कलिंगड, द्राक्ष किंवा ग्लुकोज. आता इथे आपण काय दिले की जर कमी इंटेन्सिटी व्यायाम असतील तर तिथे तुम्हाला आफ्टर वर्कआउट तुम्ही हे घेऊ शकता, जसं कार्डिओ आहे, स्लो कार्डिओ आपण केलं 1 तास, त्यावेळेला तुम्ही फास्ट तुम्हाला गरज नाही, त्यावेळेला स्लो फ्रूट तुम्ही तिथे घेऊ शकता. प्रोटीनसाठी आपण अंडी किंवा पाण्याबरोबर वे प्रोटीन हे आफ्टर वर्कआउट आपण घेऊ शकतो. विटॅमिन्स आपण इथं दिलं की विटॅमिन सी आणि ई हे आफ्टर वर्कआउट आपल्याला इथे घ्यायला पाहिजे. तर आपण बघितलं की प्री वर्कआउट काय घ्यायला पाहिजे, आफ्टर वर्कआउट काय घ्यायला पाहिजे, आपण विथ रिझन इथं आपण बघितलं. इथं काही एक्झाम्पल्स आहेत की नाश्त्याला काय असावं, की दलिया, भिजवलेले बदाम, मोड आलेली कडधान्य, अंडी ही आपण ब्रेकफास्ट इथे घेऊ शकतो, खेळाडू आहेत त्यांनी. किंवा जेवणामध्ये मग चपाती, पालेभाजी, डाळ, मोड आलेली कडधान्य, काकडी, टोमॅटो, जवस, अंडी, पनीर किंवा जे. आणि इथं आपण नॉनव्हेज इथं सकाळी पण घेऊ शकतो, पण जास्त बेटर राहील की ते आपण संध्याकाळच्या जेवणामध्ये ऍड केलं तर. मला वाटते काही क्वेश्चन्स असतील तर आपण ते घेऊयात, समजलं असतील किंवा जर काही डाऊट असतील तर ते आपण क्लिअर करूयात की कोणती गोष्ट समजली नसेल तर. हॅलो. हा शरद सर. हा, धन्यवाद सर. आपण फिटनेस बघितला, फिटनेस म्हणजे काय बघितलं आपण, आणि फिटनेस हा प्रत्येकाच्या दृष्टीने वेगळा असतो, खेळाडूच्या दृष्टीने आणि कॉमन मॅनसाठी. तर आपण खेळाडूच्या दृष्टीने बघितला आणि फिटनेस तुम्हाला अचीव्ह करायची असेल तर 3 गोष्टींची गरज असते, एक्सरसाइज, बॅलन्स डाएट आणि रेस्ट. एक्सरसाइज आणि बॅलन्स डाएटचा आजचा आपला टॉपिक नव्हता, आपला टॉपिक होता बॅलन्स डाएट. कशासाठी पाहिजे, तुम्हाला फिटनेस वाढवण्यासाठी पाहिजे, हा एक कंपोनंट आहे. बॅलन्स डाएट मध्ये आपण अन्नाचे घटक बघितले, प्रत्येकाचं फंक्शन बघितलं आणि म्हणजे काय ते बघितलं की प्रत्येकाच्या रिक्वायरमेंट नुसार. इथं आपण कुणाचं कॉपी नाही करायला पाहिजे, प्रत्येकाची रिक्वायरमेंट वेगळी असते. एखाद्यासाठी आपण डाएट दिला तर त्याची रिक्वायरमेंट बघून दिलेला असतो, तोच दुसऱ्याला अप्लाय करू शकत नाही, त्याची रिक्वायरमेंट वेगळी असते किंवा त्याचा पॅटर्न वेगळा असतो किंवा त्याची फॅजिओलॉजी वेगळी असते. तर काय पाहिजे हे आपण बघितलं. कोणताही डाऊट असेल तर आपण इथं हे करू शकतो. ऑलराईट. जरा पार्टिसिपेंट्स जे आहेत, आपल्याला प्रश्न विचारायचे असले तर तुम्ही आता अनम्यूट होऊन विचारू शकताय. एक प्रश्न आम्हाला आलेला आहे, आपले खेळाडू आहेत स्पोर्ट्समॅन, त्यांचा प्रश्न आहे, सर जसं आपण सांगितलं, प्रश्न आहे की प्री इव्हेंट जे डाएट म्हटलं तर ते साधारणपणे त्याचा किती कालावधी वेळ किंवा हे असला पाहिजे.
प्री इव्हेंट कसं आहे ते डिपेंड, आता जसं आपण क्लिअर केलं की ते डिपेंड राहतं की सपोज आता आपलं 4ला दुपारी इव्हेंट आहे आणि दुपारी 12ला आपण व्यवस्थित जेवण केलेलं आहे, तर तुम्हाला प्री इव्हेंट स्पेशल काही घ्यायचं गरज नाही, तुम्ही त्यावेळेला तिथं न काय खाता तुम्ही करा, मग स्पर्धा असो किंवा वर्कआउट असो. पण जर समजा तुम्ही सकाळी 7 वाजता खाल्लेलं आहे आणि तुमचा 4 वाजता इव्हेंट आहे, तर त्यावेळेला तुम्हाला मग 1 तास अगोदर तुम्ही स्पेशल तिथे घेऊ शकता किंवा 2 तास अगोदर तुम्ही स्पेशल मील घेऊ शकता. तर त्याच्यामध्ये जसं आता मी सांगितलं किंवा बऱ्याच वेळा काय होतं की वेळच नाही मिळाला अगोदर, काही कारणास्तव वेळ नाही मिळाला, तर अर्धा तास तुम्ही अगोदर सफरचंद घेऊ शकता किंवा 1 ते 1.5 तास अगोदर सफरचंद दूध घेऊ शकता. किंवा जर सप्लिमेंटचा एक विषय राहिलाय आपण आता 1-2 मिनिटात आपण म्हणजे वे आणि केसिन प्रोटीन बद्दल 1-2 मिनिटात करूयात. तर वे प्रोटीन असतं ना, तर ते हाय असतं, हाय ग्लायसिन म्हणजे जलद ऍब्सॉर्ब होतं आणि केसिन प्रोटीन असतं ना ते स्लो होतं. तर केसिन प्रोटीन आपण काय करतो की पाण्याबरोबर वर्कआउटच्या अगोदर रिकमेंड करतो आणि जर वे असेल तुमच्याकडे केसिन अवेलेबल नसेल तर वे तुम्हाला दुधावर 1 ते 1.5 तास किंवा 2 तास अगोदर थोड्या प्रमाणात किंवा 3 तास अगोदर आणि आफ्टर वर्कआउट तुम्हाला वे पाण्याबरोबर घ्यायचं असतं कारण का ते फास्ट ऍब्सॉर्बिंग असतं. आफ्टर वर्कआउट तुम्हाला केसिन प्रोटीन नाही घ्यायचं. केसिन प्रोटीन तुम्ही संध्याकाळच्या जेवणामध्ये झोपताना तिथं सप्लिमेंट घेऊ शकता. तर वे फास्ट असतं आणि केसिन स्लो असतं. या 2 गोष्टी क्लिअर करूया. तर प्री वर्कआउट मील तुमचं डिपेंड राहील की तुमचं अगोदरचं मील कधी झालंय. तुम्ही सकाळी 10 वाजता खाल्लेलं आहे आणि दुपारी 6ला इव्हेंट आहे, तर तुम्हाला तिथं 2 ते 3 तास अगोदर तुम्ही घेऊ शकता सॉलिड फूड. म्हणजे काय, तर तिथं चपाती भाजी तुम्ही तिथं 3 तास 3.5 तास अगोदर तिथे घेऊ शकता किंवा दूध घेऊ शकता तिथं. 1 तास जर अगोदर आहे तर तिथं तुम्हाला मग सप्लिमेंटला हे करावं लागेल, वे प्रोटीन आणि तुम्हाला एखादं ऍपल वगैरे तुम्ही असं जे पचायला हलकं आहे. कारण पचायला जर तुम्ही खाल्लं तर तुम्हाला वर्कआउट करता येणार नाही किंवा कॉम्पिटिशन करता येणार नाही. तर ते डिपेंड राहील तुम्ही अगोदर कोणतं किती वेळ तुम्ही खाल्ले त्याच्यावर. धन्यवाद सर. आणखीन कुणाला प्रश्न विचारायचे असेल तर तुम्ही विचारू शकता. पार्टिसिपेंट्स एक चॅट मध्ये सर प्रश्न आहे चॅट मध्ये की जसं आपण सांगितलं की इव्हेंट वाईज आपल्याला डाएट किंवा बॅलन्स डाएट हा घ्यावा लागतोय. तर जसं जिम्नास्टिकचा इव्हेंट आहे किंवा कुस्तीचा इव्हेंट आहे, तर त्या डाएट्स मध्ये आणि आपलं एक फुटबॉलर आहे आणि बास्केटबॉलर आहे अशा डाएट मध्ये काय फरक असू शकतो? बघा आता हे तिन्ही सगळे इंडोरन्स आणि हाय पॉवर गेम आहेत त्याच्यामध्ये. आता होतं काय की रिक्वायरमेंट कशी असते तुम्हाला सांगतो. जनरली काय होतं की प्रोटीन रिक्वायरमेंट आहे. ती प्रोटीन रिक्वायरमेंट कशी असते की साधारण 1 ते 2 ग्रॅम ते 2.5 ग्रॅम पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे अशी असते. ती डिपेंड असते. आता सपोज एखादा बिगनर आहे तर त्याच्यासाठी तुम्हाला जो एक्सरसाइजिंग बिगनर आहे किंवा खेळाडू बिगनर आहे तर त्याच्यासाठी तुम्हाला 1.5 ग्रॅम प्रोटीन दिवसभरात सफिशियंट असतं पर केजी ऑफ बॉडी वेट. म्हणजे सपोज एखादा 100 केजी ऍथलीट आहे आणि बिगनर आहे तर त्याच्यासाठी आपल्याला 150 ग्राम प्रोटीन पाहिजे दिवसभरामध्ये प्रत्येक ह्याच्यामध्ये. किंवा जो पॉवर जसं आता यांनी सांगितलं की जे रेसलिंग आहे किंवा जो वेट लिफ्टर असतात बॉडी बिल्डर असतात तर त्यांना काय होतं की हाय इंटेन्सिव्ह एक्सरसाइज करतात त्यांना त्यावेळेला 2.5 ग्रॅम पर्यंत त्यांची रिक्वायरमेंट वाढत जाते. म्हणजे 100 किलो असेल तर तिथं 250 ग्रॅम प्रोटीनची तिथं त्याला गरज असते. आणि कार्बोहायड्रेट डिपेंड करतं की तुमचा बॉडी टाईप कसा आहे, पुन्हा एक्सरसाइज लेवल कशी आहे त्याच्यावरती. मग ते 6 ग्रॅम पासून 10 ग्रॅम पर्यंत दिवसाला तुम्हाला कार्बोहायड्रेट लागतं पर केजी ऑफ बॉडी वेट. म्हणजे सपोज तुम्ही ऍथलीट आहात, हाय इंटेन्सिव्ह एक्सरसाइज करताय तर त्यावेळेला तुम्हाला 6 ते 8 किंवा 10 ग्रॅम पर केजी ऑफ बॉडी वेट तुम्हाला तिथं कार्बोहायड्रेटची गरज असते. येस, थँक्यू. आणि एक प्रश्न आमचा आहे सायली कांबळे आहेत, ते विचारतात सर काही इव्हेंट्स मध्ये स्पोर्ट्समॅनला बघितलं की इव्हेंट होत असताना ते काही फ्रूट किंवा काहीतर ते खात असतात, तर त्याच्या मागे सायन्स काय? आता काय होतं की बऱ्याच वेळा जसं आता क्रिकेट आहे, आपण क्रिकेटर्सना बघतो तर ते क्रिकेट इव्हेंट जो टेस्ट क्रिकेट आहे किंवा वन डे आहे, मग ती बॅटिंग खूप झालेली असते 3-4-5 तास. आता किती तिथे इंटेन्सिटी खूप असते ना, जसा बॉलर आहे किंवा बॅटिंग आहे, रनिंग बिटवीन विकेट आपण बघतो किंवा बॅटिंग ऍक्च्युअली ऍक्शन्स असतात तिथे खूप एनर्जी डिमांड खूप असते तिथं. तर त्यावेळेला बऱ्याच वेळा काय होतं की मध्ये फटीक आल्यासारखं होतं त्यांना. मग ते ऍथलीट काय करतात, आता हे जनरली काय होतं की कार्बोहायड्रेट बेस, आता डाएटमध्ये 2 प्रकार मेनली असतात. आता नवीन एक ट्रेंड आहे की फॅट आणि प्रोटीन डाएट. तर ज्यावेळेला कार्बोहायड्रेट बेस्ड डाएट असतं त्याच्यामध्ये काय होतं की तुम्हाला ग्लुकोज, तुमच्या बॉडीला ग्लुकोज यूज करायची सवय असते.
मग तिथं तुम्हाला फ्रूट जसे घ्यावे लागतात, जसं की ऍपल आहे किंवा बनाना आहे, खूप सारा फटीक आला असेल तर तुम्हाला इन्स्टंट एनर्जी पाहिजे, हाय ग्लायसेमिक फूड पाहिजे, मग त्यावेळेला तिथं तुम्हाला बनाना द्यायचा, खूप थकवा आलेला असेल तर. आणि तुम्हाला साधारण थकवा वाटतो तर त्यावेळेला तुम्ही ऍपल, ऑरेंज असे फ्रूट घेऊ शकता. मग खूप 1-2 तासाचं ज्यावेळेला सेशन असतं आणि मध्ये त्यांना थकल्यासारखं होत असतं, त्यावेळेला तुम्ही तिथं हे फ्रूट घेऊ शकता तुम्ही इन्स्टंट एनर्जीसाठी. येस, थँक्यू. पण 1 तासाच्या वर्कआउट मध्ये आपण रिकमेंड नाही करत, कारण की त्यावेळेला तुम्हाला फ्री तुमचं मील व्यवस्थित असेल तर 1 तासाच्या वर्कआउट मध्ये काही खायला नाही पाहिजे, कारण खाल्लं की तुमचं सर्क्युलेशन पोटाकडे जाणार आणि तुम्हाला वर्किंग मसल मध्ये कमी राहणार, मग तुम्हाला नीट वर्कआउट किंवा कॉम्पिटिशन करता येणार. करता येत नाही. येस. आणि एक सर प्रश्न आहे उमेश पाटील यांचा, की जिम ट्रेनिंग साठी ह्याचा जो डाएट करतात आणि त्यात प्रोटीन्स जे इंटेक करतात, आता सगळ्या इव्हेंट्स मध्ये प्रोटीनचा इंटेक सगळे ऍथलीट्स हे करतात, तर त्या प्रोटीन्स हे कितपत प्रत्येक स्पोर्ट्समॅन किंवा ऍथलीटला हे नॅचरल फ्रुट्स किंवा नॅचरल डाएट आणि हे पावडर जे प्रोटीन आहे ह्याचा काय अंतर म्हणजे असतो किंवा त्याचा फायदा होतोय का प्रोटीन पावडर? आता सप्लिमेंट कधी घ्यायला पाहिजे, की ज्यावेळेला आता जसं आपण बघितलं की ज्यावेळेला तुमची रिक्वायरमेंट खूप हाय आहे, जसं आता तुमचं 250 ग्रॅम प्रोटीन तुम्हाला दिवसात पाहिजे, सपोज एखादा 100 kg ॲथलीट आहे आणि त्याला 250 ग्रॅम प्रोटीन पाहिजे, किंवा मग त्यावेळेला तुमचा 250 ग्रॅम कम्प्लीट करायसाठी साधारण बघा ना, 1 किलो चिकन मधून तुम्हाला 200 ग्रॅम मिळणार, तर एवढं आपण डायजेस्ट करायला हे आहे ना ते, तर त्यावेळेला ज्यावेळेला 200 ते 250 ग्रॅम प्रोटीन रिक्वायरमेंट आहे त्यावेळेला तुम्ही सप्लिमेंट घ्यायला पाहिजे. बरं, आता सप्लिमेंट म्हणजे फक्त जर खेळाडूंना पैसे खर्च करायचे तर तुम्हाला फक्त प्युअर प्रोटीनवर करायचं असं माझं सजेशन राहील, कारण की जर जे गेनर असतात तर त्याच्यामध्ये काय होतं की तुम्हाला कार्बोहायड्रेट ऍड केलेला असतो त्याच्यामध्ये, आणि कार्बोहायड्रेट तुम्ही अगदी कमी पैशामध्ये तुम्हाला चपातीमधून मिळतात, फ्रूट मधून मिळतात, डाळीमधून मिळतात, त्याच्यासाठी पैसे घालवायची सप्लिमेंटला गरज नाही. तर तुम्हाला सप्लिमेंट घ्यायचं आहे तर तुम्हाला प्रोटीन सप्लिमेंट घ्या, प्युअर प्रोटीन, पण कधी ज्यावेळेला तुमची प्रोटीन रिक्वायरमेंट 150, 200, 250 ग्रॅम आहे आणि जे तुमच्या नॉर्मल डाएट मधून कम्प्लीट होत नाही. आता जो कॉमन मॅन आहे किंवा बिगिनर ऍथलीट आहे त्याला सप्लिमेंटची गरज नाही, कारण का त्याची सप्लिमेंट तुमच्या नॉर्मल डाएट मधून रिक्वायरमेंट पूर्ण होणार आहे त्याची. नॉर्मल डाएट मधून जरी घेतलं तरी तुम्हाला प्रोटीन मिळणार, पण सप्लिमेंट कधी, पूर्वी कुठं सप्लिमेंट होते नव्हतेच ना सप्लिमेंट, तरी त्यांच्या बॉडी होत्या, मस्क्युलर होत्या चांगल्या. त्याला कारण होतं की बॉडी फक्त पावडरने प्रोटीनने बनत नाही. आता हा थोडा फिटनेसचा विषय येतो. आता काय होतं की तुमचे मसल, आपण प्रोटीन कशासाठी घेतो, सगळे मसल्स प्रोटीनचे बनलेले असतात. प्रोटीनचं काम काय आहे की सगळे मसल प्रोटीनचे बनलेले असतात, सगळे हार्मोन प्रोटीनचे बनलेले असतात. मग तुमच्या शरीरामध्ये तुम्हाला जर मसल वाढवायचे असतील तर तुम्हाला पहिलं काय करावं लागेल, तुम्हाला एक्सरसाइजनं त्याला ब्रेकडाऊन करावं लागेल मसलला, आणि मग त्याला प्रोटीन खाऊन रिपेअर करावं लागेल. जर तुम्ही एक्सरसाइजनं ब्रेकडाऊन केला नाही आणि फक्त तुम्ही प्रोटीन घेताय तर तुमचा मसल ब्रेकडाऊनच नाही, तिथं रिपेअर कसा होणार. तर फर्स्ट क्रिएट डिमांड अँड देन सप्लाय. डिमांड क्रिएट करा आणि मग सप्लाय करा. तर सप्लिमेंट कधी घ्या, डिमांड खूप हाय असेल त्यावेळेला सप्लिमेंट घ्या, अदरवाईज गरज नाही. अतिशय सर छान आपण डिमांड आणि सप्लायचं हे उदाहरण देऊन आणि प्रोटीनचं कसं आहे की प्रोटीन डिफिशियन्सी पण नाही झाली पाहिजे, कारण का डिफिशियन्सी झाली तर मग इम्युन सिस्टीम ड्रॉप होते, कारण का सगळे हार्मोन्स प्रोटीनचे बनलेले असतात, सगळे मसल्स प्रोटीनचे बनलेले असतात. त्याच्यामुळं तुम्हाला प्रोटीन रिक्वायरमेंट ही प्रोटीन झालीच पाहिजे, खेळाडूला तर झालीच पाहिजे. प्रोटीन कमी झालं मसल ब्रेकडाऊन होणार, पुन्हा तुम्ही आजारी पडणार मग त्याच्यामध्ये, किंवा मसल कमी झाला तर तुमची स्ट्रेंथ कमी होते, पुन्हा हा थोडा फिटनेसशी रिलेटेड हा येतो. येस, थँक्यू व्हेरी मच सर. अतिशय छान पद्धतीनं या प्रश्नाचं उत्तर आपण दिलं, आणि आपण आम्हाला सुद्धा म्हणजे ते गरजेचं आहे जाणून घेणं की डिमांड असेल तरच त्याची सप्लाय शरीराला देणं. आणि बऱ्याच वेळा काय होतं की मिथ्स कसे असतात की आपल्याला काय माहित असतं की कॉमन मॅनसाठी किंवा खेळाडूंसाठी की आपलं ज्यावेळेला वेट गेन होतं म्हणजे फॅट गेन होतं त्यावेळेला काय वाटतं आपल्याला की फक्त फॅटमुळे होतं, तर फॅटमुळे ऍक्च्युली फॅट गेन होत नाही. आपलं कार्बोहायड्रेट इंटेक खूप सारा असतो, आणि आता आपण बघितलं की कार्बोहायड्रेट, फॅट आणि प्रोटीन एक्सेस झाल्यानंतर तिन्ही फॅटमध्ये कन्वर्ट होतात. तर आपल्याला जे हे सांगतात ना की बिस्किट आहे, 0 कॅलरी बिस्किट आहे, असं कधी होऊ शकत नाही. बिस्किट सर्व कार्बोहायड्रेटचे असतात आणि कार्बोहायड्रेट कन्वर्ट फॅटमध्येच होणार आहे परत. त्यामुळे 0 कॅलरीज किंवा डाएट फूड असा काही प्रकार नसतो. अतिउत्तम सर, बेस्ट. जरा आणि जर आपल्याला वेळेची मर्यादा आहे, प्रश्न कुणाला विचारायचा असेल तर तुम्ही अनम्यूट होऊन विचारू शकता. प्रश्न भरपूर आपल्या चॅट बॉक्स मध्ये आहे. ठीक आहे, घेऊ शकतो सर, काय अडचण नाही. म्हणजे
आणि एक सर प्रश्न आहे की ड्युरिंग आपलं जसं एक पहिल्या सेशन मध्ये तिथं आपल्याला सांगितलं गेलं की स्ट्रेंथ ट्रेनिंगला, एन्डोरन्सला आणि ऍक्टिव्हिटीज अनुसार आपल्याला डाएटचं हे प्लॅन असं करावं लागतं. बरोबर आहे. मग त्याच्यात स्ट्रेंथ ट्रेनिंगच्या दिवशी प्रोटीन पहिलं प्रोटीन काही ट्रेनिंग मध्ये सकाळी उठल्यानंतर प्रोटीन्स घेतात आणि मग ऍक्टिव्हिटी करतात आणि ऍक्टिव्हिटी नंतर सुद्धा प्रोटीन घेतात, म्हणजे हे कितपत योग्य आहे? आता कसं आहे की ज्यावेळेला आपल्याला बिफोर वर्कआउट घ्यायला पाहिजे, फक्त प्रोटीन घेऊन आपल्याला चालणार नाही. कारण काय होतं की आपल्याला कार्बोहायड्रेट, फॅट आणि प्रोटीन तिन्ही बॅलन्स पाहिजे. आपण जर आता सपोज बिफोर वर्कआउट आहे, बिफोर वर्कआउट आपण समजा रात्री आपण 8 वाजता जेवण झालेलं आणि आपला वर्कआउट सकाळी 6ला आहे, तर तुम्हाला तिथं बिफोर वर्कआउट फक्त प्रोटीन घेऊन नाही चालणार. पहिलं तुम्हाला कार्बोहायड्रेट घ्यायला पाहिजे आणि मग प्रोटीन, असं दोन्ही मिक्स घ्यायला पाहिजे. कार्बोहायड्रेट नसेल तर प्रोटीन रिकव्हरीला जातं आणि परत मसलसाठी किंवा ऍक्टिव्हिटी करत नाही. तसंच आफ्टर वर्कआउट आहे. आफ्टर वर्कआउट पण आपण जर फक्त प्रोटीन घेत असू तर ते रिकव्हरीसाठी वापरलं जातं, मसल प्रिपेअरसाठी राहत नाही. मग जर प्रोटीन फॅट डाएटवरती ऍथलीट असेल तर तिथं प्रोटीन आणि फॅट तुम्हाला कॉम्बिनेशन मध्ये घ्यायला पाहिजे. म्हणजे फॅट तुमच्या एनर्जीसाठी वापरलं जाईल आणि प्रोटीन तुमच्या मसल आणि रिपेअर आणि हार्मोनसाठी वापरलं जाईल. जर कार्बोहायड्रेट बेस्ड डाएटवरती आपण असू तर तिथं तुम्हाला कार्बोहायड्रेट आणि प्रोटीन हे दोन्ही घ्यायला पाहिजे. म्हणजे कार्बोहायड्रेट तुमच्या एनर्जीसाठी आणि रिकव्हरीसाठी वापरलं जाईल आणि तुम्हाला प्रोटीन हे तुमच्या मसल आणि रिपेअरीसाठी आणि हार्मोनसाठी राहील. तर बिफोर वर्कआउट तुम्ही फक्त प्रोटीन घेऊन उपयोगाचं नाही, तिथं तुम्हाला कार्बोहायड्रेट प्रोटीन आहे तर फॅट प्रोटीन असं दोन्ही घ्यायला पाहिजे. धन्यवाद सर. आणि एक सर प्रश्न असा आहे की ज्यावेळेस एक रेग्युलर डाएट ट्रेनिंगच्या वेळेस असतात आणि इंजरी झाल्यानंतर ज्यावेळेस तो रेस्टचा जो पिरियड आहे, तर त्यावेळेस त्या ऍथलीटची डाएट पॅटर्न मध्ये चेंज असला पाहिजे का आहे तसंच ते कंटिन्यू केले पाहिजे? आता रिकव्हरीला हे बघा, मेन प्रोटीन मसल, समजा सपोज मसल इंजुरी आहे तर मसल कशाची बनतात? प्रोटीनची बनतात. तर प्रोटीन रिक्वायरमेंट तुमची नेहमी तीच राहील, मसल किती प्रमाणात आहे, बरोबर का, ऍथलीटचं. तर आता इंजुरी ज्या वेळेला असते त्यावेळेला प्रोटीन तुमचं चांगल्या हेच असलं पाहिजे, साधारण 2 ग्रॅम तरी असलं पाहिजे पर केजी ऑफ बॉडी वेट. फक्त जर तुम्ही रेस्ट पिरियड वरती आहात तर त्यावेळेला तुमचं कार्बोहायड्रेट कमी होईल, प्रोटीन रिक्वायरमेंट सेम राहील, कार्बोहायड्रेट कमी होईल. प्रोटीन रिक्वायरमेंट ड्युरिंग रेस्ट, रिकव्हरी, ट्रेनिंग पिरियड कोणताही असो, तुम्हाला प्रोटीन रिक्वायरमेंट तिथं सेम राहील इंजुरीसाठी किंवा ह्याच्यासाठी. पण रेस्टवरती तुम्ही आहात, तुम्हाला खूप मोठी इंजुरी आहे, वर्कआउट नाही करत, त्यावेळेला कार्बोहायड्रेट कमी होईल आणि प्रोटीन रिक्वायरमेंट सेम असेल. एक प्रश्न आणि आहे सर, आम्ही कॉलेजचे बिगनर ऍथलीट्स आहेत, आम्ही असं हे चालू केलेलं आहे, तर आम्ही डाएट जो आहे तो कसा आम्ही फॉलो करायचा? हे बघा, आता जसं आपण बघितलं की बॅलन्स डाएट म्हणजे तुम्हाला समजलं असायला पाहिजे. बॅलन्स म्हणजे काय की कार्बोहायड्रेट, फॅट, प्रोटीन, विटॅमिन्स, मिनरल्स आणि वॉटर. तर तुम्ही बिगनर असता, सुरुवातीला असता किंवा इंटरमिडिएट असता, त्यावेळेला विटॅमिन, मिनरल सप्लिमेंटची गरज नाही तुम्हाला. तर आपल्याला काय बघायचं की कार्बोहायड्रेट, फॅट आणि प्रोटीन. तर आता कार्बोहायड्रेट, फॅट, प्रोटीन मध्ये आपण काय बघितलं की आपण जसं एक्झाम्पल बघितलं त्याच्यामध्ये ब्रेकफास्टला काय पाहिजे. ब्रेकफास्टला तुमच्या वर्कआउट नंतर मग तुम्हाला जसं आपण बघितलं की मोड आलेले कडधान्य पाहिजेत, अंडी पाहिजेत, फ्रुट्स पाहिजेत, हे तुम्ही ब्रेकफास्टला घेऊ शकता. जेवणामध्ये काय पाहिजे, चपाती असेल, भाकरी असेल किंवा डाळ, भाजी किंवा अंडी, मटण, मासे असं आपण जेवणामध्ये आपण घेऊ शकतो. तर आपण अवॉइड काय करायचं आहे, जे फास्ट फूड आहे, फास्ट फूड म्हणजे कुठलं की आता तो खूप मोठा विषय आहे की तळलेल्या तेलामध्ये कसं ऑक्सिडेशन होतं किंवा काय होतं, तर त्याच्यामुळे ट्रान्सफॅट कसे होतात किंवा लिपिड कसं डॅमेज होतं, तो मोठा विषय आहे. तर आपण अवॉइड काय करायचं आहे की हे जे हाय ग्लायसेमिक फूड आहे, जसं आता तुम्ही जेवणानंतर सपोज हे स्वीट खाल्लं किंवा जेवणानंतर फ्रूट खाल्लं तर हे फॅटमध्ये कन्वर्ट होतात. तर त्याच्यासाठी मेन पॅटर्न हाच राहतो, फक्त रिक्वायरमेंट बदलते. पॅटर्न तुमचा हाच राहील. नाश्त्याला तुमच्या काय राहील, अंकुरित कडधान्य राहतील किंवा गव्हाचा दलिया असेल किंवा तिथं अंडी असतील किंवा पनीर असेल किंवा मग प्रोटीन सप्लिमेंट असेल. हा पॅटर्न राहील, फक्त रिक्वायरमेंट चेंज होईल तुमची. काय रिक्वायरमेंट, कुणाला 100 ग्रॅम असेल, कुणाला कार्बोहायड्रेट 300 ग्रॅम असेल किंवा एखाद्याला प्रोटीन 100 आणि कार्बोहायड्रेट 400 असेल किंवा एखाद्याला प्रोटीन 50, कार्बोहायड्रेट 300 असेल. असं ते रिक्वायरमेंट फक्त प्रत्येकाची बदलते, पॅटर्न सेम राहील. जेवणामध्ये चपाती, भाजी, डाळ, कडधान्य किंवा अंडी, मटण, पनीर हे राहील जेवणामध्ये.
पॅटर्न तोच राहील. एक शेवट आपण प्रश्न घेऊया सर, महेश कुलकर्णी यांचा आहे की जी एक साधारण म्हण जशी आहे की हेवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, लाईट लंच आणि त्याच्यानंतर त्याचाही लाईट डिनर, मग हा स्पोर्ट्समॅन ने त्यांच्यासाठी हे किती योग्य आहे का स्पोर्ट्समॅन साठी वेगळा हे करायचं आहे म्हणजे हे रेग्युलर? बघा, आता सपोज ती मील किती आहेत ना त्याच्यावरती. आता जनरली कसं असते की सपोज एखाद्याची हेवी ब्रेकफास्ट वगैरे असं काय नाही. आपण ब्रेकफास्टला काय होतं की साधारण रात्रभर आपण स्टार्वेशन वरती असतो, पुन्हा एक्सरसाइज केलेली असते, त्याच्यामुळे एनर्जी डिमांड त्यावेळेला किंवा तुमची डिमांड जास्त असते. त्याला हेवी म्हणजे काय असा प्रश्न घेतला पाहिजे. हेवी म्हणजे क्वांटिटी पण जास्त नाही, नको आहे ना आपल्याला, टू मच क्वांटिटी पण नको आहे ना. तर हे पाहिजे. तर जनरली काय होतं की ब्रेकफास्ट दुपारनंतर 2:30 नंतर बॉडी तुमची बीएमआर लो करते, म्हणजे बेसल मेटाबॉलिक रेट असतो तो दोन नंतर. तेव्हा तुमचं मील हे 1च्या आत झालं पाहिजे, तर तुम्हाला ते हे होईल ना. तर 1च्या पुढे जर झालं किंवा रात्रीचं जेवण सपोज आहे, रात्रीचं जेवण साधारण 7-7:30ला पाहिजे. त्याच्यापेक्षा जर उशीर झाला तर बॉडीमध्ये इन्फ्लेमेशन होतं आणि ऍसिडिटी वाढते. तर हेवी किंवा लाईट असं का नाही, तुमची डिमांड ही किती आहे तुम्हाला. जर रात्रीच्या ह्याच्यामध्ये आपण बघितलं, जर तुम्ही फक्त लाईट, आता लाईट म्हणजे फक्त कार्बोहायड्रेट जर घेतलं रात्रीच्या मीलमध्ये, तर तिथं काय होणार, कार्बोहायड्रेट जर घेतलं तर ते 1 तासाभरामध्ये तुमचं पचन होणार, ग्लुकोज ऍब्सॉर्ब होणार, वापरलं जाणार, रात्रभर तुमचा मसल ब्रेकडाऊन होत राहणार कार्बोहायड्रेट बेस्ड डाएटमध्ये. तर उलट रात्रीमध्ये तुम्ही जे मगाशी म्हटलं मी की पनीर आहे, चिकन आहे, हे रात्रीच्या जेवणामध्ये ऍड केलं पाहिजे. हा, कार्बोहायड्रेटला तुम्ही लिमिट आणू शकता. कार्बोहायड्रेट तुम्ही तिथे थोडंसं लिमिटेड करा, पण तुम्हाला प्रोटीनचे जे चांगले सोर्स आहेत, जे की हेवी फूड आहे, हे रात्रीच्या जेवणामध्येच पाहिजे. आणि ब्रेकफास्टला पण म्हणजे प्रोटीन तुम्ही इक्वल डिवाइड करा. सपोज 4 मील आहेत आणि 150 ग्रॅम प्रोटीन आहे, तर 30 ग्रॅम तुम्ही 35 ग्रॅम प्रत्येक मील मध्ये डिवाइड करा. मी खेळाडूंच्या बद्दल बोलतो. कॉमन मॅन साठी एवढी डिमांड राहत नाही, कारण का कॉमन मॅन 70 किलोचा आहे, तर त्याला 70 ग्रॅम प्रोटीनचं पेशंट आहे, 70 ते 80 ग्रॅम ते नॉर्मल डाएट मध्ये होऊन जातं. पण ऍथलीट आहे 150 ग्रॅम प्रोटीन, समजा 70 किलो ऍथलीट आहे, 150 ग्रॅम प्रोटीन आहे, तर ते इक्वल डिवाइड झालं पाहिजे प्रत्येक मील मध्ये. धन्यवाद सर, थँक्यू व्हेरी मच. आपण क्लोजिंग सेरेमनीकडे आता वळायचं आहे. तर आज डॉक्टर नेताजी जाधव सरांनी खूप छान पद्धतीनं आपल्या सर्व खेळाडूंना आणि सर्वांसाठी एक डाएट आणि न्यूट्रिशन वरती, बॅलन्स डाएट वरती चांगलं आपल्याला मार्गदर्शन इथे केलेलं आहे. 5 फिटनेस कंपोनेंट्स जे आहेत त्याच्यावर सरांनी खूप छान कार्ब्स, फॅट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स आणि वॉटर हे 6 जे बॅलन्स डाएटचे घटक आहेत त्याच्यावर अतिशय सुंदर मार्गदर्शन, आणि जे खेळाडूला स्वतः किंवा ट्रेनरला, कोचेसला कळून येणं हे गरजेचं आहे, की कारण डाएट आणि हे मेन सोर्स आहे तुमच्या एनर्जीचा आणि तुमच्या परफॉर्मन्सचा. तर हे असेल तर तुम्ही तिथं व्यवस्थित ऍथलीट किंवा खेळाडू जो आहे तो परफॉर्म करू शकेल. हाय ग्लायसेमिक जे आहे, लो ग्लायसेमिक कसे इफेक्ट करतात शरीराला, तर ह्या सगळ्या डिहायड्रेट बॉडी कशी होऊ शकते, की डिहायड्रेट व्हॅल्यूज जी आहे, विटामिन डी आपल्याला कसं मेंटेन करणं गरजेचं आहे, मसल कॉन्ट्रॅक्शन जे आहे, आणि सगळ्यात महत्वाचं की प्री वर्कआउट मील आणि आफ्टर वर्कआउट मील हे खूप महत्वाचं जे पार्ट आहे. कारण ऍथलीट्सला कॉलेज लेवलवर जे ऍथलीट्स आहेत किंवा हे कळत नाहीये फिजिओलॉजिकली हे किती सिस्टम तुमची अडॅप्टेशन करते आणि किती सिस्टम तुम्हाला सपोर्ट करते, आणि ह्या भागाचा खूप महत्वाचा पार्ट रोल ज्या ऍथलीटच्या परफॉर्मन्सवर इथं होतं. आणि आपण सर खूप छान पद्धतीनं आमचं सर्वांचं इथं मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल मी धन्यवाद करतो. आणि आपल्या या पुढच्या क्लोजिंगचा कार्यक्रम थोडक्यातच आपण करणार आहोत. तर त्या कार्यक्रमामध्ये मी निमंत्रित करतोय आमच्या शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर याचे बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्सचे मेंबर डॉक्टर राजेंद्र रायकर सर. सर हॅलो, येस सर, गुड आफ्टरनून. मी आपलं इथं स्वागत करतोय. तसेच आपल्या बरोबर इथं उपस्थित आहेत फिजिकल डायरेक्टर आणि मान्यवर बाबासाहेब सरगर सर आहेत आणि महादेव सूर्यवंशी सर आहेत. मी त्यांचंही इथं या क्लोजिंग सेरेमनी मध्ये इथं मी त्यांचं स्वागत करतोय. आणि मी सर्वप्रथम प्रिन्सिपल प्राचार्य संजय बाबुल सर
हे आपलं मनोगत इथं व्यक्त करणार आहेत. मी प्राचार्य संजय बागुल सरांना, डॉक्टर संजय बागुल सर ज्यांची पीएचडी आत्ताच झालेले आहे, त्यांना अभिनंदन त्यांचं मी करतो आणि त्यांना निमंत्रण देतोय की सर आपण आपलं मनोगत इथं व्यक्त करा. धन्यवाद बनसोडे सर. गुड आफ्टरनून एव्हरीबडी. आज आपण आपल्या DRK कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज कोल्हापूर मार्फत जो लीड कॉलेज ॲक्टिव्हिटीमधून ही आपली फिजिकल एज्युकेशन रिलेटेड एक वेबिनार घेतली, व्हर्च्युअल ॲक्टिव्हिटी घेतली. सर, आपली प्रत्येक ॲक्टिव्हिटी आपल्या महाविद्यालयामार्फत घेतलेल्या त्याच्यामध्ये आपल्या प्रिन्सिपल सरांचा, पाटील सरांचा फार मोठा सिंहाचा वाटा असतो. त्याचबरोबर बनसोडे सर, आपण देखील फिजिकल एज्युकेशन आणि स्पोर्ट्स याला फोकस करण्यासाठी आपल्याकडून सातत्यानं प्रयत्न करत असता. मी गेल्या 12-14 महिन्यात सर बऱ्याच वेबिनार आणि व्हर्च्युअल कॉन्फरन्स अटेंड केल्या आणि मोस्टली मी बघितलं की त्याचं जे ऑर्गनायझेशन असतं ते करण्यासाठी प्रत्यक्ष जी ऑर्गनायझिंग कमिटी असते त्याला किती एफर्ट करावे लागतात. कारण का ॲज पर आवर थीम आपल्याला जे एक्सपर्टी अवेलेबल व्हायला पाहिजेत त्यांनी आपल्याला तो टाईम द्यायला पाहिजे. या अनुषंगानं तुम्ही जे आज मी थोडंसं लेट जॉईन झालो त्यात सुरुवातीला आपल्याला काही टेक्निकल एरर आले. त्याच्यात पहिले तुमचे गेस्ट स्पीकर सर कोण नेमके बोललेत, कृपया मी त्यांचं नाव मला माहिती नसल्यामुळे घेऊ शकत नाही. थोडंसं मी त्यांची क्षमा मागतो. आणखी मात्र मी जिथून अटेंड केलं तिथून विश्वनाथ मगदुम सर असतील, त्याच्यानंतर आपले महेश पवार सर असतील आणि आता जस्ट जाधव सरांनी अतिशय उद्बोधक असं आहारावर त्यांनी लेक्चर दिलेलं आहे. सर, तुमचं कॉलेजच कॉमर्स कॉलेज असल्यामुळे तुम्ही मॅनेजमेंटमध्ये मॅनेजमेंट गुरु आहात. कारण का तुमचा मी पॅटर्न एक्सपर्टींचा बघितला तर त्याच्यातली पहिली व्यक्ती ही आरोग्यावर बोलली, दुसरी व्यक्ती ही व्यायामावर बोलली आणि तिसरी व्यक्ती ही डाईटवर बोलली. म्हणजे ही सिक्वेन्स ऑफ एक्सपर्टी ही खूप छान मला आवडली सर. आणि सर्वच एक्सपर्टी याच्यात मी आपला खूप वेळ न घेता मगदुम सरांनी जे की पॉईंट याच्यात सांगितला की तुम्ही स्पोर्ट्समन थॉटने आता या पॅन्डेमिकमध्ये राहायला पाहिजे, ही गोष्ट खूप चांगली आहे सर. त्याच्यानंतर आपले कोल्हापुरीन जे पवार सर आहेत आणि ते आता US मध्ये काम करतात, तर आपल्याला सगळ्यांनाच एकदम आपली छाती मोठी व्हावी अशा पद्धतीचं ते कर्तृत्व आपलं कोल्हापूरकरांचं आहे. बऱ्याचशा लोकांची कमेंट्स मी बघितल्या की आवाज आणणार रे सर मराठीमध्ये बोलणं किंवा सांगणं त्यांनी थोडा प्रयत्न केला त्याच्यात. आणि अजून एक याच्यात मला मी विचारलेला जो प्रश्न होता सर की येलो फायबर बद्दलचा, तर रेड फायबर आणि व्हाईट फायबर हे बेसिक फायबर आपल्या ह्युमन बॉडीमध्ये असतात. त्याचबरोबर काही रेअर पर्सन्समध्ये येलो फायबर्स असतात. आणि याचं बेस्ट एक्झाम्पल सर आपल्याला सर्वांना माहिती असलेलं, ज्या आपल्याकडे चिकन असतात किंवा ज्याला आपण कोंबडी म्हणतो त्याच्या पायामध्ये हे येलो फायबर्स असतात सर. आणि त्याच्यामध्ये येलो फायबरची संख्या जास्त असल्यामुळे ते दिवसभर चालत आणि फिरत असतं. काही रेअर पर्सन आपण आपल्या अवतीभोवती बघतो की जे दिवसभर म्हणजे ते विश्रांतीच घेत नाहीत किंवा त्यांची झोप सुद्धा खूप कमी असते आणि सतत ते काहीतरी वळवळ करत असतात. असे लोक जे असतात तर यांच्या शरीरामध्ये काही अंशी हे येलो फायबर्स असतात, त्याच्यामुळे त्यांची ती रिॲक्शन आपल्याला अशा दिसतात. आणि मी अगदी जाधव सरांचं तर लेक्चर पूर्ण अगदी पहिल्या शब्दापासून ते शेवटच्या शब्दापर्यंत ऐकलं. त्यांनी ज्या पद्धतीनं हा विषय समजवला, कारण का दुसऱ्या सेशनमध्ये थोडीशी लोकांची पंचायत झाली होती, तर तो सेशन सरांनी खूप चांगल्या पद्धतीने कव्हर केला. आणि आहार कसा असावा आणि आहारामध्ये येणारे सगळे बनसोडे सरांनी सांगितले तसे 6च्या 6 घटक किती महत्त्वाचे आहेत. आणखी बिफोर, बिटवीन आणि आफ्टर हे नेमकं कसं आणि काय खायचं, एक थोडंसं मी तुम्हाला एक माझ्या एक्सपिरियन्समध्ये आलेलं एक छोटंसं उदाहरण सांगतो. बार्शीला ज्यावेळी आम्ही एमपेड करत होतो त्यावेळी आमची व्हॉलीबॉलची टीम इंटर झोनसाठी देवचंद कॉलेजवर आलेली होती आणि क्वालिफाय झाली होती फायनलसाठी. पण सरांनी जसं सांगितलं की मध्ये टाईम पिरियड जो असतो, रेस्ट पिरियड, तो किती आहे त्यानुसार तुम्ही तुमचा आहार घ्यायला पाहिजे. त्यावेळी तिरुपती सर हे बार्शीच्या टीमबरोबर होते आणि गारगोटीचीच आमच्या टीम म्हणजे माझी स्वतःची गावची जी टीम होती तीच फायनल आमच्याबरोबर होती. तर त्यांनी जी एक टॅक्टिस वापरली त्याच्यामध्ये
तर त्यांनी ऑर्गनायझरला थोडंसं मिस गाईड केलं आणि अनाऊन्स करायला सांगितलं की आपला जो सेशन आहे तो 3-4 तासासाठी आता थांबेल आणि फायनल मॅच आपण लेट मॅच घेऊ संध्याकाळी. असं सांगितल्यानंतर आमचे जे ग्रामीण भागातले खेळाडू होते त्यांनी लगेच आता फायनल खेळणाऱ्या म्हटल्यानंतर त्यांनी खूप दाबून जेवण केलं आणि आम्ही टेक्निकली थोडंसं फिजिकल एज्युकेशन आणि स्पेशलायझेशनमध्ये असल्यामुळं सरांनी आम्हाला ते तितकं जसं सरांनी आता सांगितलं जातो सरांनी की तुम्ही कुठला डाईट घ्यायला त्या पद्धतीनेच त्यांना आम्हाला डाईट दिला आणि परत त्यांनी काही टेक्निकल एरर क्रिएट करून मॅच ताबडतोब घ्यायला सांगितली. आणि ह्याचा परिणाम असा झाला की जे खेळाडू ज्यांना थोडंसं या टेक्निकल बाबी माहिती नव्हत्या त्यांनी खूप पोट भरून जेवल्यामुळं सर त्यांना ते परफॉर्मन्स त्यांना लेवल ती गाठता आली नाही आणि त्याचा बेनिफिट आम्हाला मिळाला. आणि याच्यातून मी तुम्हाला असं सांगतो की जर टेक्निकली आपण जर प्रिपेअर असू तर कुठली गोष्ट कधी आणि कशी करावी या संदर्भातलं आपल्याला नॉलेज मिळतं. ते नॉलेज निश्चित बनसोडे सर आपण सर्वांना देण्यासाठी जो प्रयत्न केला होता तो 1001% सक्सेस झाला असं मी समजतो, असं मी मानतो. आणि आपण इथून पुढे देखील अशाच प्रकारची ऍक्टिव्हिटी कराल आणि आमच्या शिवाजी विद्यापीठातील शारीरिक शिक्षणाला किंवा स्पोर्ट्स अँड फील्डला आणखी तुम्ही नॉलेजेबल कराल अशी मी आपल्याकडून आशा बाळगतो. आणि सगळ्या एक्सपर्टींचे मी आभार मानून आपल्याला सगळ्यांना प्रोत्साहित करून आपण मला हे बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल मी आपल्या सगळ्यांचे आभार मानतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. आपलं मनोगत आपण इथं सगळ्यांच्या वतीनं आपण इथं व्यक्त केला त्याबद्दल मी आभारी आहे. आणि आजच्या या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र रायकर सर, मेंबर बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स शिवाजी युनिव्हर्सिटी कोल्हापूर आणि डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स इन डी.वाय. पाटील इन्स्टिट्यूट, मी त्यांना आता आमंत्रित करतोय की त्यांनी आपलं इथं मनोगत व्यक्त करावं. नमस्कार. DRK कॉलेज ऑफ कॉमर्सने आयोजित केलेल्या वर्कशॉपमध्ये फिजिकल फिटनेस अँड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग डेव्हलपमेंट प्लॅन्स फॉर स्पोर्ट्समन या विषयावर सर्व मान्यवरांनी इतके चांगले मार्गदर्शन केले ते फारच उपयोगी पडणार आहे. सकाळच्या सेशनमध्ये डॉक्टर व्ही एन मगदुम सर यांनी फिजिकल फिटनेस पॅन्डेमिक काळात कसे द्यावे याचे अनुभव केले. ते सर्वांना अत्यंत उपयोगी असेल यात काही शंका नाही. त्यानंतर गौरेश पवार यांनी US मधून स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मध्ये परफॉर्मन्स कसा वाढता येईल याचे उत्कृष्ट मार्गदर्शन केले. खेळाडूंना त्याचा उपयोग आपल्या या ह्याच्यामध्ये त्यांच्या पुढील आता या पॅन्डेमिकच्या काळामध्ये त्यांना नक्कीच होणार आहे. त्यानंतरच्या सेशनमध्ये डॉक्टर नेताजी जाधवने म्हणजे आत्ताच काही मिनिटापूर्वी केलेल्या खेळाडूंचं डाएट आणि न्यूट्रिशन आणि बॅलन्स डाएट हे खेळाडूंसाठी किती गरजेचे आहे त्याचे मार्गदर्शन केले. तेही अत्यंत खेळाडूंना उपयोगी पडेल. अशा पॅन्डेमिक काळात खेळाडूंना ग्राउंडवर जाता येत नाही, पण या मार्गदर्शनामुळे खेळाडूंना प्रत्यक्ष जी माहिती मिळाली त्यामुळे तो त्यांनी स्वतः अंमलात आणून आपला परफॉर्मन्स वाढवू शकतील यात काय शंका नाही. या संयोजकांनी हा विषय घेऊन आताच्या पॅन्डेमिक काळामध्ये याचं ऑर्गनायझेशन सेमिनारचं ऑर्गनायझिंग करून फार चांगलं आयोजन केलं. त्याबद्दल संयोजकांचं मी विशेष अभिनंदन करतो. आणि विशेष करून डॉक्टर शरद पंचोडे यांनी यासाठी जे काही परिश्रम घेतले त्यांचंही मी अत्यंत अभिनंदन माझ्या शब्दात करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर. धन्यवाद. आपण आपल्या सर्वांचं इथं कौतुक केला. या खरोखर आपल्या म्हणण्याप्रमाणे या जे रिसोर्स पर्सन आम्हाला सकाळपासून जे लाभले ते आजचे कार्यक्रमाचे जे उद्घाटक जे होते ते डॉक्टर राजे खान शाने दिवान सर, त्यानंतर डॉक्टर व्ही एन मगदुम यांनी आपलं मार्गदर्शन केलं. गौरेश पवार USA मधून यांनी जे काय कोच आणि हाय परफॉर्मन्स ट्रेनर आहेत त्यांनी आपल्याला इथं ट्रेनिंग बाबत इथं मार्गदर्शन केलं. आणि आता आपल्या बरोबर जे शेवटचे जे वक्ते होते ते डॉक्टर नेताजी जाधव सर, डायरेक्टर फिजिकल एज्युकेशन अँड स्पोर्ट्स, भारतीय विद्यापीठ युनिव्हर्सिटी पुणे. स्वतः हे एक राष्ट्रीय पातळीवरचे आणि खूप चांगले रेसलर होते. आणि एक रेसलर खूप, कारण त्यांचं डाएट ही सगळ्या ऍथलीट पेक्षा त्यांचं डाएट खूप महत्वाचं असतंय आणि त्यांनी त्यात पुढे जाऊन त्या न्यूट्रिशन NIS पट्ट्यावरून घेतली आणि खूप चांगलं मार्गदर्शन आज आम्हाला त्यांनी दिलं. मी सरांचं खरोखर आभारी आहे.
बरोबर उपस्थित सर्व फिजिकल डायरेक्टर्स, कोचेस आणि टीचर्स, सर्व खेळाडू, विविध महाविद्यालयातील जे होते ते सगळेही इथं उपस्थित असल्यामुळे सकाळच्या इथं ते लेक्चर्स इथं ऐकतात आणि खरोखर त्याचा फायदा आपल्या ट्रेनिंग मध्ये आणि आपल्या स्पोर्ट्समॅनच्या डे टू डे वर्कआउट मध्ये होईल अशी मला अपेक्षा आहे. मी पुन्हा एकदा या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र रायकर सर, ज्यांनी आपला बहुमूल्य वेळ इथं आपल्याला दिला, आणि स्पेशली मी मेन्शन करणार डॉक्टर महादेव सुरवंशी सर, जे आमच्या वरिष्ठ शारीरिक शिक्षकांचे संघटनाचे अध्यक्ष आहेत. तेही इथं सकाळच्या इथं उपस्थित होते. त्यांचेही मी इथं आभार मानतोय. आणि बागुल सर ज्यानं आपलं मनोगत इथं आपल्या सर्वांच्या वतीने इथं केलं, त्यांचंही मी आभार मानतो. सर्व फिजिकल डायरेक्टर्स जे इथं सकाळच्या आमच्या बरोबर या सेशन मध्ये उपस्थित राहिलेत, ऍथलीट्स, सर्वांचं मी इथं आभार मानतोय. महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर व्ही ए पाटील, जे चेअरमॅन आहेत लीड कॉलेज ऍक्टिव्हिटी शिवाजी युनिव्हर्सिटीचे, त्यांचंही आभार मानतो की त्यांनी आम्हाला संधी दिली की हे इव्हेंट इथं करावं. आणि या कॉन्फरन्सला सक्सेसफुल करण्यासाठी आमच्या ज्या ऑर्गनायझिंग कमिटीमध्ये जे सर्व जे आमचे शिक्षक आणि शिक्षकेतर सगळे जे कर्मचारी आहेत त्यांनी आम्हाला इथे सपोर्ट केला. डॉक्टर निलेश कुमार जाधव सर, त्याबरोबर सुरेखा सांगोलेकर मॅडम, पवार मॅडम, प्रवीण सालवी, त्यानंतर गणेश काटकर, या सर्व जे आमचे मेंबर्स आहेत ऑर्गनायझिंग कमिटीचे, त्यांनी आम्हाला इथं खूप सपोर्ट दिला. त्यामुळे ही कॉन्फरन्स एक व्यवस्थित पार पडली. थोडे टेक्निकल प्रॉब्लेम झालेत, परंतु ते आपण समजून घ्या अशी मला असं वाटतंय. आणि सर्वांनी इथं शेवटपर्यंत हजर राहून हे कॉन्फरन्स अटेंड केली, त्याबद्दल मी सर्वांचा आभारी आहे. आणि मी आता या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र रायकर सर यांची परवानगीनं हे कॉन्फरन्स देशभक्तरत्न पाकुंभार कॉलेज ऑफ कॉमर्सच्या वतीनं फिजिकल फिटनेस अँड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग डेव्हलपमेंट प्लॅन्स फॉर स्पोर्ट्समॅन ड्युरिंग अँड आफ्टर पॅन्डेमिक पिरियड ह्याचं हे समारोप कार्यक्रम संपला असं मी जाहीर करतो. धन्यवाद. थँक्यू सर.